Bugünkü programımızda önce bir Beraberce Derneği'nden Ayşe bizimle beraber olacak. Küçük bir konuşma yapacak. Daha sonra Fund B92 Neboşa Sırbistan'dan aramızda. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Bey aramızda. Proje ortağımız, aynı zamanda partnerimiz Monte her zamanki gibi Elena ve Stefano bizimle beraber. Çok teşekkürler tekrar. Daha sonra kısa bir aramız olacak. Kısa aramızdan sonra Bahar Gök bizimle beraber Toplumsal ve Ekolojik Diyalogları Geliştirme, Araştırma ve İzleme Derneği'nden. Humanity in Action Larissa Polonya'dan. Generation for Peace Ahmet Ürdün'den katılacak. Daha sonra Hague Peace Project bizimle beraber olacak. Şale bizimle beraber olacak. Act for Disappeared Beyrut, Lübnan'dan. Nav'dan Guto İsviçre'den katılacak. Kırkayak Kültür Merkezi Gaziantep'ten Kemal Vural Tarlan aramızda olacak. Daha sonra Green Generation Foundation Fas'tan ama Ürdünlü Abdullah bizimle beraber olacak. Youth Alliance Kurseva Kuzey Makedonya'dan Anelija bizimle beraber olacak. Peace of Art Mahdi Lübnan'dan, Genç Düşünce Enstitüsü Türkiye Ankara'dan katılacak. Böyle bir programımız olacak. Aralarda soru cevap fırsatımız olacak. İstediğiniz zaman lütfen soru cevap bölümünde hiç çekinmeden sorularınızı iletin. Şimdilik ben açılış için sözü Ayşe'ye bırakıyorum. Ayşe'cim sesin kapalı. So, hello everyone. So I will also continue to speak in Turkish, but I want to say one time hello to everybody. And welcome at our Conference for Peace Cultural Education. Hope we will have a good time today together, and also hope we'll have a good time after the conference in working together. Evet, herkese bir daha hoş geldiniz. Umarım konferansımız güzel geçer. Umarım sadece konferansımız değil, konferansımızdan sonraki zamanda da güzel bir şekilde bu barış eğitimi network'ü dahilinde birlikte çalışabiliriz. Tam başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu proje bir Avrupa Birliği projesi ve Türkiye'de merkezi ihale birimi tarafından uygulanmakta. Oradaki bize her zaman destek olan, hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek isterim. Onlar olmaksızın bu projeyi yapmamız olmazdı tabii ki, ya da çok zor olurdu. Ve özellikle yaşadığımız dönemlerde barış ve barış kültürünün ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz için bir daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, biraz zor bir durumdayız tabii ki hepimiz birlikte. Bir yandan bir barış kültürü eğitimi yapıyoruz. Barış kültürü eğiticilerini yetiştiriyoruz. Bir barış kültürü eğitim ağını kurmaya çalışıyoruz. Öbür yanda burnumuzun dibinde kimsenin beklemediği şiddetli bir savaş başlamış bulunuyor. Önce bir ilk tepki olarak bu savaşlara yaptığımızın bir anlamı var mı ki diye düşünüyor insan. Biz burada ufak da barış kültürüyle uğraşırken aynı zamanda bir emperyalist güç bir ülkeyi işgal ediyor. Ve birkaç sene önce işte Halep'te gördüğümüz görüntüleri bugün Kiev'de, Harkov'da falan görüyoruz. Bu çok ağır bir durum tabii ki. Ama bu aynı zamanda bizim çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu da gösteren bir durum.
Tabii ki şey diyebiliriz hepimiz, yani bizim çalışmalarımız gerçekten bu durumu değiştirebilir nitelikte mi? Yani sonuna kadar silahlanmış emperyalist bir güç bir ülkeyi işgal ettiği zaman barış kültürü bir işe yarar mı gibi bir soru sorabiliriz tabii ki. Son derece de mantıklı bir soru. Ama belki özellikle böyle bir dönemde bir barış kültürü gerekli. Çünkü barış kültürü ne kadar yaygınlaşırsa böyle savaşların olasılığı o kadar azalabilir gibi, en azından bir umudumuz var. Bunu görüyoruz. Yani bugün örneğin Rusya'daki insanlar, Ukrayna'yı değil, Rusya'yı diyorum. Rusya'daki bir sürü insan barış için sokağa çıkıyor. Ve kendi devletlerinin, hükümetlerinin başlattığı bu savaşa karşı çıkıyorlar. Bu Rusya'yı tabii ki zayıflatıyor ve bu emperyalist saldırıyı da zayıflatıyor. Ve bunun tabii ki bir barış kültürüyle ve insanların içerisindeki bir barış arzusuyla alakası var. Yani barış kültürünü ne kadar yaygınlaştırırsak savaşları o kadar gayrimeşru kılma imkanımız var. Barış kültürünün olmadığı bir yerde savaş meşrudur. Barış kültürünün olmadığı bir yerde kendi çıkarların için güç kullanmak, şiddet kullanmak meşru bir şeydir. Bu çok daha küçükten başlıyor. Yani büyük savaşlara gelmeden önce. Barış kültürü olmadığı bir yerde ben birey olarak kendi çıkarım için şiddet kullanabilirim. Bu meşrudur. Bu aile içinde böyledir. Bu sokakta böyledir. Bu hastanede böyledir. Son zamanlarda Türkiye'de çok yaşadığımız doktorlara saldırılar. Barış kültürünün olmadığı bir yerde ben birey olarak ben şimdi bunu istiyorum ve bunu almak için şiddet kullanırım diyebilirim. Bunu engellemenin, yani bu bireysel bir davranış olabilir. Ben bunu istiyorum ve şimdi şiddet kullanma hakkım var demem olabilir. Bu toplumsal ya da bir toplumsal grubun davranışı olabilir. Bu benim politik isteğim ve ben bu politik isteğimi dayatmak için şiddet kullanacağım demektir. Ve bu aynı davranış sonuçta böyle devam edersek bugün yaşadığımız ben Ukrayna'yı istiyorum ve onun için şiddet kullanacağım demektir. Yani şiddetin, hep bunu unutmamamız lazım. Şiddet, barış ya da şiddet, savaş ya da diyalog, barış aslında benim bireysel davranışımla başlayan bir şey. Ve ben bireysel davranışımla şiddeti, savaşı meşru görürsem toplumun bir kesiminin, bir grubun, bir etnik grubun, bir devletin de bunu meşru görmesi çok normaldir, doğaldır. Ancak ve ancak ben birey olarak şiddeti, savaşı meşru görmemeye başlarsam, kabul etmemeye başlarsam, reddetmeye başlarsam, kendi davranışlarımı, ben hakkımı şiddetle alırım. Benim hakkım nedir? Zaten hep tartışmalı bir şey. Ben istediğimi diyelim. Ben istediğimi şiddetle alırım. Güç kullanarak alırım. İktidarımı kullanarak alırım demezsem
yavaş yavaş bunu yaymak, toplumsal grupların, tek tek grupların ve devletlerin de şiddetini engelleyebilirim diye umut ediyoruz. Umut ediyoruz. Umut etmekten başka pek bir çaremiz de yok zaten. Yani bu belki biraz buruk bir söz oldu ama dünyanın bu halinde umut etmekten çok başka bir imkanımız, çok başka bir çaremiz yok. Umudu ayakta tutmaktan, umudu yeşertmekten, umudu genişletmekten çok fazla bir çaremizin de olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle her ne kadar insana zor geliyorsa savaş varken bir barış konferansı yapmak, savaş günden güne kızışırken böyle oturup barış kültürü eğitimini düşünmek her ne kadar hepimize zor geliyorsa da bunu yapmaktan başka bir çaremiz yok diye düşünüyorum. Bu arada hiç aslında biraz Beraberce Derneği'ni falan anlatmam gerekirdi. Beraberce olarak biz aşağı yukarı 5-6 senedir biraz uzunca bir hikayemiz var. Barışı ağırlık konusu olarak işlediğimiz eğitimler yapıyoruz. Pardon, benim kapım çalıyor. Bir dakika. Çok özür dilerim. Böyle Zoom'dan konferanslar yapınca ve insanlar evlerinden konferans yapınca böyle şeyler oluyor. Yani Beraberce Derneği olarak 5-6 senedir, 2015'te başladık. Öncüllerimiz 2015'te çalışmaya başladı. 7 sene oluyor. 7 senedir barışı her türlü barışı fokusumuza koyduğumuz eğitimler, aktiviteler yapıyoruz. Tabii barış çok genel bir konu. Yani şöyle anlatayım. Biz örneğin İstanbul'da, Gaziantep'te, farklı yerlerde kültür ve eğitim festivalleri yaptık. Bunun barışla alakası ne? Bunun barışla çok fazla alakası var. Çünkü kültür ve eğitim festivali derken yaptığımız bu memleketten, Türkiye'de yaşayan farklı farklı kültürleri, yani göçmenlerin, mültecilerin, önceden göç etmişlerin, sonradan göç etmişlerin kültürlerini bir araya getirdiğimiz kültür festivalleri yaptık. Buna ilk baktığınızda barışla alakası ne diyebilirsiniz, ama barışla alakası çok fazla tabii ki. İnsanların bir araya gelmesi, insanların birbiriyle konuşması, farklı kültürlerden, farklı halklardan, farklı dillerden gelen insanların birbiriyle konuşması, birbirleriyle eğlenmesi barışla çok çok fazla alakalı bir şey. Aynı şekilde Beraberce Derneği olarak örneğin bir mülteci programında halk tercümanları gibi bir programımız vardı. 2 dilli insanlara bir tercümanlık eğitimi veriyorduk. Yarı profesyonel. Bunun barışla alakası ne var? Barışla alakası çok fazla. Çünkü yarı profesyonel bir tercümanda insanların birbirleriyle konuşmasını, birbirleriyle anlaşmasını, birbirleriyle bir diyaloga girmesini sağlıyor. Barışla çok çok fazla bir alakası var. Onun dışında direkt barışla ilgili aktivitelerimiz var. Örneğin Pandispanya diye bir rol
play'imiz var, rol oyunumuz var. Orada işte katılımcılar bir araya geliyor ve Pandispanya ülkesinde farklı, yani bir savaşa katılan farklı grupları temsil ediyorlar ve bu rol oyunu dahilinde barışı konuşuyorlar, barışın nasıl olabileceğini konuşuyorlar. Bu tabii mesela direkt barışla ilgili bir aktivite ve direkt aslında bir barış kültürüyle ilgili bir etkinlik. Çünkü orada katılımcılar farklı ve kendi düşüncelerini yansıtmayan o rollerde bulunup barışı konuşmak durumunda kalıyorlar. Ve böylece ne de karşısındakinin ne düşündüğünü, karşısındakinin gerekçelerinin ne olabileceğini düşünmek zorunda kalıyorlar. Yani bir şekilde karşısındakinin ya da gerçek hayatta düşman olarak adlandırılanın rolüne girerek tartışıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Karşımızdakini anlayabilmek. Bunu diktatörler için, bunu emperyalist bir savaşı çıkartanlar için söylemiyorum. Çıkartanları anlamak gibi o ayrı bir mesele. Ama karşılaştığımızı anlamak. Bugünlerde gelen haberlerde örneğin bir sürü özellikle de genç Rus askerinin bile bile Ukrayna'da elindeki silahı bıraktığını, isteyerek esir düştüğünü görüyoruz. Orada da örneğin şimdi bir refleksle bu Rus'tur, ben bunu öldüreyim demek değil. Bu genç, bu benim yaşımda olan, gencecik bir çocuk olan ya da benden bile küçük olan düşmanım ne düşünüyor acaba ki? Aklından, vicdanından ne geçiyor acaba ki? Orada bana bilinçli olarak savaşını bırakıp esir olmak istiyor. Çok önemli bir şey. Yani bir savaş durumunda bile düşman diye karşımıza sürülenin vücuduna girip onun davranışlarını anlamaya çalışmak. Bütün bunlar en azından savaşı engelleyemeyeceksek bile savaş içinde dahi bir barış kültürü yeşertmemizi, bir diyalog deneyiminde bulunmamızı ve en azından savaştan sonra daha barışçıl, daha insancıl bir düzen kurmamızı sağlayabilir. Bu açıdan savaşa rağmen, savaşa inat, dünyadaki tüm bu eski bir barış şarkısı vardı, The Masters of War diye. Tüm bu Masters of War'a inat, barışı yaşatmak için, en azından umudumuzu yaşatmak için, en azından vicdanımızı yaşatmak için, en azından aynaya baktığımızda ben barışı savundum, ben insanlığı savundum, ben güzel bir şeyi savundum diyebilmek için bu barış kültürü eğitimini yaygınlaştırmanın, güçlendirmenin ve kesinlikle pes etmemenin, bütün naifliğimizle, bütün umudumuzla, bütün iyi niyetimizle, bize gülenler de olabilir. Ya ne yapıyorsunuz? Orada insanlar savaşıyor, ellerinde silahla savaşıyor. Siz burada ne yapıyorsunuz diyenler olabilir. Onlara karşı ama biraz da naifliğin, biraz da o vicdanın savunuculuğunu yaparak her şeye rağmen her tür savaşa, yıkıntıya, ölüme karşı umudu yaşatmak
çok önemli bir görev. Onun için arkadaşlar umarım bu konferansımız iyi geçer. Ben dinleyeceğim konferansı. Akşama doğru yeniden bir buluşacağız. Umarım bu konferansımız iyi geçer ve umarım çok fazla ihtiyaç olduğu için umarım gerçekten bir barış kültürü eğitimi ağı kurabiliriz. Birbirimizle ilişkide kalabiliriz ve bundan böyle barış kültürü için bütün vicdanımızla güzel işler yapabileceğimizi umut ediyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Ayşe bu güzel umutlu giriş için. Çok sağ ol. Çok kısa 1 dakikalık bir videomuz var şu anda. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi aslında sırada Fund B92 Sırbistan'dan Neboşa vardı ama taşınma arasında bizimle birlikte olacaklardı. Sanıyorum henüz katılamadı, yetişemedi. O yüzden sözü ve zamanı çok daha fazla uzatmadan ben Fındıklı Belediyesi'nden Ercüment Şahin Çervatoğlu'na devredeyim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Fındıklı yöresinde kendilerine özgü bir dayanışma ağıyla barışı nasıl yaşattıklarını, o kültürü bize anlatacak. Çok teşekkürler. Söz sizde, buyurun. Merhabalar, sesim geliyor herhalde. Kulaklıkla konuşuyorum ama camiye çok yakın olduğu için biraz ezan sesi duyacak arkadaşlar. Kusura bakmayın, alıyor musunuz bilmiyorum ama bir ezan saatine denk geldi. Ben şöyle diyeyim, Fındıklı Belediyesi'ne seçildikten sonra 2019 yerel seçimlerinde belediye yönetimine geldikten sonra başka bir kültürle neden kavga ederiz, dursun artık hani bu kavgalar ve barış içerisinde yaşayabilir miyiz söylemini söylemesek bile fikriyatını nasıl hayata geçirebileceğimizi, yani eşit, özgür, kardeşçe, kimsenin dili, dini, ırkına bakmaksızın nasıl yaşayabileceğiz ve nasıl kamunun olan, halkın olanın halka teslim edilmesi gerektiğine dair hayallerimiz vardı. Bu anlamda da şöyle diyelim, demin sunum yapan sayın yöneticinin söylediği, işte sınırlar ve barış kültürü olmadığı zaman bireylerin talebini hayata geçirmek, hani ben Ercüment olarak hayata geçirmenin yollarını hatta savaşa kadar vardırabiliyorsun ama toplumsal olanı paylaşırsanız, toplumsal olanı, yani kamunun olanını, halkın olanı halkla birlikte yönetir ve halkla birlikte paylaşırsanız aslında temelde barış kültürünün ve barışın hayat bulmasının en temel taşlarını döşemiş olursunuz. Sonuçta dünya tarihine de baktığımız zaman, bireysel olarak bakayım, bir iktidar mücadelesi, o iktidar mücadelesinde de iktidar savaşları verilmekte. Sermayenin işçiye karşı, yani kendi sermayesini daha fazla elde etmesine karşı, emperyalistlerin yoksul halklara karşı doğal kaynakları sömürmek için. Biz de tam bu süreçte halkın olanı halka verebilecek anlayışı nasıl geliştirebiliriz ki bunun adı MECİ'ydi bizim için.
Kapitalizmin özellikle neoliberal süreçte 1980'li yıllardan sonra, yani geçmişini elbette ki yaşamadık. Burada belki çok daha derinlemesine ekonomik tahliller yapacak arkadaşlarımız var ama kapitalizmin dünyanın tek hakimi olduğunu sandığı ve tek hakiminin olduğu ideolojisinin yaydığı bir ortamda savaşların olmaması mümkün değil. Çünkü bu sürecin kendisinde zaten sömürü ilişkisinin gelişmesi gerekiyor. Sömürmesi için de bir yerleri istila etmesi gerekiyor. Belki silahla, belki farklı yöntemlerle, ama tam da bu noktada dünyadaki bu gelişmelerle birlikte, ki bizde 12 Eylül askeri faşizmiyle yaşandı bu. Nasıl yaşandı? İşte 12 Eylül faşizmi bizlerin barış kültürünü ortadan kaldırdı. Denebilir ki 12 Eylül öncesi insanlar birbirlerini savaşıyordu veya birbirlerini öldürüyordu ideolojik mücadele içerisinde, ama bunu yapmaya çalışan o düzenin kendisini değiştirmek mümkünken, toplumun, kamunun kendi elindeyken, askeri bir darbeyle tam da emek sermaye çelişkisinde sermayenin zaferini, özgürlük ve barışın karşısında tahakkümün ve zulmün iktidarını kurdular bizim üzdümüşümüzden. Biz tabii bunlarla ne bağınız var Meci'nin, bir yerel yöneticinin dediğimiz zaman şöyle, tam da bu sınırsız dünyanın tahakkümü ve tek sahibi olduğunu düşünülen ve bunun için birçok savaşları, yanı başımızda şimdi yaşadığımız Ukrayna-Rusya savaşı değil, daha önce Irak, Suriye, İran için konuşulan şeyler, hani dünya coğrafyasının başka yerlerinde de yaşadığımız şeyler, savaşlar ve bu ilişkileri gördüğümüz zaman aslında davranışın bir alternatif olarak dünyanın hakiminin sadece emperyalist ve kapitalist düşüncenin ve bu ilişkinin olmadığını topluma göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda da biz geleneksel olan bizim Meci kültürümüzün kendisini nasıl hayata geçirebiliriz? İşte dediğimiz gibi Fındıklı, Lazlar ve Hemşinliler bu coğrafyada, Karadeniz bölgesinde Romeyka, Laz, Gürcü, Hemşinli, Türk yaşamakta. Ama sürekli ötekileştiren, sürekli düşman politikaları güden bir anlayışın ve iktidarın karşısında tam da kardeşçe yaşanabilecek, barış kültürünün inşa edilerek kardeşçe yaşanabilecek ve gerçekten kamucu bir politikayla, toplumcu bir politikayla halkın olanın halka verdiğiniz zaman bireyin kendi ihtiyaçlarının, kendi sınırları içerisinde var olanın kendine kalanı sahiplenmesini önünü açabiliriz. Bu anlamda bizim geleneksel olarak Lazlarda imece, yani dayanışma aslında. Yani barış kültürü ve dayanışma sizlerin de bize bu konuşmayı önerdikleri zaman şöyle pragmatik düşündük, iki türlü düşündük açık söyleyeyim buradaki konuşmacılara. Birincisi elbette ki bu barış, tek başına barış anlamı, yani kelimenin anlamı bile çok ifade ediyor, çok misyon yükleyebiliriz ama bunun içerisinde Meci'yi anlatmak, Fındıklı'yı anlatmak, Fındıklı'da yaptıklarımızı anlatmak ve sizlerin, yani ben de mümkün olduğunca sizleri dinleyeceğim. Sizlerin bu çalışmalarından biz barış kavramının içerisini biraz daha doldurabilmek iki türlü fayda olarak gördük kendimize, onun için kabul ettim. Meci bizde evet dayanışma ve yani imece kültürünün Anadolu'nun birçok toprağında, Türkiye coğrafyasında, Anadolu'nun birçok toprağında ifade ettiğim gibi var olan bu dayanışma. Hani denir ya, dininde de var, yaşamında da var. Komşun açken sen yatma, komşunun ihtiyacı olunca git. İşte yani tek başına yapılamayacak işleri yine bir dayanışma ruhuyla yapılması, hele köylü ortamında. Yani bizim Türkiye coğrafyasında düşündüğümüz zaman son 40 yılın öncesinde Anadolu'nun birçok coğrafyası köylülük ve tarım daha aktifti. Yani %50'leri 60'lardayken bugün yoksullaşarak kente göç etmek zorunda kaldık. Köyler boşaldı. Bu dayanışma ruhu da yok olmaya başlamıştı. Biz yerel yönetimleri aldıktan sonra Meci dedik ki kimsenin diline, dinine, ırkına bakmaksızın ben yarın karşılık alacağım demeksizin olması gereken kültürümüzü, o geçmiş kültürümüzü yaşatabilmenin temellerini atabilir miyiz toplumcu bakış açısıyla?
Bu anlamda bizim geleneklerimizde var olan, örneğin fındık veya çay toplamaktan zorlanan veya ortak toplamak için meciler düzenlenirdi. Bugün benim çayımda buradaki bütün katılımcılar katılır, toplanırdı. Yani eğlencelik bir şekilde bahçeye gidilir, çay toplanır. Ben çağrıcıysam ben işte yemeğini yapar vesaire, orada öğle yemeğini birlikte yer ve o işi tamamlar, evimize dönerdik. Bu arada meciye katılınca işte bebekleri olanların hemen işte emzirmesini, eğer yani yine emziren yaştaş olan varsa bebeğini ona bırakırdı. Emzirmeye bile, hani süt kardeşi oluyordu. Doğallığıyla üretim ilişkisinde süt kardeşliği bile olabiliyordu. Veya köylerde, köylerimizde ve bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Karadeniz'i biraz bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Karadeniz'de yani tarım arazisi yok denecek kadar az. Yani çay tarlası, 20 dönümlük çay tarlası olana zengin denir. Anadolu coğrafyası veya Konya'yı bir başka yeri düşünerek bunu söyleyeyim. Zengin olur. Ortalama 3 ile 5 dönüm, 5.000 metrekare, 3 ve 5.000 metrekare arasında genellikle %80'i. Veya işte bu coğrafyada ev yapacaksınız, ağaç ve taş ağırlıklı, beton falan yok, keşke hep öyle kalsa. İşte ağacı getirmeniz lazım, o taşlarla o evi yapmanız lazım, tek başınıza yapmanız mümkün değildi. Yine imece ile bir dayanışma ruhuyla, işte orada Lazlı hemşinlisi tabii ki geçmişte olmuş, son süreçlere kadar evlilikler bile olmamış. Aman Laz'la mı evleneceksin, aman hemşinliyle mi, aman Römeyka'yla mı, Gürcü'yle mi falan. Hani bunlar düşmanlık tohumlar. Aslında barış kültürü, üretimin kendisinde barışık olan insanlar, evini yapan, çayını toplayan insanlar iktidarlar tarafından yabancılaştırıp, ötekileştirerek düşmanlık tohumu ekiliyor. Ama bütün bunlara rağmen meci dediğimiz kavramın kendisinde Anadolu'nun birçok coğrafyasında olduğunu düşünüyorum. Ben yaşadığım şeyi coğrafyama anlatıyorum onun için. Bizim coğrafyamızda da bu dayanışma kültürüyle, bu meci anlayışıyla aslında tek başına üretim ilişkisindeki kendi yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılamıyordu. Aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlarımızı da karşılıyordu. Ve demin de ifade ettiğim gibi bir ötekileştirme, yabancılaşma değil de bir veya toprak azlığının olduğu bu coğrafyada, tarım arazisinin az olduğu bu coğrafyada birbirleriyle kavga eden değil de birbirleriyle dayanışarak, barış içerisinde, barışık en azından yaşayarak bu kültürü yarınlara taşımak ve yaşamını sürdürmek için temel bir anlayışa dönüşmüş oluyordu. Bu meci kültürü bir yaşamsal zorunluluktan çıkmış, aslında bir dayanışma kültürünün inşasına dönüşmüştür. Ama son zamanlarda özellikle demin de ifade ettiğim gibi kapitalizmin ve bizde de yaşanan 80 sonrası süreci baktığımız zaman şöyle özetliyorum, ben onu çok özür diliyorum arkadaşlardan. Özel dönemine kadar kimsede dolar yoktu cebinde. Yastığın altında biraz parası varsa köylü hastalanınca verirdi parasını komşusuna hastaneye götürmek için. Yaşadığımız köyden, ben de köylüyüm, köyde büyüdüm. Ama özel oldu, artık dolar almaya başladı. Çünkü Türk lirası değer kaybediyordu şeyden. Dolar vermeye başladı. Dolar verince dolar olarak alıyordu. Yani bir faiz ilişkisi de döndü. O dayanışma kültürü nasıl yok oldu onu söyleyeceğim. Bir süre sonra onu da vermemeye başladı, geri veremez diye. Yani aslında hastalığında bile o, yani destekçi olan o dayanışma ruhu, o kapitalizmin vahşice sömürü ilişkisi aslında bu dayanışma ruhunu da bizden, elimizden tek tek almaya başlamıştı. İşte tam da bu süreçte biz yerel yönetimleri aldığımızda biz dedik ki söz, yetki, karar Fındıklı halkının olacak. Biz dedik ki kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin diline, dinine, ırkına bakmadan meclisler, halk meclisleri kuracağız. Piramidi tersine çevireceğiz. Piramidin yani tepesine çıkmak, yani iktidar, yönetici olmak için aday oluyorsunuz. Aslında halktan birisiniz, sıradan. Siz de bu halkın elemanı unsurusunuz. Aday oluyorsunuz. Merdivenleri tırmana belediye başkanı olursunuz. Şimdi Fındıklı Belediyesi'nde benim şu anda çalışma ofisi, makamı yok, makam masası yok, makam arabacısı yok, kapısı yok. Halkın istediği gibi girebileceği ve sorgulayabileceği bir yer.
Tam da meci kültürünü hayata geçirmek için bunu ifade etmiştik. Piramidin tepesine çıkınca en dibine sivri ucunu tersine çevireceğiz. Halkımız en üstte olacak ve en altta da belediye başkanı, meclis üyeleri, onun üstünde Fındıklı yerelde oluşturduğumuz halk meclisleri vesaire olacak. Bu anlamda da işlerimizi mutlaka ve mutlaka dayanışma kültürüyle ve meci anlayışıyla yeniden geleneğimizin geleceğimize taşınması için bunu hayata geçireceğiz dedik ve bütün toplantılarımız, bütün kararlarımız halkın katılımına açık bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz ve bu anlamda halka açtık ve herkesin en az benim kadar söz söyleme hakkı vardır. Bilime ve tekniğe aykırı olmadıktan sonra bize gelen kararlar, halk meclislerinden gelen kararlar belediye meclisi ve belediye başkanı tarafından uygulanmak zorunda. Etik kural olarak. Biz meciye ne anlam yükledik bu noktada? Sonuç olarak en sonda şöyle bir şey dedik. Biz toplumsallaştırmaya başladık. Bunu da aslında bir akademisyen arkadaşımız, biz bunu yapacağız diye yapmadık. Biz buna inanarak geleneğimizi geleceğimize taşımak ve halkın yönetime katılarak kendi iktidarını kurabilecek, aslında barış kültürünün demin de ifade ettiğimiz kavgalar ve benim kavramından ziyade, benim olacak kavramından ziyade bizim olacak kavramını ortaya koymak ve ben değil biz olacağız diye zaten sloganımız da oydu. Örneğin seçim sürecinde bile bütün adayların, benim fotoğrafım bile eşit yapıldı. Hiç büyük yapılmadı. Nedense başkanlar hep büyük yapılır. Başkanlık kültü falan oluşturulur. Başkanların korumaları olur. Başkanların bilmem nesi olur. Biz bütün bunları reddettik ve bizim olanı hayata geçirmeye başlamıştık. Ve birçok işimizi bir sokağı iyileştireceğiz. Sokakta meci yaptık. Sokak sahipleriyle anlattık önce. Sokak sahipleri de katıldı. Ekonomik olarak da katıldı bu. Mesela sokak cephe iyileştirmesinden sokak iyileştirmesine. Örneğin bir sokakta bir yurttaşımızın söylediği ki fare bile korkuyordu geçerken burayı siz bu hale nasıl getirdiniz dediler ve meci ile getirdik. Onları paydaş ettik. Bütün biz sadece teknik çalışmalar ve bizim yapmamız gereken mühendislik hizmetlerini biz yaptık. Halkımız hem çalıştı hem ekonomik olarak katıldı. Ve şu anda sokağını koruyor, daha temiz tutuyor. Ve o nefes aldığımız sokağa döndü. Cadde iyileştirmeleri yapıyoruz. Engelsiz kent yapalım dedik. Hiç kaldırım yapmıyoruz. Ben örneğin kendi mesleğim de mühendislik, dedim ki bir hesap yaptım. Burada kaldırım yapmazsak %12 ile 17 oranında fazla maliyeti düşürüyoruz. Kaldırım maliyetini düşürüp meci ile daha fazla sokakları iyileştirmeye başlarız. Önemli olan kültürel olarak yaya yolunda aracın park edilmemesi. Tabii ki zorlanıyoruz ama meci ile yapınca daha çok sahipleniyorlar. Bu anlamda bir akademisyen arkadaşımız dedi ki siz meciyi aslında toplumsallaştırdınız. Yani geleneklerde var olan yardım ve dayanışma ruhunu toplumsal hale büründürdünüz deyince biz bunun için düşünmemiştik. Biz halkın olanı halka teslim etmek için yola çıktık ve bu anlamda da geriye dönüp baktığımız zaman gerçekten kapitalizme de ve bu üretim ilişkilerine, savaşa karşı nasıl barış kültürünü ve barışı, diyaloğu önemsiyorsak, savaşın olmaması için ne kadar barış söyleminin dünyada çok olması gerekiyorsa, bu kadar sömürü ilişkisinin ve bireyleşen toplumun karşısında bizi, kolektifliği ve alternatif olabilecek bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani bir yerlerde birilerinin oturduğu, birilerinin savaş baronları diyelim, savaş baronlarının ve emperyalist tekellerin savaş çıkardığı yoksul halkların yoksul halkların sömürüldüğü, annelerin sürekli gözyaşının dinmediği, evlatların baba görmediği bir dünyayı nasıl inşa etmeye çalışıyorlarsa biz de tersine, aslında bunun tersinin ve barışın, yaşamın, halkın katılımıyla bunları becermek mümkün olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda da alternatif miyiz? Evet, alternatifiz kapitalizme karşı diyoruz ama bunu alternatif bir model olarak söylemiyorum. Birey düşünce olarak da burada söylüyorum. Kimsenin Ukrayna'da yaşanan bir Ukraynalı annenin gözyaşıyla Kürt bir annenin, Laz bir annenin, Amerikalı bir annenin ve Rus bir annenin gözyaşı arasında sadece coğrafi farklılık var. O gözyaşıdır bizim için. Ama
Bu olmadan barış temelinde Meci kültürünün kendisinde bizim yapmaya çalıştığımız tam da kolektif, tam da dayanışma ruhuyla, tam da yaşadığımız kentte ve yaşadığım coğrafyanın kendisinde beni ortadan kaldırıp bizi hayat bulduracak bir iştir. Bu da barışın temelidir diye düşünüyorum. Bizim yaptığımız ve Fındıklı'dan anlatabileceğim özetle bu. Geleneğimizi geleceğe taşımak da budur. Geleneklerimizde var olan doğru kültürün, geleneğimizde var olan dayanışma ruhunun, geleneğimizde var olan çiti çevirip sadece bir tarlada burası benim demekten öte bizim birlikte bir dünya hayal edebilmemiz ve bir dünyada yaşayabileceğimizi gösterebilme noktasında her şeyden önemlisi halkın olanın halka verilmesi, sözün, yetkinin, kararın tek adamda veya birilerinde toplanması, demokrasicilik oynayarak değil, doğrudan demokrasinin hayat bulması, doğrudan demokrasinin hayat bulduğu yerde kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla oradan barış ninleri, barış türküleri, barış ezgileri yükselir ve kimse ötekileşmeden, kimseye silah çekmeden, kimseye ne bileyim sömürü ilişkisiyle bakmadan hayat daha güzel olur diyorum. Bunun için biz Viçe eski adımız, Lazca adımız, Viçe'de Meci var diyoruz. Fındıklı'da Meci var. Bu Meci ile dünya daha güzel diyoruz. Biz bizim yaşadığımız coğrafya için. Elbette ki daha güzel deneylerde öğrendiğimiz, okuduğumuz deneyler de vardır, var olacaktır ve onlardan da yararlanarak yine bilimsel, ilerici, aydınlanmacı bir noktaya biz de geleceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Ercüment Bey. Çok sağ olun. Bu Meci ruhunun, bu dayanışma ruhunun bütün dünyaya yayılması umuduyla diyelim buradan o zaman. Ve Neboş'a geldi. Hi Nebosha. Thanks for being with us here. I know it's a hectic day for you. Thank you very much again. So, Thank you for no having further ado, please. It's your turn. Of course. Once again, thank you for having me with you. Unfortunately, I haven't been on time because I had a computer update all of a sudden. But yeah, we'll manage to stick on time. So as the previous case, I have to say that we have developed the same type of, let's say, fundament of the organization. So building up the culture of solidarity and feeling like we instead of just us. And I will today tell you some of our practices of my organization, Fund 2. So 2 days before, we have celebrated 18 years of organization existence. And this is kind of a happy birthday presentation for the organization on its own. So I will try to pass through these examples. This is idea and actions of our organization. I will tell you a bit more about some of our actions that has this element of reconciliation integrated in a core of actions. And I think it's kind of a good way to start this whole process of different organizations and actions and personalities that are building the peace in their own countries and organizations. So Fund 2 had different and still have different types of actions, and some of these actions are these examples that I want to tell you about, and I will just mention some of the actions, and the other one I will try to explain a bit more in details. So this one that I just want to mention is, like, for example, Battle for Babies, which is one of the really important actions that we had, because we have built a community trust through this action, and we have basically fundraised money for 2019 incubators for hospitals and maternity wards, which basically established our organization as a community important organization that is providing a lot. And after that, we have developed 65+ movement, which helped senior citizens
in our country. Then we have built safe houses. We have also developed the Safer Internet Center that is basically providing information for citizens about their security on the internet. Then also Food for All, which is action organized to collect food for people that doesn't have it. Then She Empowerment, that is building a network that is supporting women in our society and also helping women that suffered violence, domestic violence. Then Battle for Knowledge, that I will tell you a bit more afterwards. Also different campaigns for breast cancer, skin cancer. We have also give all of our capacities during the floods in 2014. We basically stopped all of our actions and just invested all of our capacities to help the society because we have been hit by floods. And also we have different campaigns against violence against women. So let's keep to the concrete actions. So one of our really important actions was this Just Saying web series that we have developed with youth in the region, and the whole action was called Regenerations, and as you can see it, this was a really complex action that basically merged different categories of activities, and this activity basically started from school for youth. We had 11 kids from the region selected by specific criteria. We had public call, and then we selected them, and then we started the school that lasted for 6 months. During that 6 months, they've passed the courses of social media and advertising or marketing, then video producing, and in the end, the social activism. And these kids, after the 6 months, they had an opportunity to make the critical impact on a screenplay that has been developed meanwhile. And the screenplay is practically the story of kids traveling through the region and visiting specific festivals that are really happening in the real life. So we made that, we merged the reality and these fictional characters. And these kids from the school that we had, they made a critical impact on the screenplay, and they practically fixed the screenplay in terms that it fits their reality and the slang and the way how they talk. And then after that thing has been done, then we published the web series, and the web series went really good. So we made it available in English and also in Serbian, Macedonian, in Montenegrin, Bosnian, and practically in Croatian. So it has been available for all of the kids in the region, and it was really a good one due that we had millions of views, and still even today I'm meeting some young people, and now the older people that has been watching that web series, and practically it made a really important impact on them. And the idea of web series is basically that these kids from the region, these fictional characters that we made, that we've developed, they are practically hanging out. They are passing through this stereotyped, events. So all of the things from the reality has been incorporated in the web series, but they are managing to swap these stereotypes and basically to figure out how to behave in these occasions, which basically was the idea for the viewers, how they can manage in this particular occasions if they are in it. So it was a kind of a guideline for the kids how to manage to deal with the circumstances in the region, which
is still being reconciliated. So that was the idea of the web series. And from the other hand, on social networks, we have basically developed also the profiles of these fictional characters, and they have been communicating with the audience, which is also important. And behind these profiles were these kids that has passed our school through the 6 months, and they're investing their new built capacities to communicate with the audience. So we have made different ways to communicate with the audience and to make an impact. So beside that, we have also developed a platform for youth activists called USAID2. And this platform has been practically listening the generational voice in the whole region, and we have been presenting it through this platform. And some of these videos that we have made really they made a huge hit on internet, and they become viral. And for us, that was an idea to try to build this let's say viral effect of the video and stories and actions that are basically building up this voice of reconciliation and peace in the region. So this is also one of the examples. A recent action that we had was Paint the Change. Recently, we have released the documentary, and just now we are playing it on different festivals, mostly youth festivals and festivals dealing with reconciliation and ecology. So Paint the Change had the idea to develop a curriculum for high schools and elementary schools, and that curriculum should be presented in classes of citizen education or civic education, as we call it. So through this curriculum, we have implemented the idea that art can be a channel to for people that are not artists, so the youth. So the art can be the channel to communicate with the general public in their cities and their states. So they're practically using art to communicate good ideas and positive ideas in their neighborhood, let's say. So through 2 years period, we have developed this curriculum. So the way how to communicate with the kids. So they have a 2 days workshop, and that workshop is basically establishing the fundamentals of communication with the local neighborhood. So they're thinking not just about ideas they have what they want to communicate, but also the sentiment of the people. So we are basically trying to make them sensitive for the opinion of others. So through this, we are communicating with them about migrants and also the ecology and the different topics that they need to be aware in order to communicate good ideas with their audience, which is basically their neighborhood. And we have, through this process, we have developed not just the curriculum, but we also made 12 different murals, not just in Serbia, but also in Athens and London. And the final, let's say, product of the whole thing is the curriculum, but also murals, and in the end, the documentary that is now released and it's played in different festivals at the moment. Besides that, we have also developed this time travel project, which has the idea to basically put people in different time. In most of the cases, the past time, and this living in the past time is giving them a sense of the thing, how
it was, how it has been. And through this, we are building up the sentiment, their sentiment about particular events that has happened in the past. And living in that moment is helping them to be empathic to different, let's say, in this particular case that we have been developing. So we have building their empathic feeling for the Roma community and also the Jewish community in Serbia, which has been mostly seen through stereotypes and prejudice. So bringing the kids in that past time made them aware of the thing, how we have been in the same society, how we have suffered through the same, let's say, hard times. And this is a really good model how to deal with different types of, let's say, different types of obstacles in this, in work on reconciliation. So time travel is a really good idea how to make an impact on how to make an impact on a specific group. Beside that, we have this program Free Zone Junior that is trying to make an impact through implementation of the film in the classes of civic education. So kids are not learning by the book about specific terms of the civic education, but they are using movies. So they are watching movies on the class and without a professor giving them a specific course of discussion. They're just starting to discuss what they have seen, and bringing this particular method on the classes has been really empowered the whole idea of yeah, Bill. So I've seen that you want to see the YouTube link, so I will put it in the chat. So they basically we have enforced the idea of dialogue and discussion on classes of civic education, and kids are feeling way more free to discuss things when they have this type of material like documentary movies and movies are, instead of a professor giving them ex cathedra, ex cathedra lessons. So this program has been developed and it's implemented in all of the elementary schools in Serbia. And on the other hand, we have also developed a specific course on university. So now the students of pedagogy are already learning how to implement these movies on classes. So the program is available also on the university, but it's been implemented in schools directly. So further on, the same program of Free Zone Junior is also implementing a regional camp of engaged film for high school students, as you can see. So we are having this regional camp, and this program and all of our programs are always having this component of regional cooperation. And then through this regional cooperation, we are always trying to bring and to enforce this element of reconciliation in all of our programs. Beside this, one of our recent programs is Battle for Knowledge. And Battle for Knowledge is basically the national program. So we are using robotics to implement STEM education in elementary and secondary schools. So this is something totally new in our educational system. So on the other hand, this is a sort of a carrot, in diplomatic terms. This is a carrot we are providing for our citizens and for our kids. So most of the parents are really, they're really happy to
give their kids a possibility to understand the language of programming and language of robotics. And therefore, the whole program is really well supported. But then the other aspect of this program is not just dealing with robotics, but also bringing the regional cooperation. So these kids that are participating in this program are cooperating with kids in the region, and they're jointly participating in competitions, again in the region, but also on international competitions. And on the other hand, we are also giving the opportunity for professors of informatics in elementary and secondary schools to cooperate and to exchange their ideas. So we are having this main course of the whole program, but then in the background, we are also implementing this regional reconciliation tactics, how to bring all of these people to communicate, to exchange ideas, and to, improve the overall, situation in the region and understanding. So in the end, I would just want to conclude with this Q&A. I know that we don't have a space for it, but anyway, there are some of the, let's say, some of the streams of the overall organizational structure and the things that we have done. So we are using this intra-national and also international activities to achieve a higher level of understanding and cooperation in the region. And also we are focused on different tools, how to reinforce the sounds and the voice of this peace culture in the region, which has been divided through the wars in the 90s and in the early 2000s. So all of our efforts are invested, and we are still investing it to create the creative ways how to make this reconciliation process possible in the region. And I can say that luckily most of these efforts that we've made have been successful, and this is how we are basically recreating our energy, and we are boosting it up with these success stories. And I'm really happy that I had the opportunity to tell you a bit more about this, let's say, good example of practice that we have made in the past. And hopefully this will, give you at least some ideas how you can do something in your organizations. And I have to say that if you want to have something deeper and more about this action that we had, feel free to contact me, of course. So thank you. Thank you very much, Nebojsa. Thank you again for being You're with welcome. us. So we will have a Q&A session, but after Monte PeaCE School and Foundation, which are our dear partner, and thank you very much for being with us, bearing with us for the whole year. So it's almost end. So it's always good to have you here. So Elena or Stefano, please, it's your turn. Thank you very much, Nilufer. I will start and then very briefly, and then leave the floor to Stefano. I want to start to saying that it was a real pleasure to be with you in this long journey, and we definitely hope not to stop here. Our cooperation and above all our effort. Last week you were asking us for a sort of title of this presentation, and we were thinking to share with you one line that is one sentence from the Bible, actually. Forgive the religious reference in some way, but we found it particularly deep and meaningful in this moment. Is a sentence from the book of Isaiah,
And the sentence actually is a question. And the question is, Sentinel, how much is left of the night? And this sentence was chosen by one of the member of the assembly that soon after the end of Second World War, and then soon after the fascist dictatorship, contributed to write the present Constitution of Italy. His name was Giuseppe Dossetti. He was a partisan during the war, and at the end he contributed a lot, above all in writing the first part of the Italian Constitution, that is the part devoted to values, to fundamental values and basic values of our living together in a way. And in particular, he contributed to the Article 11, that is the article that is pretty fundamental for Italy in terms of what we are doing here in this project and in our network, what we would like to do with our action in the war, because the article says that Italy repudiates war as a matter of solution of international controversies and as a tool to administrate this kind of relationship. And we always put in evidence during our work and our workshops the fact that the men and the women who wrote our constitution didn't choose by chance the word repudiates. It's not just a refusal, but it's a moral choice, an ethical choice that means that war is not to be contemplated as a possibility in the living together life. And so in this very hard period, as also Aisha was deeply mentioning at the beginning in her speech, we went back to some of the reflection of Giuseppe Dossetti. Actually, Giuseppe Dossetti is in Montesole in this moment, meaning that he asked at the end of his life to be buried in the cemetery of Montesole, that is now one of the most meaningful places for remembrance of the massacre that was perpetrated there. So Dossetti and Montesole had and have this strong connection. And for this reason, this question that he was picking from the Bible, for us is pretty important to analyze. And I would really, really briefly share this reflection with you, because when Isaiah is asking how much of the night is left, he is asking a lot, and he is investigating his own condition in this moment. And the first thing I would like to stress is that in our work, in our activism, I think that we shouldn't have regrets for the day before. So when you are asking how much of the night is left, means that you have at least one day in your past, but you are not looking back to it. It could have been a great day. Maybe it was one of the worst days. A lot of mistakes were done there. But the point is that in our work, in our activism, we strongly believe that there is not space actually for too many regrets about the past.
while the past is something important in terms of the possibility to learn something about us. So as we were sharing with you a lot during our path together, the idea for us is not that the past is a source for regrets or empty sentences, like the never again sentences, as you know, that are not working. But the past has to be seen as a matter of engagement for the present and basically also for the future. The second lesson that we would like to take and to reflect on from that question and that sentence is that once you are asking how much is left of the night, you should recognize that the moment in which you are living is a night. So this question implies the need for a deep and authentic analysis of the present you are living in, out from the propaganda messages, out of all the mystification, out of all the simplest frames that are offered continuously, and the simplest explanation that are given to us without moving deeply in what is really happening and going on. So if we are in a moment of night, we should recognize that we are in the night, not pretending to lighten this night with some false source or spring of enlightenment. And the last thing I would like to stress from this important sentence for us is that we should try with all our forces to avoid the illusion for simple solutions and shortcuts, basically. In order to go out from the darkness of the night, we really need to put a lot of effort. I know, we know that we shouldn't say it with a light soul, because for some of us to put effort in everyday life and in everyday activism is something super risky, super tiring, sometimes also very, very sad and difficult. But I'm saying it loudly because otherwise we are all often in the situation in which we tend to justify ourselves for a bit sitting and taking benefit of this kind of what I called before shortcuts or simple solution. So the idea of referring to this question and to the example and the work also of Giuseppe Dossetti, particularly in this period, in this context, and in our everyday context, because when it comes to war, in our opinion, it means that we were wrong before. We were missing some kind of action before. Once you reach the war, in some respect, it is too late. Of course, you have to stop. Of course, there are people dying and suffering, and we must act for those people. But theoretically speaking, once we reach the war, is really too late. So in this respect, we strongly believe that considering the night as night and being aware that we are in a difficult situation and that we have to take action can really strengthen the possibility for a peace culture
as the one we are trying to build. And I would like to end, and leaving the floor to Stefano, saying that we are trying to build together. Don't forget this. Don't let the system convince us that we are alone and that we are few. We are a lot, we are not alone. And I'm saying it again, this loud, more for myself probably than for you, but I really need to see that there is a community. Because alone you don't go anywhere, while if you perceive you're living in the world as a community living, that probably something could be done in some way. More ideas, more resources, more energies, and then probably sooner or later the sentinel will tell us that the night is about to end finally, and hopefully. So with this wish for every one of us, I would really like to give the floor to Stefano, because he was so deeply involved in this project. So I think that we can benefit also from his point of view too. Thank you. Of course, it's not easy to speak after Elena, usually. I think in general, maybe for me, especially. Because what she said and what also Aisha said, it's a particular moment, of course, because we always work on conflicts, and we are in many contexts of violence. We have now a mission in Mozambique, for example. But of course, the war in Ukraine is every day on our news, and we know, I personally know many people directly affected by it. So these are not easy times to talk about peace. Also, because of what Elena was saying, even my surrounding here in Italy now is affected due to the fact that violent speeches are very, very common and on daily basis. And there are also narratives that are aimed at describing peace movements as utopist, idealist, useless. Many of the things that we discussed in our long path together are now even more than ever relevant. The us and them is present, and the pushings to take a side are creating definitive and very opposed identities. Of course, all of this was present also before, and that's why it's very important to accept that we are in this situation, but that what we are doing and what we were doing before are extremely important. It's not utopia. It was really trying to work to prevent, and of course there are many successes that we are not aware of. Probably there are many conflicts that don't escalate, and maybe it's due to the work of all of us, but they don't end up in the news. That said, I was thinking about our long path together, and
I would like to share some images. I don't know if you see now. Do you see PeaceNet? May the final conference be not just an end, but a new beginning. So there is no need to show everything also because we are a little bit late. But on our long path together, we dealt with a lot of issues and a lot of topics that are even more relevant now. So we started from our memory site, Monte, and the possible role that education has. And we tackle with identity, the fact that we all have multiple identities, and it's a typical dynamic preparing war to tell you have one main identity that is opposed to that other main identity. And this was one of the modules that was done still online, but then when we met in the camp, our first workshop provided by Monte. Of course, there were a lot of other very important workshops provided directly by beraberce staff. And my thanks, of course, to Kardelen, to Rana, to Nilufer, and all those who contributed. And we dealt with the circle of peace or war, where there were steps. You know, we asked ourselves, what are the steps that makes us go in one direction or the other? And that was definitely very, very important. And it's even more relevant if we look at the situation now. And you will see also another aspect of it, in a second. We dealt with frames and the narratives that prepare the violent conflict and that are present every day. Of course, we are subject to a lot of narratives that actually are extremely violent narratives that depicts a category of people as an enemy, basically, even before the action of before the moment where the gun starts to shoot. And then when the last workshop we did was again online, and it was Everyone Has Its Rights, where one of the point was the use of words also, and the manipulation of some concepts. Some of the people here in Italy advocating for a military intervention now, and they claim it's a peace operation, would be a peace operation. And all the armed conflict that Italian troops took part in were always not framed as war, because of what Elena was saying. Basically, for the Italian constitution, war is never an option. But this doesn't mean, unfortunately, that Italian troops didn't take part in armed conflicts. But you will never find a declaration of war of the Italian Republic. And then the question is, shouldn't we watch out for what things mean? You know, if I don't call it war, but then practically there are soldiers shooting, maybe, you know, maybe it's just a matter of words then. And it resounds very deeply in me now, knowing that what you can't do in Russia now is exactly this, to say that what is happening there, it's a war. It's a special military operation. And of course, one of the key quotes that we like to mention is from Solzhenitsyn and the Gulag Archipelago. If only it were also simple, and if only we could separate the good and the bad, you know, the good ones and the bad ones,
and eliminate them, get rid of the bad guys who are doing bad stuff, then the world would be nice. But unfortunately, that's not how it works. And since we like to remember ourselves, that it is very important to not to consider yourself above the conflict. I hope you can see now this picture. There is this is a murales, an artwork. Maybe you can click on presentazione, Ste, Mm-hmm. above and enlarge the screen. Yeah. Non dalla prima. Yeah, but Okay. Yeah. So this was done by an artist in 2021, so last year, basically. So it's very new, and you can see how a contemporary artist represents what does it mean resistance for him, but not only for him. So talking about the period of fascism that in Italy lasted decades, and resistance to it, you can see how the main protagonists appear to be men. You only see men in the front. If you just look very far in the distance, in the background, there are some women represented. But it's like if they are not the true hero of the story. The true hero of the story are armed men. Now, why this is important? Because this is just few meters from Dossetti's tomb. So in order to have some self-criticism, even in our place of memory, that is a place where basically the main point is that Nazi troops massacred unarmed civilians. But then contemporary commemorations focused on those who fight against the Nazi with weapons. That's for sure a narrative of resistance, but that's not a narrative of peace. And it's also a way in which we structure all the resistance to the occupation, to the Nazi and fascist policies, only around the armed resistance. Even though the majority of the people who were against the system were fighting the oppression in other ways. And I claim some of these ways were maybe more effective than what the brigade partisan did in Monte, because what happened in Monte is that all the people were killed. They were not able to protect them from the Nazi. Maybe some people who organized strikes in the factories had more impact in slowing down and stopping the Nazi war machine. But we don't talk about it in Italy because it's not epic. That's basically the frame of how we structure the talks around the resistance. As well as you probably noticed, there is a vision of who are the heroes structured around the concept of a very machoistic, a very patriarchal way to look at it. So women are not part of the picture. And here you have a picture of another project. This is from 2019. And this project took place in Berlin. This is Humboldt University. We visited, it was many days project. And it was with Ukrainians and Russians participants. Here on the right, you have a translation of the sentence. And you can see a staircase. Every step has the sign "Mind the Step." Humboldt University was rebuilt in the 50s and 53 after the war.
And I thought it's a very meaningful image for me. Mind the step is also metaphor. It means to watch out for every single little step that leads you to war, that leads you to the establishment of a dictatorial society. And some of the people that you see in the picture, some of them are now in prison. Some of them are in bunkers in Kiev. And some of them now are fighting. But I chose this because I think it was important to say that we were there before also. And some of the people who went on strike in St. Petersburg, in Moscow against the war, they did it also because of the reflection we have done before. And in conclusion, a sentence from Everything is Illuminated. There is the book and there is the movie. If you didn't watch it, I suggest you to watch it. We used it sometimes in Monte with groups. It's settled in Ukraine, and it's very much about the connection between the past and the present. I chose this is one of the last sentences because I think we are all connected in this moment. And of course, I did it on purpose, but I did it also in other of our meetings, and no one noticed. But my cup, it's a gift from Fındıklı 92, and every time I drink, I also think about their struggles and their campaigns. And in this moment, there is Turkish coffee that was given me as a present from Berfin. And with me, I have many of the things that you gave me when we were in Bodrum. Some of them are symbolic and means maybe not so much for others, but yeah, I wanted to say that in our work also in Monte, of course, all of you are with us. And yeah, it's not just a symbol. It's a way to be a community and to change the world that can all be achieved together. And thank you again to all of you. And I think it's everything from me. Thank you very much, Stefano. Thank you again for being with us. And I just wanted to say to Elena, the night is not forever, and at least we are together. There's a song. So, şimdi Neboş'a aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Ama Ercüment Bey'e, Elena ya da Stefano'ya sorusu olan varsa soru cevap kısmına geçebiliriz. Eğer kimsede bir soru yoksa ben Ercüment Bey'e bir şey sormak istiyorum. Yaptığınız çalışmalarda bu eskiden geleneksel olan bu Mici kültürünü yeniden canlandırmak için, o güven duygusunu insanlarla oluşturmak için neler yaptınız? Nasıl oldu bu? Tekrar bir anda oluştu mu? Bir süreç mi gerekti? Nasıl oldu bu? Ben bunu merak ediyorum. Yani bir anda tabii oluşmadı. Yalnız şöyle bir şey vardı. Toplum o kadar ötekileştirilmişti ki, yani bizim ülkemiz için söylersek şu anda son 20 yılı düşünün. Son 40 yıl veya 50 yıllık süreci bakın, sürekli ötekileştirilmiş ve sürekli aslında bir
toplumda iyiden yana bir arayış vardı. Hele hele Z kuşağı diye birilerini Z kuşağı diye adlandırdığı kuşak çatışmasında ve telefona indiği, yani artık hani burada bir işte uluslararası aynı masanın etrafında oturduk. İtalyan'dan, Türkiye'den, Laz bölgesinden, Fas'tan birçok insan sempozyum yapıyor. Teknolojinin bu kadar geliştiği ve iletişim ağının bu kadar güçlü olduğu yerlerde doğruyu aramak ve doğruyu görmek daha hızlı olmaya başladı. Biz yönetime geldiğimiz zaman tek şeyi söyledik. Piramidi tersine çevireceğiz. Yani aslında üretenin yöneten olmasını sağlayacak mekanizmalar kurmamız gerekiyor. Ve yaptığımız tek şey vardı. Belediyecilik anlayışı olarak yine aynı şeyi yapıyoruz. Her ay biz bütçemizi yayınlarız. Sadece bir katılımcı bütçe yaparız. Nerede ne yatırım yapacağımızı mahalle toplantılarında bütçemizi oluşturduk. Ama ilk etapta tabii toplumda bir değişim arzusu, yani ilçede bir değişim arzusunu yakaladık. Seçim atmosferi böyle bir şeydir. O yakaladıktan sonra güvenli ürettikçe, yönetime gelince ilk gün 4 Nisan tarihinde 2019, 3. yıl dolduracağız şimdi. Kapıyı söktük, millet dalga geçti bize. İşte kapı söktü, 2 gün sonra kapatır. Makam masası, makam koltuğunu ben Yardımseverler Derneği'ne kapattık ve verdik onlara. Burada şu anda oturduğum yerde bir çalışma masası var. Her pazartesi günü çalışanlar, işçilerle birlikte işçi temsilcisinde katıldığı 18-19 kişilik birim sorumlularıyla yönetiyoruz. Toplantı sırasında yurttaşlarımızın herhangi biri girebilir. Acil durum varsa söyler, ona yardımcı oluruz. Yoksa şey yaparız. Güven tesisi aslında üretim ilişkisinin kendisiyle. Yani o kapı sökme, vaatlerin doğru bir şekilde kişiye ait talepler geldi. Örneğin maddi destek isteyen, kendi yolunu yaptırmak isteyen, yani belediye hizmetlerini kendi kişi lehine, politik yakınlığını düşünen insanlardan da geldi, uzak olanlardan da. Hepsini reddedince ilk zamanlar kötü insan oluyorsunuz ama sonra bu güven ilişkisini tesis etmiş oluyorsunuz. Güvenin kendisi, ya barış da öyle değil mi? Çalıştıkça barış gelir. Çalışmadan oturarak barış söylemeyene, bu söylemler önemli, bu sempozyumlar önemli ama yani bu söylem, burada ifade ettiğimiz düşünceleri hayata karşılık bulduracak veya temas kurduracak bir şey yaparsak savaş biter. Bu anlamda da güven tesisi üretimle geldi bizde. Yani şu anda da halkın memnuniyeti %80'lerde, 90'larda güven tesisi. Meci çağrısı yaptığımız zaman örneğin biz bir sokak hayvanlarına ilişkin rehabilitasyon ve yaşam merkezi yapacaktık. Paramız yoktu. Bir yurttaşımız 16 dönüm, yaklaşık 70 bin liralık bir sürgünde çay bahçesini bağışladı. Toplayın, sizin olsun dedi. Biz de tek başınıza toplayamazdık. Bir çağrı yaptık. 1,5 günde bütün bahçeyi topladık. Yani düşünün, onun videoları var. Sosyal medyada ve YouTube kanalında dolaşıyor. Bayır dik bir yerde. Kimi kadınlarımız yemek yaptı, çalışmayanlar, çay toplayanlar çay topladı, gençler orada yaptı, taşıma yaptı. İngiltere'de okuyan ve İngiltere'de yaşayan çocuklarla Fındıklı'da yazın gelmişlerdi olan gençler belki bir daha öyle deneyimi yaşayamayacaktı, yaşadı. O çağrı yapınca tereddüt etmiştik, gelecekler mi, olacak mı diye, ama gerçekten, yani gerçek anlamını söyleyince de geldiler. Hatta sanatçılarımızdan Karadenizli müzisyen arkadaşlarımız bir çağrı yaptı. Onlar katıldı. Onlarla birlikte renkli bir şey de yapmıştık. Güven tesisi samimiyet ve çalışmanın kendisiyle geliyor aslında. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Başka soru sormak isteyen ya da chatten yazmak isteyen? Peki, o zaman arkadaşlar aslında bu ilk oturumumuzun sonuna geldik. Araya kadar geldik. Eğer siz de isterseniz bir 15 dakikalık bir ara verelim. Hiç kimsenin Zoom'dan çıkmasına gerek yok. Sesinizi, görüntünüzü kapatarak bir 15 dakika çay kahve arası. Sonra tekrar buradayız. Dönüşte de Bahar bizlerle olacak.
biraz uzun bir ismi var Bahar'ın kurumunun. Toplumsal ve Ekolojik Diyalogları Geliştirme, Araştırma ve İzleme Derneği olarak onun konuşmasıyla başlayacağız. O zaman 2'de görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi konferansa ikinci oturumla devam edeceğiz. Bu oturumumuzda Ankara'dan TEDGA, Toplumsal ve Ekolojik Diyalogları Geliştirme, Araştırma ve İzleme Derneği'nden Bahar bizle olacak. Yine Generation for Peace Ürdün'den sevgili Ahmet bizlerle ve Polonya'da faaliyet yürüten Humanity in Action'dan Larissa ile birlikte olacağız. Oturumumuz 14-15 saatler arasında gerçekleşecek. Dolayısıyla konuşmacılarımızdan bu 15 dakikalık sunum sürelerine riayet etmelerini rica ediyoruz. Böylece soru cevap kısmında sorularımıza daha fazla yer verebiliriz. Aynı zamanda sunumlar devam ederken chat kısmına sorularınızı yazarsanız eğer bu şekilde devam edebiliriz. Soru cevap oturumunda bu soruları paylaşıyor oluruz deyip sevgili Bahar katılımın için çok teşekkür ederiz. Dilersen senle başlayalım. Ankara'dan, TEDGA'dan Bahar Gök'ü dinleyeceğiz. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim Berfin. Also first, I would like to thank you all for the lovely presentations. Now I will turn back to Turkish. Bizim sunumumuz birazcık da sizin katılımını gerektiren bir sunum olacak. Önce ben ekranımı bir paylaşayım. Bir dakika. Evet. Çok pardon. Görebiliyor musunuz? Görebiliyoruz. Çok hızlıca TEDGA'dan bahsedeyim. TEDGA bir pandemi dönemi aslında derneği. 2 senelik bir kuruluş. Bizim hem toplum hem de ekolojiyle ilgili kaygılarımızı yansıtan bir kuruluş. Ve bu kaygılarımızı da toplumda nasıl yer aldığını görmek için kurduğumuz bir dernek. Sizden şu an isteyeceğim şey aslında birlikte bir katılım sağlayarak yapacağımız bir atölye, minik bir atölye, 2 soruluk. Bu atölyede sizden istediğimiz şey şu, düşünün ki bu atölye içerisinde çocuklarla çalışacağımız bir barış atölyesi kuracağız ve bunun içinde birlikte bir eğitmen ve bir film seçebiliriz. Ben şimdi size 2 tane Mentimeter linki yollayacağım ya da cep telefonlarınız varsa QR koduyla da giriş yapabilirsiniz. Birincisi için 3 dakikanız olacak, ikincisi için de 3 dakikanız olacak. Şimdi birinci olanı yollayacağım size. Chat alanına atıyorum Zoom'u. Çok pardon. Evet. Hemen hızlıca evet cevaplayabileceğiniz. ...16 cevabımız geldi şimdilik.
17, bir dakika daha süre verip. Ben beceremedim cep telefonundan. Zoom'da bir link de var. O linkten de girip yapabilirsiniz. Chat alanına koydum ama. Evet, sanırım 18 cevabımız var şu anda. 18 cevabımıza baktığımız zaman en fazla cevabı hiçbir para miktarı bir saniye zamanı satın alamaz. En fazla cevap buna gelmiş. İkinci en fazla cevap da herkes her savaşı kazanamaz ama kimse mücadele etmeden bırakmamalıya gelmiş. Evet, bir cevap daha geldi. O 7 oldu şimdi. Bu seçeceğimiz, yanımıza seçeceğimiz eğitmene yönelik ne söylemlerine göre seçtik. İkinci şeye bakalım. Evet. Burada da dedik ki aynı zamanda bu eğitim süresince bir film seçseniz konusu nasıl olurdu derken bir çocuk savaşmayı ve insanları kurtarmayı öğrenir konusu daha çok seçilmiş. Evet, daha da seçilmeye devam ediyor. Şu anda bizim aslında burada anlamaya çalıştığımız şey bir aslında durum vardı. Biz seçimlerimizi neye göre yapıyoruz ya da neleri öngörmeye çalışıyoruz? Bunun için de bu seçimleri yaptıktan sonra sizden son bir şey daha isteyeceğiz. Bir Mentimeter'ımız daha var. Burada da bu seçimleri yaparken neyi baz aldınız? Neyi düşündünüz? Onu bir cümle ya da bir cümle öbeğiyle yazmanızı isteyeceğiz sizden. Onu da ben chat alanına şu anda yolluyorum. Çok pardon. Evet. QR koddan da okutabilirsiniz. Hı hı. Evet, biraz umut, biraz estetik, konu içerikleri, deneyim, depth of the cause geldi, the last verse, ilkesel deneyim, hırs yoktu, dayanışma vardı, doğru olanı yapmak, fazla seçenek olması gibi seçeneklerimiz var. Evet, daha geliyor. Prensipler, principles, deneyimler, experience. Evet. 12 tane kelime öbeğimiz var şu anda. Deneyim, umut, vicdan gibi bir kelime öbeğimiz geldi. Ağırlıklı olarak deneyim ve içerik üzerine aslında burada anladığım kadarıyla cevaplar geldi. Peki bir cümleyle içeriği nasıl tanımlarız? Yani bir cümle içeriği tanımlamak için ya da bize vereceği deneyimi tanımlamak için yeterli midir? Bu açıdan baktığımız zaman, bu perspektiften baktığımız zaman acaba biz bir cümleyi ele alarak doğru diyaloğu kurabiliyor muyuz? Ya da bir diyalog anlayışı bulabiliyor muyuz? Biz Barış'a PeaceNet boyunca bu perspektiften bakmaya çalıştık. Yani diyalog perspektifinden bakmaya çalıştık. Çünkü önceki cevaplarda baktığımız zaman evet burada bir tema var. Fakat bu tema başka şeylere de yönelebilir. Yani bir çocuğun
bir çocuk savaşmayı ve insanları kurtarmayı öğrenir derken hangi insanları kurtarmayı öğreniyor? Ya da doğru bir savaşın içerisinde mi? Bunları sorgulamıyoruz. Ya da sorgularken acaba nereye varmaya çalışıyoruz? Bunları düşünüyor muyuz? Ya da bir önceki Mente'de baktığımız zaman hiçbir para miktarı bir saniye zamanı satın alamaz diye düşündüğümüz zaman acaba bu sözün altında yatan ne? Bunu sorguluyor muyuz? Ya da içimizden birisi ya bunu ben ne olduğunu sormak istiyorum gibi bir fikirle geldi mi? Bu yüzden biz içeriğin daha derinleşmesi gerektiğini, yani barışı konuşurken içeriğin daha fazla derinleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de daha önce yine PeaceNet'te atölye yapan bir arkadaşım şöyle bir yorumda bulunmuştu. Karşı tarafla iletişim kuramadığımız zaman diyalog aslında bir monoloğa dönüşüyor. Siz bir monolog yaratmış oluyorsunuz. Peki biz bu monoloğu kırmak için ne yapabiliriz? Ya bu monolog kırılabilir mi? Karşı tarafa sorular sorarak bunu daha iyi anlayabilir miyiz? Peki o zaman diyalog nerede? Esas sorumuz aslında buradan geliyor. Diyalogumuz nerede bizim ya da nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Bizler diyalog kurmaya hazır mıyız? Ya da kurduğumuz diyaloglar bizi barışa ne kadar yönlendiriyor? PeaceNet sırasında hep sorduğum sorular bunun üzerineydi ve aynı zamanda da korkularım da insanlara yanlış bir şey söylersem onları tetikler miyim korkuları da yaşarken tam olarak ben aslında diyalog kuramadığımı fark ettim. Yani karşı tarafın ne söylediğini ve benim ne söylemek istediğimi tam olaraktan yorumlayamıyordum. TEDGA olarak çalışmalar yaparken de aynı şekildeydi bizim için. Çünkü diyaloğun amacının ne olduğu ve nereye gittiği ve bu diyalog sonucunda bir çatışma mı yoksa barış mı oluşturacağımızı bilmiyorduk. PeaceNet sırasında bunları anlamaya çalıştık ve daha sonra şöyle bir şey daha çok kafamızı kurcaladı. Bodrum eğitimi sırasında Stefano Circle of Peace workshop'ını yaparken o zaman bir şey düşündük ve tartıştık aramızda belki de. Evet, bir diyalog vardı. Diyalogdan sonra bir barış. Fakat nedense bu diyalog kopukluğundan sonra bir savaş vardı ve tekrar diyalog geliyordu arkasından. Diyaloğu oluşturamadığımız zaman bir şekilde bir noktada tekrardan savaşa dönüyorduk. Ama o zaman barış için savaşmak mı gerekiyordu ve savaştığımız zaman da arkasından barış mı gelecekti sorusu ortaya çıkmaya başladı. Peki yeniden devamlı var olan diyalog ki bugün günümüzde baktığımız zaman acaba kime yönelik bir barışı bize gösteriyor? Yani barışın bir bakış açısı olabilir mi? Sorusu bizim için evet oldu. Çünkü baktığımız zaman her iki tarafta bir çatışma halinde fakat her iki tarafta evet ben doğruyum, ben haklıyım, barışı getirecek olan benim diyor. Peki burada o zaman barış kavramını nereden ve hangi perspektiften bakmalıyız? Acaba hiç tek bir cümleyi baz alarak içeriği düşünmeden, diyaloğu kurmadan mı devam etmeliyiz? Yoksa içeriğin altını daha derinlemesi inceleyerek, daha çok kimin ne dediğini anlamaya çalışarak, diyaloğu oluşturarak ve iki taraflı iletişim yapısını kurarak mı devam etmemiz gerekiyor? Biz genelde bu diyaloğun iki tarafında birbirini dinleyerek ve daha birbirlerini anlamlandırarak devam etmesi gerektiğini fark ediyoruz. Peki biz PeaceNet'ten sonra neredeyiz? Bunu kendimize sorduk. PeaceNet'ten sonra daha çok sorgulayacağız. Barış konusunda daha az naif'iz. Barışın daha artık objektif olduğundan çok daha subjektif olduğu konusunda daha deriniz. Çünkü sizin için barış kavramı bir başkası için savaş kavramı olabiliyor. Sizin çatıştığınız konu onun için çatışmayacağı başka bir yapı haline gelebiliyor. Bu yüzden saf bir barış kavramı yerine biz daha çok insanların bir orta noktası olması gerektiğini ve orta noktada buluşmaları gerektiğini düşünüyoruz. Peki TEDGA olarak biz nasıl devam edeceğiz PeaceNet'ten sonra? Ekoloji ve barış ilişkisi alanında daha çok çalışmaya çalışacağız. Çünkü ekoloji ve barışın ayrılmaz bir ikili olduğunu düşünüyoruz. Şu anda
var olan Ukrayna-Rusya savaşının ekolojik olarak etkileri olacak. Şu anki ekolojik etkilerin daha sonra toplumlar üzerinde iklim adaletsiz denilen kavramı ortaya çıkaracağı biliniyor. Toplumda diyaloğun yaratılması ve uygulanmasında çalışacağız. Diğer buradaki bütün katılımcı arkadaşlarımız gibi. Bu süreçte daha çok sorgulayacağız. Sorguladıklarımızı daha çok anlamaya çalışacağız. Türkiye'de ve dünyada daha çok STK ile çalışma ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu diyaloğu da aynı zamanda geliştirmek için. Belki bir platformda, belki başka yerlerde. Fakat birlikte bir süreç izleyebileceğimize inanıyorum. Ve barış diyaloğunu da bir arada hep beraber yaymaya devam edeceğiz. Bize ulaşmak için bu kanalları da kullanabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bahar, biz teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Çok sağ ol. Zamana da böyle çok yaklaştık. Zamanla ilgili hassasiyetin için de teşekkür ederiz. Şimdi programda ufak bir değişiklik yaparak önce Ürdün'den Generation for Peace'ten sevgili Ahmet'i dinlemek istiyoruz. Ahmet, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Söz sizde. Buyurun. Hello, thank you very much. Can I share my screen? Wait, let me do it. Just a moment, please. Can you see my screen now? Yes. All right, thank you. So thank you. My name is Ahmed Abdul Hakim Hashla. I am a peace and conflict education specialist with Generation. And this very short presentation, I will be talking about our approach to educating adults in Generation for Peace. And I will talk about our design and implementation challenges. And I will start by the outline of the presentation. So I will start by talking about who we are, how do we train? So most of our programs are capacity building and training. And then I'll talk about the theoretical underpinnings and the design implementation cycle that we go through. And then also the practical parameters and considerations when we do that. And then I will conclude by examples of some of the trainings that we do, trainings for peace. And then at the end, I will talk about paradoxes and challenges that we face in our day-to-day work. So first, Generations for Peace is a leading global non-profit organization that works mainly in peace building and was founded by His Royal Highness Prince Faisal Al Hussein of Jordan in 2007. And we are active in over 51 countries. And we are dedicated to sustainable conflict transformation at the grassroots level, And we have a wide array of programming based on sports for peace, arts for peace, advocacy for peace, dialogue for peace, etc. So we have a very large portfolio of programs based on different vehicles for peace. And we work towards the empowerment of the participants through integrated education and sustainable behavioral change. So I will go very quick throughout the slides and then have some maybe time to discuss with you. So our theoretical underpinnings that shape and guide our way we design our educating for peace is first critical pedagogy. And I know that most of you are familiar with Paulo Freire and Chomsky, who talk about how education should be dialogic and critical in essence through problem solving. So participants and trainees come to the learning experience with problems to pose, and then it's about dialogic education. And Bahar was talking about this in the previous presentation about why we should question and have a process of dialogue
when we train and teach others. And then the essence of it is challenging inequality and domination, because in most of the calls that we educate for, it is about recognizing that the world is not just, and that power is equally stratified and equally distributed in society, and then understanding that, and also the importance of building agency and autonomy in the trainees and the participants of the learning experience, and building resilience. And Stefano was talking about resistance, but here we are talking about what Stefano was describing as the civil and non-violent resistance, kind of how to change and challenge the world around us. And then countering passivity, and Paulo Freire and the critical pedagogues were talking about the importance of fighting this passivity that characterize the education worldwide, where we imagine that the participants should be like passive recipients and meek receptacles of knowledge. They have to be banked, and then the information should be deposited and put into the empty vessels, as it were. But here in Generation for Peace, we believe that participants come to the learning experience full of knowledge, values, attitudes, and also skills that they should bring to the learning experience and contribute to that. And then social constructivism is also a theory that shape and guide our way we develop our trainings. And then it's this by Gotskian perspectives of acknowledging learners' contribution and mutual creation and recreation of knowledge through problematizing, enriching, and dismantling knowledge, and then constructing it through, as I said, the backgrounds and the contributions of the learners slash trainees. So also what guides us also the Deweyan perspectives of education. You all know about the importance of replicating what is in the outside world into the learning experience, and trying to make the activities and the exercises that we do in trainings lifelike or replicable in the future. So it is immediately relevant to what the learners will be doing after it. So our needs analysis that we do is not about only the learners, but also analyzing the needs of the situations in which the learners and the participants will be in the future. And action reflection cycle of bringing the anecdotes that happen outside to the learning experience, and then the learning experience should be a place where the learners reflect and zoom out of what they have been doing, and think about what works and what does not work. And then also we believe that learners, and especially adult learners, should be considered as capable of autonomous work, and then self-directed and continuous lifelong learning should be the objective. So here's the very quick diagram of the characteristics and the blessings, what I like to call of the adult learner. So the adult learner is a problem-oriented. So the learning experience should start from problems, and then encourage and help learners solve those problems, and then they come with immense experience. As I said, they are intrinsically motivated most of the time, and then you know that intrinsic motivation is more sustainable, and then they are self-directed, and they're capable of abstract thinking. And this is a cycle of how we prepare our training, and then it's like preparation, curating and design of the training, then piloting it. So we always consider our trainings as drafts in the making. So we always strive to update, modify, and enhance our trainings through collecting multi-level feedback and redesigning and adapting based on the feedback that we receive. We have a department of learning and evaluation, and then also we collect different sources of feedback, even using external and internal peer observation. And then we create either new courses or update the courses or the training materials that we have. Then
And now I'm going quickly through the considerations that we put into account when we do trainings in a GFP. Then we emphasize differentiated and tailored instruction. We know, we recognize that learners are different. They differ at the level of preferences, desires, objectives, characteristics, styles, strategies, all of that. And we try to cater those differences through universal design. So a priori, we try to vary the ways of representation, the ways of expression in the trainings. And I will show you in some of the examples in a moment how we do that. And also our trainings are heavily informed by a needs assessment of the learner's needs. And we also pay a lot of attention to affective and aesthetic dimensions of learning. So our two guiding questions at the end of each training is, have the trainees benefited? And the second question, have they enjoyed? Because it's not simply about benefiting, but enjoying first and foremost. And then the issues of trust, safety, bonding, warmth, and enjoyment become very, very important in any of the trainings that we do. And then cultural relevance, and then based on our observation, we think that there is a very significant power to the localized content. Then the anecdotes that we bring, the case studies that we design should be immediately, it should be local. And then this also relates to the last point about learning from stories of change. So we have a most significant change methodology in collecting feedback, and some of those success stories we bring to the training to inspire peace builders with those local stories of change. And then intercultural competence, recognizing that learners come with different identities, different positions. And then also with the online trainings that we do, the intercultural aspect is even like wider now. And then we take that into account. Then also decolonizing content. We know that peace building is heavily dominated by a global north content and methodologies. And then we are a global South organization, and we strive to provide and search for content that is global South in nature. And then participatory and dialogic, and Bahar was talking about that as well. So we believe that education and also any form of learning should be dialogic. It's not unidimensional or one way from a person who knows to a person who doesn't know, but it's like a dialogue and a construction of knowledge from different, that goes different ways. And also facilitation versus lecturing. So excuse me if I am lecturing today, the previous session was more interactive and more enjoyable, but we in the trainings, we do a lot of like minimizing facilitator talking time in favor of participant talking time. So the less we talk, the more they talk. And we use a lot of different methodologies to ensure that the process is interactive. And then boosting intrinsic continuing motivation. We know that no matter how long a training can be, then it would never be enough. Then the objective is to build this motivation to learn more, to continue to read and study. And then higher order thinking skills is very important. So the synthesis, analysis, evaluation, all those like higher order thinking skills are very important in reference to Blom's taxonomy. So the trainee-centered, I talked about that. So it's about maximizing trainee talking time, maximizing their opportunities to participate and contribute to learning. And then these are some examples of the activities that we use in training: scenario-based activities, reflective exercises, case studies and problem-solving exercises, art-based and game-based activities, and role plays, etc. So there are a lot of like the list can be lengthy, and here I am showing you some of the
pitches from activities that trainings that we do. The first one is about inclusive education, and then one of these sessions is about emotional intelligence and empathy. And then in doing an exercise about it's called the mine field, and the participants, these are teachers who are blindfolded and then asked to work in the dependence of a person who guides them, and then they reflect on the experience. And this is one of the powerful ways of building empathy and putting people into the shoes of others, and then reflecting on that. And this is the spaghetti tower. You know, I know most of you are familiar with this type of activity where people learn collaboration, for example, and then do it in practice. It's like experiential learning, and then reflect on the experience and collaboration to the right, where people do different things. And again, it's all about also enjoying the experience, not only benefiting. And then other activities also about sports for peace, where people like run, if you like, as you see, and then also different types of interaction, and peer-to-peer interaction is encouraged through different methodologies. So the challenges that we face are conformity. We have to conform with requirements from donors, from different entities. Also talking about assessing psychological, political, and cultural risks when we think about criticality and dialogue, etc. And then sometimes we fall into the trap of ready-to-wear indoctrination. So how much are we critical in this sector? And then this also pertains to political and cultural risks. Also, I can give examples about those, but I don't want to go to take much of your time. And then the last question that we grapple with is, as we now have moved to online and hybrid options of trainings, we are using different options now to train online. Then my question to you all and to myself is, how, to what extent can an online education be transformative? And I know that there are a lot of like potentials to online education, and but we still are thinking about the limits of technology in our understanding of technology at the moment. Thank you very much, and over to you. Ahmet, çok teşekkür ederiz. Tam zamanında sonlandırdın. Zaman hassasiyetin için de çok teşekkür ederiz. Şimdi Humanity in Action'dan Larisha'yı dinleyeceğiz, ama sanıyorum Larisha henüz bağlanmadı, değil mi? Peki. O halde şöyle yapalım mı? Larisha'yı beklerken eğer Bahar ve Ahmet'e sorular varsa bu soruları alalım. Bu oturum süresi içerisinde Larisha geldiği zaman Larisha'nın sunumunu dinleyebiliriz. Sorusu olan varsa mikrofonunu açıp söz alıp paylaşabilir, ya da chatten yazarsanız biz dillendirebiliriz. Kimsenin mikrofonunu açtığını görmediğim için hemen şöyle bir girmek isterim. Bahar'a bir sorum olacak benim, bir merak daha doğrusu. İkinci kullandığımız Menti'de, film seçtiğimiz Menti'de bir boş seçenek vardı. Onu merak ettim, onu bir sormak isterim. Evet, bir boş seçenek vardı. Aslında sadece de 2 kişi seçti boş seçeneği. Belki birçoğu hata zannediyordu, bir boşluk vardı. Ama burada aslında bizim merak ettiğimiz nokta şuydu. Kendimize ait seçenekleri görebiliyor muyuz? Yani aslında farklı seçeneklerin de olduğunu, bize o dayatılan başlıkların dışında olan seçeneklerin de, o boşluk aslında sizin kafanızda hayal ettiğiniz seçenek olarak kurgulamıştık biz onu. Fakat genelde niyeyse biz boş seçenekleri hep yanlış, orada kalmış mı acaba, kenarda mı durmuş şeklinde düşünüyoruz. Ama acaba görebilecek miyiz diye biz şey yaptık. O yüzden orada bir boş seçenek bulunuyordu. Bahar, teşekkür ederiz yanıtın için. Şimdi başka bir Bahar arkadaşımızdan
Chat'e bir soru geldi. Her iki katılımcıya da mı soruyoruz sevgili Bahar? Biz öyle yapalım. O zaman hem Bahar'a hem Ahmet'e sorumuz. Bahar demiş ki merhaba ben Bahar. Dünya barışı çalışmaya ve konuşmaya başladığım zamandan beri savaşların aslında bir algı yönetimi olduğunu görüyorum. Savaşların aslında geri kafalı ve 21. yüzyılda gereksiz bir uygulama olduğunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Savaşları nasıl itibarsızlaştırabiliriz? Bahar, Ahmet hanginiz başlamak istersiniz? Cevap vermek ister misiniz? I could start if you like. Ahmed. I could start if you want. I could answer it. Ya bana göre şöyle, yani bizim de tabii ki de çalışma alanımızda şöyle ve şu anki gördüğümüz durumda da zannedersem sosyal medya ve insanların kolektif hareketleri bunda çok ciddi bir önem arz ediyor. Ama bu kolektif hareketleri de oluştururken tabii ki de doğru diyalog kanallarının olması da çok önemli. Çünkü sosyal medyanın maalesef şöyle bir tarafı da var. Bazı bilgiler teyit edilmeden orada bulunuyor. Bu yüzden de teyit edilmiş bilgileri ve doğru kolektif hareketle yani doğru diyalogla savaşları çok rahatlıkla ben itibarsızlaştırabileceğimize inanıyorum. Ama hala da başka bir taraftaki inancım da maalesef bazen de barışlar için savaşlara ihtiyacımız oluyor. Belki daha henüz hiç savaşamayacağımız bir dünyanın eşiğinde değiliz. Ama bir noktadan sonra iyi bir kolektif hareketle ve insanların birbirini algılamasıyla ben artık savaşmayacağımız ve birbirimizi dinleyerek bütünleyebileceğimiz bir yapıya ulaşabileceğimize inanıyorum. Bahar teşekkür ederiz. Ahmet sen ne söylemek istersin? Sana aynı zamanda chat'ten de 2 soru gelmiş. Çale ve Guto'dan. Dilersen o sorulara da yanıtlayabilirsin söz almışken. All right, so I will start with Chale's question that was in English and about how, to what extent can we do critical pedagogy online. And I think that the good thing about online learning is that with creativity, we can replicate a lot of the activities that we do in face-to-face online. And my biggest struggle is to make learning inductive as much as possible. And this is one of the things that to render learning dialogical. So in observing trainers, etc., do their work, then one of the struggles is that most of the knowledge that is shared in the trainings is declarative knowledge, meaning that it is like in the form of slides or in the form of knowledge that is, or handouts that is given to participants. But I think that if you can ask it before you gave it as ready-made, ready-to-wear information, and then rendering any activity, whether online or offline, into a question that instigates dialogue, and then the trainer or the facilitator should accept the diverse points of view that are shared, especially that we, most of the time in PeaCE education, we talk about morality. And then the objective of any train is to develop what we call moral autonomy. There are like things that fall into the gray area between right and wrong. And there are like moral dilemmas that we have to grapple with. And the training should be an arena where people should discuss these points of view without any dogmas or truths. In plural. I hope this answers the question about critical pedagogy and how to build agency and autonomy in the participants. And the second question, yeah. So what was the second question, please? Experimental. So the second question about hybridity, and then there are like forms of online, offline learning, and it in fact is working in causing a lot of horizontal and vertical learning.
So am I answering the question, or did I miss something? Sorry for that. Ahmet, istersen bu Bahar'ın sorusuna cevap da verebilirsin. Yani bu savaş karşıtı, savaşın kendisini nasıl Can you itibarsızlaştırabilir? remind me of the question? Tabii, hatırlatıyorum. Bahar yazmış ve demiş ki savaşların aslında geri kafalı ve 21. yüzyılda gereksiz bir uygulama olduğunu nasıl yaygınlaştırabiliriz ve savaşları nasıl itibarsızlaştırabiliriz? Right. So my thinking now is about non-violent alternatives to war. And Stefan was talking about how alternative ways of resisting power or resisting tyranny, and then stories, success stories of those non-violent, peaceful ways of change can be amplified and done as case studies in trainings, and also in comms, like in social media, as Bahar was speaking about, so the role of social media and how we can use that to put into limelight those success stories, and how we can showcase those alternative ways of resisting and making the world a better place, not by arms, but by ideas and non-violent resistance. I hope that answers partly the question. Teşekkür ederiz. Sevgili Bahar, sana bir sorumuz var. Chat'ten Dilber'den gelmiş. Sağlıklı diyalog dediğiniz duruma nereden başlayacağız? Mesela kurtarılmış bölgeler yaratarak mı, iyi bir barış ya da sübjektif barış ortamı yaratabiliriz? Buyur, söz sende. Sağlıklı bir diyaloğa önce birbirimizi duyarak başlamak her zaman çok daha iyidir. Yani birbirimizi duymamız lazım. Birbirimizi duymamız lazım derken şundan bahsediyorum. Önce dinlememiz, dinledikten sonra ne duyduğumuzu anlamamız gerekiyor birbirimizi. Çünkü birbirimizi biz dinlemiyoruz. Biz genelde kalıp yargılarımızı dinliyoruz. Tabii ki de bazen bu kalıp yargılar bize fayda da sağlıyor. Fakat bazen de çok ciddi zararlar sağlıyor. Çünkü tek bir cümleyle birbirimizi tanımlayabiliyoruz. Belki bundan dolayı da işte bu hate speech dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Birbirimizi duymadığımızdan birbirimizin ne söyleyeceğini kafamızda tamamlıyoruz. Karşı tarafın ne demek istediğini anlamaktan önce. Sağlıklı bir diyalog, önce birbirimizi duyacağız. Sonra duyduğumuz şeye bir de uygun cevabı vereceğiz desem bilmiyorum cevaplayabilmiş olur muyum soruyu. Teşekkür ederiz. Hem Ahmet'e hem Bahar'a sorulara verdiğiniz güzel yanıtlar için. Oldukça enteresan ve kafa açıcı, düşündürücü bir oturum oluyor. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teknik bir sorun da olabileceği için. Humanity in Action'dan sevgili Larisha, burada mısınız? Peki, yok diye anlıyorum. O halde soru cevap oturumuna devam edebiliriz. Ahmet ve Bahar'a merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Katılımcılar soru yazın. Bahar, ben sana bir soru sormak istiyorum. Kendi sunumunda değindin. Barış'la ilgili algının TEDGA açısından objektiften subjektife doğru evrildiğini. Burada ne kastettiğini biraz daha açabilir misin? Tabii. Şöyle, ilk başta biz yani PeaceNet öncesinde genelde şeye inanıyorduk. Daha işte evrensel bir barış ortaya konulabilir. İşte barışı biz ondan sonra bütün insanlık için bir barış düşünebiliriz gibi varsayıyorduk. Fakat PeaceNet sonrası ve bütün bu işte atölyelerle beraber
şunu anladım ki ve arkadaşlarımla beraber aktardığımız zaman barış göreceli bir kavram. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşında baktığımız zaman Rusya diyor ki işte hayır, tam tersine benim yaptığım şey barış getirmek, bunu savaşla beraber yapıyorum diyor. Fakat öteki Ukrayna cephesinden baktığımız zaman hayır, işte bu bir net bir savaş diyor, hatta dünyanın geri kalanıyla beraber. Peki şimdi burada o yüzden de orta bir noktayı bulmamız gerektiğini fark ettim. Yani iki taraf da kendi haklılığını ortaya çıkarıyor. Fakat barış dediğimiz kavram iki tarafın haklılığından çok iki tarafın hep sevgili Kardelen'in de bahsettiği bütün atölyeler boyunca o çatışmada işte o işbirliği konusundan bahsetti sevgili Kardelen ve belki de biz de bunu anladık. İşbirliğini bulduğumuz zaman bir şekilde barışı bulabiliyoruz. Bu yüzden de bu işbirliği süresince de objektif bir yapıdan değil, çok subjektif bir aslında yapıdan belki bahsediyoruz. Çünkü haklı taraflarımızı, haksız taraflarımızı dengeye alıp o teraziyi bir noktaya getirip tamam işte barış budur şeklinde biz yorumlamaya başladık PeaCE sonrasında. O yüzden de artık bize daha böyle subjektif bir yapıya sahip barış şeklinde düşünüyoruz. Teşekkürler Bahar katkıların için. Peki, sevgili Rana'dan gelmiş hem Bahar'a hem sevgili Ahmet'e çalışmalarınız boyunca yaşadığınız en ilginç deneyim neydi ve bu deneyimden ne öğrendiniz diye bir soru. Hanginiz başlamak istersiniz? Bahar, Ahmet? Diğer soruyu da okuyalım. İsterseniz birlikte cevap verelim. Leyla Aslan sormuş. Çalışmalardan kişisel olarak nasıl etkileniyorsunuz ve bu etkilerle nasıl baş ediyorsunuz? Buyurun. Ahmet, would you like to start? Do you want me to start with the first question about what is the most positive thing that I learned in the profession, right? Is that the question? All right, so one of the things that I've learned recently is humility. So in the sector, although we are like serving peace, we sometimes come with big egos, and we have like titles of doctor with capital D or professor with capital P, and then you learn humility from people who are doing gigantic work in the grassroots level. And I work with civil society groups who are like doing amazing work, and they have depth in knowledge and in tools, peace tools that they are doing. And this is what strikes me most, is that we as international organizations, we need to learn from people, the practitioners who have like real knowledge about what works and what does not work in the grassroots level. And then also this makes me also question what we learn and read in the sector about peace building, about inclusive education that they have been like involved in recently, etc. So learning humility and learning to listen to people who know more than us in fields, and learning their stories and perspectives that they can bring to the sector, to trainings, and they informed a lot of what I do personally and what we do as an organization. Benim de bu cevabım birincisi Rana'nın çalışmanız boyunca yaşadığınız en ilginç deneyim neydi ve bu deneyimden ne öğrendiniz? Yani atölyeler sırasında çok farklı insanlarla bir araya geldik. Bir seferinde gerçekten beni çok zorlayan bir gruptu. Çünkü grubun içerisinde dinamikler çok farklıydı ve orta bir yol bulmak gerekiyordu ve çünkü enerji aşağı düşmeye başlamıştı iyice. Artık orada çatışma yaratmadan sonlandırmak zorunda kaldık atölyeyi. Fakat orada öğrendiğim şey şu oldu. Bir noktada da insanların hani ne demek istediklerini dinlemek gerekiyor. Ya da orada neden var olduklarını. Çünkü bir varlık
orada bulunmak istiyorlar. Bir sebepleri var orada olmak istedikleri için ama ne kadar enerji aslında belki de aşağı çekerlerse çeksinler. Oradaki insanı dinleyip işte bu bahsettiğim duymayı duyup aslında esas sorununun, dışarıya vurmaya çalıştığı sorunun ne olduğunu duymam gerektiğini anladım. Bana açıkçası böyle bir şey öğretti bu süreç. Bir diğer soru da çalışmalardan kişisel olarak nasıl etkileniyor ve nasıl baş ediyorlar? Ama ben pek baş edemiyorum açık konuşmak gerekirse. Çok ağır etkiliyor beni çünkü özellikle bazı konularda daha hassas gruplarla çalıştığımız konularda çok çünkü kişiselleştiriyorum. Kişiselleştirdiğim için de o çalışmalardan çıktıktan sonra uzun süre üzerine düşünüyorum ve bu gerçekten çok yorucu olabiliyor. Fakat bir noktadan sonra tabii kafam o bulutlanmayı atlattıktan sonra bir şekilde bundan bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Teşekkürler yanıtlar için. Şimdi bir soru daha gelmiş. Çalışmalarınızda diğer sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl ortaklıklar yürütüyorsunuz veya ortaklık kurarken önem verdiğiniz ilkeler neler oluyor? Birlikte proje geliştirip uyguluyor musunuz? Ya da böyle planlarınız var mı? Ahmet, Bahar, hanginiz başlamak istersiniz? Ahmet, sizinle başlayalım mı? Okay. So these kinds of decisions are actually made at the senior level, leadership levels, and my understanding is that these types of partnerships are based on alignment of values and also strategic decisions based on we have different donors, different partner organizations. We partner with the UN agencies, UNICEF, UNESCO, other local and regional civil society groups that either implement with us or implement parts of our programs or complement what we do. And I think that it comes with a lot of opportunities and challenges, especially in different ways of doing. So, but it is mostly benefits of collaboration and learning from each other. That's my knowledge about how we do partnerships in GFP, but the decisions are mostly senior leadership decisions on where to look for and what type of partners we usually do work with. Benim buna cevabım şöyle, yani sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık yürütmek biraz zor oluyor. Biz bununla ilgili daha önce bir izleme de yaptık. Farklı bir konuda, barış konusu değildi ama özellikle Türkiye'de bir araya gelmek çok zor oluyor ve çünkü sivil toplum kuruluşlarında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Aynı konuyu çalışsanız bile bir hükmetme yapısı ortaya çıkıyor. Orada bile bir çatışma yaşıyoruz aslında. O yüzden önem verdiğimiz konular genelde çatışma yaşamayacağımız ve bir arada dengeli çalışabileceğimiz bir yapı oluşturmak oluyor. Herkesin görev yapısında üstüne düşeni tamamlaması ve aynı zamanda da iyi bir iletişim ağı kurulması oluyor. Böyle planlarımız evet var, yapıyoruz. Ama dediğim gibi bazen çok zorlayıcı süreçler ortaya çıkabiliyor. Teşekkür ederiz sevgili Ahmet ve Bahar'a katkılarınız için. Chat'ten soru gelmeye devam ediyor. Burak, siz sorunuzu yazarken PeaceNet ekibine mümkünse eğer bir soru gelmiş, mümkündür, yanıtlayalım. Eğitim programlarınızı geliştirirken online dönemin zorluklarının üstesinden nasıl geldiniz? Deneyim paylaşımı yapabilir misiniz? Ve belki Montessori de bahsedebilir. Nilüfer Kardelen yanıtlamak ister misiniz?
Bu aslında zor bir soru çünkü bilmiyorum bu zorlukların üstesinden gelebildik mi? Ne kadar gelebildik aslında? Bu bizim için de bir soru işareti. Eğitimlerimizin bir dönemi pandemi kısmına denk geldiği için zaten hepimiz evde kapalıydık. Tek iletişim aracımız, tek böyle dünyaya bağlantımız internetti bir yandan. Dolayısıyla o zamanlarda nispeten daha rahattı zamanlama olarak. Ama tabii pandeminin biraz daha normalleşmesi süreciyle beraber bizde de bazen kopukluklar oldu ama bunları tekrar canlandırabilmek için farklı yöntemlerle aktiviteler geliştirdik. Yani işte sinema günleri gibi mesela. Sadece sohbet etmek için bir araya gelmek gibi mesela eğitimin dışında. Böyle yöntemler geliştirdik. Tabii ki Zoom'dan yani online bir toplantı olduğunda ya da bir eğitim olduğunda zaman kavramını unutabiliyoruz. Bu her zaman bir aklımızın köşesinde bulunması gereken bir şey oluyor. Aslında bir yandan bu eğitim grubumuzda bir WhatsApp grubu kurduk. Sürekli birbirimizle temas halinde kalmak için, sürekli birbirimize haber vermek için katılım durumumuzu ya da genel olarak ruh halimizi ve durumumuzu. Çünkü yani orası sadece bir eğitim alanı değil, aslında bizim de birbirimizle ilişkilendiğimiz sosyal bir alan. Bu sosyal alanı yaratmak da çok önemli. Beraber devam etmek için. Buna özen gösterdik. Onun dışında evet bu zaman kavramını kaybedebiliyoruz Zoom'da, online'da. Nasıl olsa evdeyiz diye, nasıl olsa bugün akşam eğitim var diye böyle sürekli hatırlatmalar başlamak üzereyiz. Şu saatte görüşeceğiz, unutmayalım arkadaşlar diye. Bu tarz şeyler ama Montessori'nin de değişik deneyimleri olabilir. Ya da aslında eğitimlerde daha çok aktif rol alan Kardelen'in çok daha fazla cevabı olabilir bu soruya. Ben şöyle ikiye ayırarak aslında bahsetmek isterim. Biz PeaceNet'te öncelikle kendi katılımcılarımızla Türkiye'nin dört bir yanından 53 katılımcıyla bir online atölye süreci yürüttük. Arkasından da onlardan bu atölyeleri yaygınlaştırmalarını istedik yine Türkiye'nin dört bir yanında. Her ikisi de Nilüfer'in de dediği gibi hibrit yöntemlerle yapılmak üzere geliştirilmişti. Bir nevi zaten pandeminin içerisinde olduğumuzun farkındaydık ve belirsizliklere ayak uydurmak durumundaydık. O yüzden içeriklerimizi en başından bu şekilde geliştirdik. Öncelikli olarak online çevrim içi araçlarla uygulamak üzere, sonrasında ise duruma göre yüz yüze uygulanabilir şekilde. Bu şekilde bir başa çıkma yöntemimiz oldu. Ama elbette aynı belirsizliği hep birlikte yaşadığımız gibi aynı yorgunluğu, aynı online hayatta dair çeşitli duygulanımları biz de birlikte yaşadık ve birlikte çözüm üretmeye çalıştık. Bu şekilde sanırım özetleyebilirim ama bir şeyi sanırım bir kez daha vurgulamam gerekiyor. PeaceNet projesi en başından bir online öğrenme ortamına dair üretilen ve yaratılan bir projeydi. O yüzden fazlasıyla emniyetimiz o açıdan vardı bizim. Teşekkürler. Kardelen teşekkür ederiz. Elena, Stefano, siz bir katkıda bulunmak ister misiniz bu soruyla ilgili? Maybe one thing I can just share basically our experience. I must say that we were and are very selective in a way in terms of what is doable online and what is not. I really appreciate the description Ahmed was doing of their fundamentals in terms of methodology that we completely share. So in this respect, and also considering that we are working mostly with teenagers and children also, yes, we make a decision not to move online.
even if all the people were asking, above all in the very first moment of the pandemic, please, can we do something? But in terms of effectiveness and participation, and the fact that training is not just a matter of content, but also a matter of what you experience, we were, again, I would use this word, very selective in what can we go online and what has to stay in person or not happening at all, unfortunately. One thing is that also considering some comments I heard, I think that the online was in a way useful for trainers to understand what is needed to be taken care of also during the in-person trainings. Because of course the online amplifies some mistakes that maybe you don't notice while you are with a group. So I don't know, in referring to the time, for example, of a training, being online seems that times are more flexible or not so well defined or whatever, but we experience a lot of trainers not considering the needs to rest, the needs to stop, the needs to have free time, or the importance of being all in the room at the same time. So I guess that the online in some way took some benefit to trainers because it was put into spot in a way usual mistakes that seemed to be not too dangerous or whatever. So in this respect, something from the online training was beneficial, at least in my opinion. I don't know, Stefano, if you want to add something more. No, we just had a practical example. We didn't have the study visit that was also included. So the part about the memory site, Monte was done through a documentary where you have interviews to some of survivors of the massacre, and we translated it into Turkish through the help of our friends, and it's not the same. That's the point. It was coping with the situation. Of course, it has its own set of impacts, you know, seeing a person, even though it's on a screen, that talks, it is something that moves you, something that creates a connection, empathy towards the victims, but it's not the same as being where things happened. From this point of view, to the visit to the place and talk about mechanisms of violence, where they took place, exactly in the spot where the soldiers managed to throw bombs at civilians, and ask yourself, how could they do it while you are there, has a more powerful impact. I have few doubts about this. Nilüfer, Kardelen, Elena, Stefana çok teşekkür ederiz. Bu güzel bir soruydu. Çok da düşündüren yanıtlar aldık. Peki Can'dan bir soru var. Sanırım soru Bahar ve Ahmet'e yine. Sizce çalışılan bu alanda en büyük eksiklik nedir ve bunun için neler yapılabilir? Bahar'cığım, zor bir soru. Seninle başlayalım mı? Sonra da Ahmet'ten alırız yanıtını. Gerçekten evet, zor bir soru. Yani en büyük eksiklik nedir ve bunun için neler yapılabilir? Yani ya ben bu soruya çok kişisel olaraktan yanıt vereceğim. Benim için birazcık böyle tehlikeli alanlara girmeyip kenarından dolaşmak gibi aslında.
Yani benim için en büyük eksiklik bu aslında. Yani kaçınma ve geri çekilme konusu benim için eksiklik. Yani o ne der, bu ne der gibi bir eksikliğim var ve o yüzden de belki de bu alanda bunun yerine o kaçındığım alanlara girip daha direkt ve net bir şekilde görüşlerimi beyan etmem gerektiğini düşünüyorum. Benim için hani bu barış alanında da sanki kaçınma yaşıyorum ya da yaşıyoruz gibi geliyor benim için. Eksiklik bu. Bahar, teşekkür ederiz. Ahmet, sizden duyabilir miyiz? Yeah. All right, so I have a number of challenges that I am personally struggling with, and we are having a continuous discussion about in the organization. One is the search, finding good and relevant Global South content. We're still struggling to find balanced content from Global South resources, from cultural references that are inclusive. The field is dominant with a Global South literature that talks about leadership, transformation, peace, you name it. But finding the good resources from Global South resources remains a problem. And also some of the very used and abused practices and activities and content, for example, privilege walk, some of the activities that we use all the time, because we do the trainings and the programmings in a hurry all the time in the sector. We are juggling between different, we don't know different programs. We do not have always the time to stop and zoom out and question those practices and find their limitations, because the narrative and the practices and the content that we use is not always perfect, and sometimes it is counterintuitive. I am thinking of those and thinking about the balance between quality and quantity, and how to make the experiences, our theories of change differ in the organization, but from the perspective from where I see it, through educating, through training, then we need to ask ourselves, are we attaining the objectives that we purport we are doing? Are we really living up to the objectives, the learning objectives that we set at the beginning of the training? Do we really do that? Or are we into the world of pretense sometimes? But these are all for all of the international organizations that work in capacity building. Then we need also to have time to reflect and criticize our own practices. Thank you, Ahmet. Thank you very much. I have a question, actually. It happens to be today is the Social Emotional Learning Day, by the way. So thank you very much for explaining the philosophy and behind your methodology. So my question is, how does this social emotional learning actually fits into your methodology? Because it's a very important methodology to teach kids, especially young kids, about emotional skills and responsible decision making, which I think is a kind of ground foundation for the peace education. So that's my question. Amazing question. So we indeed are doing a lot of social and emotional education. We're partnering with UNICEF indeed, and developing a curricula on social life skills, and then part of that is social emotional skills. And then we are implementing programs in Africa, in Ghana, actually mainstreaming the CASEL curriculum from Harmony, SEL Harmony, and the content there we are implementing, and a lot of what we do, we implemented recently a program on inclusive education, and part of it is about emotional and social aspects of inclusivity. And we are experimental also with other elements that we want to include into our peace education programs going forward.
So yeah, indeed, a lot of social emotional learning we are implementing for the moment. Thank you very much. Thank you Ahmet. Chat'ten bir sorumuz var. TEGEV olarak bizler de daha iyi bir dünya için atölyeler kapsamında çocuk hakları, barış, toplumsal cinsiyet, katılım hakkı, ekoloji üzerine atölyeleri ilk olarak hedef kitlemiz ilkokul düzeyindeki çocuklarla başladık demiş. Bu arada bu soru da sanıyorum yine Ahmet'e gelecek ya da Montesole'ye de gelebilir tabii. Bu projede aileler, öğretmenler ve gönüllüleri de uyguladıklarını söylüyor Burak. Ve proje uygulamasında asıl olarak ailelere ulaşmak ve onların ilgisini çekmek üzere neler yapıyorsunuz demiş. Aileleri nasıl katıyoruz bu eğitimlere ya da eğitimi desteklemeye? Evet, yani sanıyorum bu soru hem Ahmet'e gidebilir hem de Montesole'ye gidebilir. In terms of us, I could say that of course schools are a precious partner in this, because often you offer programs for students, and then with the help also of the teacher, you can spread and in a way spill out to parents. But it's 5 years more or less that we started, above all during the nice season, so spring and summer, to offer programs for families. So parents are bringing kids to Montesole, considering that it's for them. But once they are there, they realize that we are offering the program for everyone. So it's also a way to offer the proper condition, because as many of you may understand, of course, for parents, could be also a problem of organizing the family, the schedule of the home, and so on and so forth. So to offer a program that can involve anyone in the family group can be a good strategy also to involve parents. Thank you. And from GFP's perspective, we have always had this problem of recruiting parents into our trainings, because for example, for teachers, if you are training teachers, you can talk to the Minister of Education through the relationship that you have with them. Then they can free, for example, one day to them, or incentivize them through giving it to them as a certificate or for professional development. But for parents, they work in different sectors, the different ministries, different private companies, etc. So you cannot always offer that kind of time, etc. So we do our best to through organizing our trainings around weekends. Sometimes the online options sometimes are more convenient as well. So it's always difficult, but through organizations like PTA, parent-teacher organizations, and incentivizing the parents, one of the programs we do, we give them some educational tools to do homeschooling activities, home learning activities, etc. So we use different strategies, but I must confess that it is always a challenge, especially time-wise. Teşekkür ederiz. Evet. Saatimiz 15:15. Herhangi bir soru yoksa, sanırım gözden kaçırdığımız bir soru da olmadı. Ben küçük bir teknik arıza yaşadığım için birkaç dakikayı kaçırdım ama değil mi Nilüfer'cim? Bütün soruları yanıtladık. Peki, harika. Zamanımız da 15:15. Programla birebir gidiyoruz. 15:30'a kadar bir ara vereceğiz şimdi. 15 dakikalık bir ara.
Aradan sonra Lahey Barış Projelerinden sevgili Çale, Kaybedilenler için Hareket'ten sevgili Vala ve Now'dan sevgili Guto'nun sunumlarını dinleyeceğiz. Ardından yine sorularımızı soracağız, cevaplar üzerine tartışacağız. Teşekkürler bu oturuma katılımınız için. Sevgili Ahmet ve sevgili Bahar, sunumlarınız için, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Nilüfer Kardelen, sürpriz sorular için, verdiğiniz yanıtlar için çok teşekkürler ve Elena, Stefano, size de bu oturuma yaptığınız katkılar için teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için bütün katılımcılara da teşekkürler. 15.30'a kadar ara veriyoruz. Lütfen sadece görüntülerimizi ve seslerimizi kapatıp Zoom'dan ayrılalım. Zoom'dan çıkmanıza gerek yok. Teşekkürler. Araya başlayabiliriz. Herkese merhaba tekrar. Şimdi 3. oturumumuzla devam edeceğiz. Bu oturumda Lahey Barış Projelerinden sevgili Çale bizle, yine Beyrut'tan Kaybedilenler için Hareket'ten sevgili Vala bizimle olacak ve Now'dan Guto'yu dinleyeceğiz. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir süremiz var. 3 sunumumuz olacak. 3 sunum için 15'er dakika vaktimiz var. Bu 15 dakikaya riayet edersek harika olur. Ardından bir yarım saatlik soru cevap kısmı yapabilmemiz için. Bu arada Humanity in Action'dan sevgili Larisha teknik sorunlar yaşadığı için sanıyorum aramızda değil. Bu oturumda 3 kurum dinleyebileceğiz. Sevgili Çele'ye, Vala'ya ve Guto'ya çok teşekkür ederiz katılımları için. Umarım keyifli bir oturum olur deyip sözü Lahey Barış Projelerinden sevgili Çele'ye vermek istiyorum. Çele, sendeyiz. There. Hi, good afternoon, and thank you for the opportunity of being here. It's been an amazing so far experience, and really a lot of the points that we have touched throughout these hours have been crucial, I believe. And so my name is Chale, and I come from Nicaragua in Central America. And I work for the Hague Peace Projects, which is a peace organization based in The Hague, mostly focused on supporting human rights defenders in exile and the diaspora communities in the countries where these people are as well. But I wanted to really start by stringing some of the things that were said, particularly some of the things that were said by Stefano and by Elena, in terms of how to approach peace in a way that actually gets us the results that we're looking for. And this really has been the challenge for us as well, because we engage with people that come from all kinds of different conflicts, and although there are some similarities between them, the particularities really makes it difficult for these communities to be able to effectively engage in it. And right now, this is a question when we think about peace, and when we think about how to practically approach peace in times of conflict, in times of tension, in times of, let's say, limited, scarce resources, and a constant battle to get your hands on the available resources, alongside with obviously a system that does not help us maintain justice and stability across the world. This really becomes not only challenging, but in most cases almost impossible to achieve. And for us, really, the question is, can this be possible? No, it's all this work that is being done in terms of peace building, in terms of training people, in terms of connecting people. Can we reap the benefits?
of something like this when the time comes that we need it. And these are really the questions that we focus most of our time in. And one of the interesting things, of the many interesting things that have been said, that for me I fully align with, is that a lot of the knowledge of how to address these things is grassroots knowledge. So it's knowledge that is held in the communities, that has been obtained through experience, that has been obtained through culture, through the roots of people and the love that they have for the communities that they live in. Striving for peaceful communities is obviously something that has to be done systematically in order to be successful. And it's a learning process for a whole society. But really, I mean, the strong questions come with, for example, because these are like the same problems that we've had now, expressed in new ways, and they will keep on coming. So like whether there is a reality in which war is not present, whether there is a possibility of a reality in which when we engage in war, there is a way to put a full stop to something like that. We have seen now in the case of the recent wars that the peace movement is still strong, no? Like maybe not necessarily the strongest movement we've had so far, but it's still a strong movement. And social media and internet have been a channel to really link this together, this into like coordinated effort, into like what Elena was mentioning, that we really need to know that there is many of us, there is many more of us out there, and that there is a process to connect, to coordinate efforts into really achieving the peace that we're so desperately looking for. But then we have, these questions of like, how do we deal with bullies? Like in like world leaders that are bullies, no? How do you deal without war, no? Without military interventions, without military resistance? How does a peaceful society deals with this? And up to which level can a civil society actually address this issue effectively? And if there is help needed, what kind of help is it needed in order for this to succeed? And what we have seen recently is that over and over, what we see is that we have one of these world powers really using their power responsibly and really just taking lands, evicting people. This is a thing that has happened for many years, and it has been done by many of the big countries, now many of the big decision makers in the social political sphere, and some of these players, are the Security Council of the UN, for example, and how effective these tools that we have are in situations like this, when we have to address the abuses of power that come from a particular leader, and not only on what can we do, but what should we do? No, it's not only what we're entitled to do, but what is our duty to do. Is our duty only limited to the treaties that we have made, or are these duties deeper? Are these human duties, like duties to one another? Like, where do we come into action, and how this action looks like, and whether this action actually can do the trick or not? So, for example, like when we think of, okay, how does a country can resist an occupation in just the practical terms, no? Obviously, a society that is more connected, that is more coordinated, that is communicated, that is trained in one way or another
can exercise a certain level of nonviolent resistance that does not include weapons in it. But from that to fully stop a military invasion, for example, with nonviolent means in the moment that you need it, this is something that sadly I think we don't have at the moment. I really don't think that we have a mechanism that is currently working, that we can use, that people can come together to really put it into action and stop something like this from happening. And normally we come into these long processes where we have to deal with this for years, and really let's say the evil deeds are not stopped. So for us, a lot of our work really goes into supporting this grassroots effort, because we haven't seen the current alternative to be a viable one. We haven't seen this top-down approach to work to the extent that we really need it. And we're running out of time, no? Like right now, like at the brink of something that could be potentially like a nuclear war, really puts into perspective that we shouldn't have created this threat in the first place. No, we're at the doors of collapse of humanity because of the things that we have created ourselves willingly. So we have really forged the sword and we have put it on our necks, and now we're struggling because it's cutting our necks. And there needs to be more than just the structure of, obviously, like of a society that can withstand with nonviolence these threats. But I think what's important to bring light here, and why events like these are so powerful, is because we truly believe that this is the key. No, that getting to meet each other, getting to understand what people is working on, really is what gives us the edge to address issues like this, and that there is not a clear-cut line. No, there is a lot of gray area into how to do things. And non-violence does not mean non-pressure. No, it doesn't mean non-action. But it does mean that we need to find ways to effectively apply pressure to get the results that we're looking for in the time that we want to get them, and not like 10 years later, for example, like after we have to go into a process of justice for massacres. And this is still something. I mean, what do we have in our favor? Yes, I mean, we have the collective commitment. No, like this is something that we have seen that is growing, and it's important to acknowledge it. That we have this connection, the community. We have the knowledge and the coordination, and these are things that, of course, we must continue to keep on working with. But we still have these questions that are unanswered, like, you know, what happens in the countries that have oppressive regimes when the rule of law falls, when there is no framework that you can use to enforce any sort of measures. And what do you do when law is not there to protect you? No, what do you do when the promises and the commitments that were signed are not there to become effective when you need them? And how can civil society really reach out to one another? And this, I think the bonds between, on a social level, the bonds that go beyond the agreements between country leaders into citizens from one country to another, is the light at the end of the tunnel. Like, this is the way in which collectively we can move funds, enormous amount of funds for something almost instantly if we want to. But we have to get closer to having, not only to having these tools and this channel, but to learn to use them, so that we as society can use one another to really muster force and strength to steer things the way that we want them. And I really want to close with that thought, no, that the solution to these things, we strongly believe
are solutions that need to bypass, let's say, the top-down decisions made, until they fully align really with what the people really want. And understanding what we want. Understanding what we want is a fundamental first step that we have to take. And this is the way to do it, I believe. No, it's on like really listening to other people's perspectives is the way to go, in my point of view. So I would really like to first congratulate for the work that has been done here to bring all these different initiatives and ideas into one single event. This is super useful. Like for me personally, being able to witness and take part into something like this and learn from the different ways that things are made, and for the challenges that we all have in common is incredible. Is a really rewarding experience. So thank you very much for the time, and I really don't want to extend more than my 15 minutes, so I'll be open to answer any questions, of course, later on. Çele, teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Mükemmel zamanlama için de teşekkür ederiz. Peki, şimdi programımıza devam edebiliriz. Evet. Act for Disappeared adına sevgili Vala, söz sende. 15 dakikalık bir sunum süreniz var. Buyurun. Hello, hi everyone. It's really nice being here and having this opportunity to talk about our organization Act for the Disappeared in Lebanon. So please let me share my screen. Okay, so I'm Wala Farran, a researcher at Act for the Disappeared from Lebanon. We chose the title Resisting Amnesia, Documentation and Memorialization in Lebanon because after the civil war ended in Lebanon in 1990, the government chose to forget what had happened before this date, including all of the people who went missing. Most of the missing people and forcibly disappeared were civilians from all the Lebanese communities and areas. That's why Act for the Disappeared was actually created in 2010 to resist amnesia imposed by the government through documentation and memorialization. I think I'm having a bit of technical problems. Okay, so ACT's mission is to contribute to the clarification of the fate of forcibly disappeared and missing of the Lebanese civil war, to support the families in their search process and foster a sustainable reconciliation process. ACT actually works on 3 main projects. The first one is accompaniment of the families of the missing. The second is documentation on the fate of the missing and protection of grave sites. And finally, memorialization and oral history. So all the data documented by ACT for the Disappeared are intended to be handed over to a national commission whose mandate has been established after the Lebanese parliament passed Law 105 of the missing and forcibly disappeared in November 2018, following the long-lasting struggles of the families. So I will talk a little bit about the projects we do. ACT has worked and is still working first on supporting the families of the missing and facilitating their participation in the search for their missing loved ones.
We developed together with the ICRC and the Committee of the Families of the Kidnapped and Disappeared an accompaniment project with a psychosocial approach to support and empower the families of the missing in their effort to establish the fate of their loved ones. So this project included home visits, information meetings, psychosocial group sessions. The team also conducted consultation process on truth-seeking processes for past and recent violations in order to mitigate their destabilizing impacts and ensure that the processes will be trauma sensitive across generations and will have reparatory effect. The consultation actually played a role in providing an opportunity for the participants to express their need for a positive outcome from the truth-seeking process. They stressed the idea of avoiding any process that can lead to a conflict and choosing only those that can bring reconciliation, peace, and a proper closure to the civil war. In this way, the truth-seeking process could create a proper closure to the ambiguity that is still alive till now. So the majority of the participants supported the idea of investigating the past in order to avoid living in its shadows and to make a change in the future. The interviews were actually done in an open dialogue during which every participant was able to share their points of view freely. At the same time, the interviews left a great impact on all the participants because the war was considered one of the taboos that were not being objectively discussed. So these interviews gave the interviewees the impression that the war can be discussed freely, honestly, and without restrictions. They expressed openly how this experience allowed them to speak out and further understand the points of views of others. So having discussions about trauma made the participants more aware of its actual existence, especially during group interviews. So in providing such setup, the participants were able to share more about their experiences and feelings. So another project ACT works on is memorialization. So since 2015, ACT launched an oral history project to also collect the stories of the missing and the people during the war. More than 300 interviews were conducted. ACT developed a methodology and protocols for the collection and archiving process of these stories. For example, we have done a project called Empty Chairs Waiting Families. In this project, family members design and paint a chair in remembrance of the missing person. The chairs were designed and painted by all family members of the people who went missing in Lebanon during the armed conflicts since 1975. In this project, the empty chairs actually symbolize the empty spaces that the missing left behind. Each one of them is a creative work of a family, most of whom had never held a paintbrush before. It reflects the missing loved one's personality and memories his or her relatives have for them. So they were built during group sessions that allowed the families to share their sufferings that they have experienced into a meaningful art expression. So this collective work brought all the families together from different backgrounds, highlighting their common cause and empowering and encouraging them to continue their fight to know the fate of their missing loved ones. In order to pay tribute on the missing and disappeared persons and to generate a better understanding of the conflict, ACT has created an online memorial called Fushat Amal, which means the space for hope in Arabic, that aims to reclaim the identities of the missing persons and to reaffirm the right to know their fates and whereabouts. It came as an answer to the lack of justice and the death of hope for truth. It was also meant to pressure the authorities to create a list for the disappeared.
because this post-war amnesia came as an added layer of pain and suffering to the thousands of families of missing persons who found themselves deprived of any means of sharing their cause with the wider community. Fushat Amal came as a bridge that seeks to connect families who can share their personal experiences with the citizens. So also to assist older generations who are not familiar with online platforms, young volunteers were trained to conduct interviews with relatives of the missing people. This helped not only in collecting information for Fushat Amal, but also in creating a space of exchange between the families, the older generation and the younger generation. Also, some of the stories were displayed on lampshades, and this exhibition toured in different places in Lebanon. Another project that is done by ACT for the Disappeared is the documentation project, which aims to collect information on thousands of missing people and a lot of events that were related to their kidnappings, and to map the sites of graves to protect them in view of their future exhumation. So we actually document individual cases of disappearances, events of the Lebanese war that are related to the disappearances, such as massacres and bombings, the checkpoints, because a lot of people got kidnapped on checkpoints, detention centers and barracks, and finally clandestine grave sites. Of course, collecting all those information is meaningless if we do not organize them well in a database. So we also created a database which enables the linkage of all the layers of information collected. And then these data are analyzed and stored and archived in a systematic manner. In ACT for the Disappeared, we believe that addressing the issue of the disappeared is crucial to end the injustice suffered by the families of the missing persons. And it is a necessary first step towards establishing the basis for a sustainable peace here in Lebanon. The silence about past crimes and the absence of recognition of the victims create grievances and produce divisive narratives of the war, where the other remains an enemy. So reconciliation at the societal level cannot take place if we do not set the ground for a collective healing process and establish the truth about past atrocities. Thank you so much for listening, and we hope to don't let the stories of the missing people here in Lebanon remain unknown. And thank you again. Sevgili Vala, teşekkür ederiz sunumun için. Ağzına sağlık. Çok etkileyici bir sunumdu. Peki, şimdi bir diğer sunum edelim. Now'dan sevgili Guto'yu dinleyeceğiz. Guto, söz sende. 15 dakika zamanımız var. Anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Merhaba, nasili. That's the two words that I try to learn on Turkish. It's my name is Guto, and it's a pleasure to be here with you today. I would like to present a little bit, so share my screen. And please let me know if you're seeing it correctly. Yes. Great. So I started with those two Turkish words, and because I am representative, I'm here representing the work of NOW, which works a lot with intercultural education and also with PeaCE education. And I'm very pleased to be here by invitation of beraberce, and I thank Bertin for the invitation and all the organizers for
setting up this very good combination of different people, all working together towards a common goal. And I was feeling very inspired by the experiences I heard today, especially very honored to share this virtual table with Wala and Chale, with very important works with the prevention and reparation of conflict. So I'm having, I feel like I have a very big responsibility to be here with all of these great works from everyone. And especially today, because unfortunately, as too many other days, we are being reminded about the importance to discuss dialogue and peace culture education. And while all these different conflicts are happening around the world, and it reminds us that we still have a lot of work to do. And also, but at the same time, it's great to have moments like this because they help us get motivated to continue our work and also to learn and share with each other. So I hope that we have a good time today. I will share a little bit about about NOW, the organization, the association I'm contributing with, and our work. And also the focus will be a bit different from the presentations from Wala and Chale. I will share a specific tool that we use that can be helpful to use in education, which is called the reflection group. Some of you might have already heard about it. And hopefully the discussion from it and the presentation will be useful for other people and the organizations here. So my name is Guto. I am passionate about swimming and about music too. Last year I contribute to a radio program every Sunday, and we play music from around the world. And last year we played music from Sezen Aksu and Edis, which are two very different artists from Turkey. And it was interesting because all of the differences between them were also very rich for the discussion and everything. I currently work with research and policy making in the themes of migration and refuge. And my specialty inside NOW is intercultural dialogue, program design, and I also hope to become a living library of energetic activities, icebreakers, and team building strategies. So that's a little bit of the work where I'm going to share with you today. NOW is a not-for-profit association based in Switzerland, and we see ourselves as a laboratory in which we try new programs, and we use the community we have to grow together and support each other mutually to expand and deepen our work with peace education and dialogue. Our mission is to boost social change by empowering young people, especially young adults, to find their own path and contribute to a better society. We were founded in 2016, and nowadays is a volunteer-driven association. We understand, or we see peace as a concept that is threatened by violence, but also by injustice, inequality, and intolerance. We believe it's an ever-evolving concept, and that means that once we reach a certain level of equality, or once we are effectively able to combat some form of intolerance, we need to look further to see where else we can deepen make things more equal, where we can find a new aspect of intolerance that is undermining peace anywhere. And it includes the commitment to human rights, the reject of any form of physical and psychological violence, and also it includes the openness to dialogue, respect
and also to the respect of any differences that we might see. With that in mind, our work is to, as I said, boost social change, to bridge differences between peoples and groups. And we use that by facilitating learning processes between different groups of people, using especially peer-to-peer learning, which is the design of programs that use the common knowledge and use tools for people to support each other instead of having someone or some organization just giving out all the information and everything. So I'm really hoping to establish a dialogue with all of you here today to be able to construct a new knowledge here. We are also very interested since our beginning, because we are actually in very different parts of the world. We are people from different continents. So from our beginning, we are very interested in blended learning. So using online and in-person elements of education. So I'm here today to present the reflection groups, which are actually a very common tool in adult education, especially in peace education and intercultural education. They are used to support a group of people throughout an educational process. So it allows people to elaborate their feelings, to share their learnings, and also give a space for people to ask questions in a smaller setting. When we have a very large group of people in a training or in a course, like, I don't know, 40 people, the reflection groups are usually smaller groups around 6 to 8 people. So this allows for a more proximate relationship between those participants of that group. While they are very common and in the intercultural education and peace education settings, they are also it's also very common to have the reflection groups to happen at the end of a full day of activities, a lot of new content, and it's usually a very quick session, you know, like 15 to 30 minutes. So it happens when people have already spent most of their energy and are more interested in socializing than effectively reflecting. So you might recognize those elements from other trainings or courses that you participated. At now, we recognize that there is more to the reflection group than a place to discuss our doubts or to receive feedback from how the day went from the point of view of the organizers. And we like to give it a special place in our programs, a lot of time, plenty of time for people to invest energy in it and create connections with the others around them and with the content that they have been working with during the day. So we usually have 45 to 1 hour reflection group sessions, and we try to have it in a time when people are not very tired and have already other interests in mind. To do that, we have to use the diversity that we have in the participants of the group. We usually carefully select the participants and mix them together in the reflection groups so that we have the most possible diversity in the groups, in all of the different social identity aspects we can think about. And we have spaces for people to share their points of view, to ask each other questions, to ask them their opinions, and also to highlight what they learned from the day. When this process is happening, we can see that different people have absorbed different aspects of
the course of the program we had, and that's very helpful to put people to in a dialogue about that, in a conversation about that, because then we can see the richness of the learnings we have in a certain group. It's a time when we try to bridge the theoretical experiences that they already had with the content we are having right now, but also with the future plans they might have for after they go back home. So it helps to bridge the special moments that we lived during the program with the actual hands-on and concrete actions moments that happens when people go home. So they won't forget the learning so easily. They also form a certain a very strong sense of commitment with each other. So they feel responsible. Say, I said to those people, to that group, I committed in that group that I would do this and that. And then people feel more responsible about it. And we have seen that it helps them with actually taking action after they go home. There is no content in a sense that something that we need to discuss during the reflection groups, but still we see people developing some skills while when we use them as this special tool in the adult education. They usually develop a more complex understanding of issues because of the contact with the different perspectives, opinions, and learnings from each other. They learn more about themselves too, and also about their feelings. Feelings are a very special topic inside the reflection groups, and we try to use them to create a deeper learning. And they also feel that they understand others better, and they value and respect diversity in a more complete and comprehensive way. And also we see that it improves interpersonal relations between the people in the group. So we see that people that are participants in a reflection group develop very strong bonds between each other, and that's also very helpful for the future work when people need to find allies, to find teammates, to get into action. So besides using them in our own programs, we also have had the idea to experiment with the reflection groups, not inside a program, but as a standalone initiative, as a program in itself, let's say. So we have those reflection groups running all through the year with different groups together and different themes. Those are the themes that we are currently having: change making, facilitation, identity and community, and building bridges. And these reflection groups, they do not focus on a content we learn during a course, but it has a more hands-on approach because it gives space for what we reflect about it ourselves, our self-reflection. It also brings light into what we learn every day in our work, in our family. So it creates a space where we can observe learning in a more calm and reflective way. And that really helps for us to understand better the importance of our work in change making, in peace education, in dialogue education. And it uses a lot of observation from our daily lives, but also a lot of peer learning. So we learn from the experiences we share with each other. In a successful reflection group, there is no teacher or instructor. Everyone is learning and facilitating someone's learning at the same time. The reflection groups, they happen in online calls, but they are blended in the sense that people bring their experiences from their context to the discussions,
And also they apply back, they are very encouraged to apply back the learnings in their life and work. So although we don't meet in person, we have a lot of we have a lot of connections between what is happening online and what is happening in person. We find the reflection groups helps with commitment to your own intention and goals, puts people in a responsibility towards what they are learning and reflecting about, and which is very rich for what for workers in this area. A special characteristics of the reflection groups is that people who have previously signed up as participants in our in previous years have become interested in creating new spaces for more reflection to happen. So it's like they are reproducing themselves and creating little reflection groups everywhere. So that for us is a very important sign that they have a clear contribution to make to people's life and work. Well, I just wanted to highlight some of the elements of the reflection groups. I'm here also to establish the dialogue, and I thank everyone for the interest and the discussions that we are having today. Thank you. Guto, çok teşekkür ederiz sunum. Aynı zamanda sunumlar tam vakitlerinde bitti. Soru cevap kısmı için vaktimiz var. Hatırlatma yapayım. Sorularınızı sorarsanız chat'e yazabilirsiniz, söz alıp sorabilirsiniz. Guto, Vala ve Çale yanıtlayacaklardır. Katkılar için çok teşekkür ederiz. Sorulara geçebiliriz. Evet Gülnur. Söze girebilirsiniz. Buyurun. O zaman Gülnur ya sesinizi açıp sorabilirsiniz ya chat'e bırakabilirsiniz. El kaldırmanıza gerek yok. Pardon sesim kapalıymış pardon. Önemli değil. Şimdi hem Montessori'ye hem de Nav'dan Guto'ya cevap verirlerse sevinirim. Daha yeni bir yerlerde okudum. Cinsiyet eşitsizliğinin en yoğun olduğu 20 ülkenin 17'sinde savaş varmış. Yine parlamentoların %35'i kadın olan ülkelerde de barış ortamı egemen. Dolayısıyla barışın tesisinde cinsiyet eşitliğinin çok büyük bir önemi var. Bu yalnız kadın erkek eşitliği değil, aynı zamanda cinsel yönelim bazında LGBTİ artılar açısından da barışın en temel kriteri eşit yurttaşlık. Toplumsal cinsiyet konusunu bu barışın neresine ekliyorlar? Çünkü bildiğim kadarıyla barış görüşmelerinde de kadınların olduğu barış görüşmeleri daha başarılı ve bu yüzden Birleşmiş Milletler'in de eşit barış görüşmelerine eşit katılım diye bir şey var. Tavsiye kararı var. Toplumsal cinsiyet eşitliği barışın neresinde kalıyor? Bunu sorayım kısaca. Peki. Teşekkür ederim. Gülnur teşekkürler. Soru Guto ve Elena'ya mıydı? Evet. Tamamdır. Guto, senle başlayabiliriz istersen. Well, thank you for the question. It is indeed very, as I understand also, I think that inequality is one of the drivers of war and conflict. So whenever we have more equal societies, and as I said, it's an ever-evolving concept. Right now, we see that we have a very huge gap in gender equality, but also in some race and social identities, which are more which are stronger right now. And so our big focus should be on those
on working on those gaps. Unfortunately, also there is also a perspective of relative inequality. So when we are trying to find a more balanced situation between genders, for example, we also see that the previous dominating gender, which is in this case male gender, feels threatened or feels that its space is diminishing, and then that causes a different perspective that there is no equality in the new relations that are forming. So I think it's equally important to have people together in those discussions about peace and in conflict resolution, but also we should do a very important job with educating all of the society towards understanding how important it is to equality and how equal conversation feels like, and that equal conversation is not equal to a threat and to conflict in itself. So that we also need to change this perspective in a way. Guto, çok teşekkür ederiz yanıtın için. Sevgili Elena, sen ekleme yapmak ister misin? Yes, in terms of work, of course, on this kind of inequality and gap, because I think that the level and the problem at this point is that is the how can I say, the structural level of this kind of inequality. You know, it's not just a matter of bringing a woman because it's a woman. It could be very conflictual too. But the point is that in terms of education and probably activism, the needs for change is at a structural level. So it's a matter of system inequality, systematic inequality, you know. So in this way, I feel in a way what Guto is saying, and I guess that this is even more powerful indicator of this level of inequality, because when it comes to insecurity, in a way, that means that we are touching the sense of power of somebody. So when power structure are attacked, then the claim for more security is raging, but actually is a matter of changing the structure of power. So in this respect, I totally agree. I always fear that when it comes to peace talk or this kind of very high level situation, it's a sort of pink washing in a way, you know, when you pretend, when you ask for having, I don't know, 3 men and 3 women around the same table. So it's not a matter of that kind of equality, just to say, yes, we have women, so look how fair we are. But again, I fully agree. We have to work on the structural level of power. Elena, teşekkür ederiz yanıtın için. Peki bu soru oldukça ilginç. Yani çeşitli kurumların perspektiflerini de aslında bize gösteriyor. O yüzden belki Çale ve Vala, siz de bu soruyla ilgili görüşlerinizi belirtmek ister misiniz? Cinsiyet eşitliği meselesi barışın neresinde sizce? For sure. This is a critical topic, no? Really,
it has such an immediate effect. Of course, I think it's super like important what was just mentioned, that it's not only just having like women as a number in a table in order for these things to work. Even with that, it does already help a lot. Like in general terms, the decision making and the strategy to go about things changes entirely when you have women in the tables, no, in the decision making tables. This is something that I personally believe that it's a commitment that everyone in the PeaCE field needs to take to really provide more spaces for women to be in decision-making roles. It's something that it's a skill, obviously, that you acquire. It's a skill that can be learned, and the more you're in contact with this, the more you are in these positions, the more natural it becomes. No, and also like I think what's important is also like the relationship between like men and power, and the distribution of power is something that also needs to change. No, so it's important that men also become much more comfortable with this sharing of decision making and sharing of power, and it's something conceptual, no, that we need to that we need to change over time, and that really, at least for us, we took a systematic approach towards including more women in our organization. Last year, all our projects were women-led, and most of our team were women-led as well. As part of this collaborating towards really providing the space. So I would say that it needs to happen also like at the grassroots level, no, like throughout the whole staircase. This is important to be maintained as much as possible, to have this inclusion, so that real perspectives can enjoy the benefits of being more broad, of being able to consider blind spots that normally, when you have less gender equality, you have the tendency to oversee or to miss out completely. No, so yes, in my personal perspective, this is a must. Is the first step towards really like establishing a conversation in any way, and move forward from there. It's I still see, you know, the structure right now here in The Hague, where we are based. Most of the decision making is still like it doesn't have many women in it. No, there is still like a demographic that is much more prevalent than the rest. And it's something that it's important to point out. No, it's important to be like, you know, there was a conversation from the PeaCE Palace about you know, like how to make PeaCE something more affordable, and there were like only 5 white guys, old guys talking in it. No, so there was like no other perspective included from youth, from women, from other like ethnicities, from other backgrounds. How many solutions can you get through such a like a narrow scope, no, or like a narrow perspective on things? So this is fundamentally important that also like not only women are included, but that men learn this process of collaborating in a horizontal way, no, in an equal way, and value the opinions and the work just as much. And if this is not achieved at the moment, it's important to really push for, like, it's better to go a little bit more to the inclusive side than to remain short on that as well.
Çale teşekkür ederiz. Sevgili Vala, bu soruyla ilgili senin eklemek istediğin bir şey var mı? Galiba bir teknik sorun yaşıyor. Diğer soruya geçelim. Rabi sormuş, sorum tüm kurumlara yani GUTO'ya, Çale'ye ve Vala'ya. Teknolojiye erişim eşitsizliği çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? Herkesin internete ve iletişim teknolojilerine erişiminin eşit olmaması hedef kitlenizi etkiledi mi? Kim başlamak ister? Guto, Çale, Vala. Şöyle sizinle başlayabiliriz. Evet, Rabi bir nokta daha koymuş. Pandemiyle birlikte gelen bu aslında dijital çalışmalarımızın dijitalleşmesinden sonra bu dijital erişim eşitsizliği nasıl etkiledi diye. Buyurun. I see. Yes, well, definitely. With the pandemic, it was a necessary step. No, it really opened doors. It really allowed us to see that we can work without necessarily having the huge expenses of traveling, of hosting people, that we can get stuff done even if we don't have that. Of course, we lose a massive human element into this, but it becomes possible. No, so I think that's a lesson that we learn. The access to technology is a thing. No, it's like the learning curve. Not only the access, but the learning curve of the tools that we use. They really bring a lot of difference when it comes to the impact of the work that we do and to the work that is done in general. In the case of, we had a project on Lebanon last year, and part of this project was we wanted to give unlimited internet and phone to 3 Lebanese activists, because Lebanon had electricity only a couple of hours a day, and they were relying on wireless communication on hotspots to be able to communicate. So most of the day they didn't have any means of communication. Really just by adding this small thing, no, it was like, I think it's like 35 euros a month or something for like an unlimited package. You really change the dynamics, no, like really people is able to engage in their work regardless where they are, like throughout the whole day. And definitely having no access to this means that you cannot be in events like this. It means that you cannot be in these tables where decisions are being made. And it's not only is not only the access to communication or to technology, but also the safety of the use of this technology. No, for most people, it's the knowledge of how to use technology is so rudimentary that they become easy targets. No, so it's also important to note that not only the access to technology is important, but understanding how to use it and how to safely also like use technology is important. So it comes, it's a big package. It's not really something like you have access to a device and you have access to internet and it's done. It's really so much more than that. It's a culture of really making this accessible, of people sharing knowledge of how to use these tools. And we really struggle with the use of, we use Microsoft, for example, like during the pandemic. It allowed us to connect, but it was a struggle. Like the learning curve was tough. A lot of people didn't manage to like get into the meetings, like the two-factor authentication was too much for some people to handle. So yeah, it's definitely something that now you have more resources available, and resources are available
sometimes for free. And this is amazing, no? It's that we can really tap into this if you're in the activism world. More and more, you have the ability to really tap into technology packages that are free of cost for the activists, no? So this is really in the right direction. I think so. Teşekkür ederiz. Guto, siz yanıtlayabilirsiniz. Buyurun. I agree with Chale in his like the diagnosis of the challenges he did, and I would like to add that I think there is a strategy that we also used in a in-person event, but it's also helpful in when we're talking about virtual event, which is meeting the people where they're at. So understand the strategy we use is trying to see so who are the participants who are not participating in our programs because of technology, and try to see what are the technologies they do know to use, and that's helpful to create something that talks to everyone. Also, there are many options like trying to use less intensive methods to communicate with people, like text and image are require much less data than videos. So we always try to have multiple options for people. Those who have video, they can see the video, but those who have very low data, they can also access the transcript of the video so that they can read what's happening in the video. And so that this is I think this is the main strategy we have been using to try to minimize the digital inequality aspect. I also would like to point out that we also see a lot of new opportunities to inclusion, especially when we talk about different abilities and people who have, for example, mobility difficulties or any other types of ability challenges, or I forgot, disability. They are very happy to have the opportunity to participate in events where they don't need to leave their houses, and they can also contribute in different ways. And some other thing, asynchronous activities, so activities that you don't need to do at the same time, everybody together. It's also very helpful as a strategy to work with digital inequality. Guto, teşekkür ederiz yanıtın için. Bahar, elini görüyorum ama bir chat'e daha önce bir soru gelmişti. Önce onu alalım. Sevgili Vala, soru sana gelmiş. Boş sandalyeler çalışmasına benzer organizasyonların, etkinliklerin toplumun tüm kesimlerine ulaştığını düşünüyor musunuz? Benzer tecrübeyi yaşamamış veya konuyla doğrudan ilgisi olmayan kişilere nasıl ulaşıyorsunuz? Okay, Sevgili hello Vala, bizi again. Sorry for the internet. My internet is so unstable. If you know the Lebanese crisis, then you know what I'm talking about. Regarding digital inequality, we usually train young volunteers to conduct interviews with the older generation that is incapable of using technology, because we work around the Lebanese war. So people who lived the war are actually old, and we find it hard to communicate with them using technology. That's why we mainly focus on conducting interviews through the youth. So we train the youth to talk with the older generation, and this helps them to see the difference in viewpoints and allows different generations to interact and talk with each other.
So we find this very helpful because technology cannot be used in this terms. Voilà, teşekkür ederiz. Bahar, senden alabiliriz. So I have two questions. One is for Shale and other for is Guto. So for Shale, I really wondering about what you are thinking about crowdfundings, and also especially when we talking about PeaCE, and also for Guto, for the reflection groups, have you ever encountered with conflicts, and also how you deal with them if you actually have two participants from opposite groups? I have a question because I didn't hear very well. You said cross funding? Crowdfundings. The crowdfunding. The crowdfunding. Uh-huh. Yeah. This is crowdfunding is really something that I like as a concept. No, is especially when we're relying. One of the issues with peace building is that most of the budget is being used for military budget actually. So yeah, about I don't know 0.4% or something like that of the global peace budget is actually peace building budget, and 99 point something % is military budget basically. And these are decisions that they're going to be tough to change. No, is policy making that involves a lot of players making a lot of money, and not having really like a strong alternative to move towards. No, so this is really where crowdfunding comes into action. Like, and this is really where people's power, decision-making power, purchasing power really comes into action. And in our case, for example, we're based in The Hague, no? So we have this pool of funds, let's say, available for peace organizations that everyone is fighting for, no? And then there is this competition going on, and there is lists like, I will not introduce you to this donor that we have because then you're going to take it from us, whatever, blah blah blah, and half of the time is actually spent into trying to like get your hands on someone's money, no? But this really creates organizations that are disconnected from the work that they're doing, like because then you start serving the agendas and the needs of the people that is giving you the money, no? Of these funds, governments, embassies, whatever it is, with their own agendas, no? And to be like completely honest, I don't think that a lot of these funds are thought through. Like I honestly, I have been called by, I don't know, embassies saying like, Chale, we have like 25,000 euros that we need to disburse by the end of the month, and we're a little bit late. Do you have a project that we can assign this money to? And of course, this is not the way to do it if you want to achieve some sort of impact. No, it's a really lousy way of going about things. With crowdfunding, like the people is really there to assess whether you're doing your job right or not. No, so it comes with a social validation that I think is even more important than the money itself that you get. No, is and I would really like, crowdfunding is only a handful of organizations that really handle crowdfunding nicely. No, for most, crowdfunding is kind of like this one thing that people do when they need to raise funds for something specific. No, so it's not an everyday sort of like systematic approach towards acquiring funds, but rather something that, oh, like, you know, situation of Ukraine, fundraising, no, crowdfunding, like these big sort of like collective efforts. And I truly believe that this has to become at the core
of the organizations, like really connecting with your community, being able to understand what your community wants, what they support, what's important for them, and being liable that you can lose your funding if you don't align well with what your community wants to do. I think this is a check and balance that needs to be implemented, that needs to be there in organizations. And for me, it's a shame that we have a lot of big PeaCE NGOs, for example, that are very meaningless because they're just stuck in this loop of having donors that don't have an agenda that really is leading anywhere. And they're just like providing funds, and they're in this loop of getting the funds, making projects for this agenda that is not going anywhere, and just wasting everyone's time and money in the process. No, so I would, for me, this is it's a little bit sad that is not at the core of every organization. And I truly believe that, at least for PeaCE, for things that have to do with humanitarian work, it should be at the core, so that you can say, you know what, you don't want to support PeaCE, it's fine, we're going to do it ourselves. No, it's like, you don't want to give us like back from the taxes that we're paying, and you want to use them with this. It's like, we have an issue with that, we'll discuss it at some other point, but right now this is not going to stop the work that we're doing because we don't have the funds. No, like really getting out of this process of having to ask for permission to the higher authorities, and them saying like, no, I really think that we should just like buy another plane. No, it's this is something that we need to take to recover the agency of how to use these funds. No, and crowdfunding is a great way to see if this actually matches. So for organizations that have the two things going on, and they have crowdfunding and they have grants, for example, and you have, for example, projects that are funded by crowdfund, but they're not funded by organizations or embassies or because they don't see the use of it. So you start asking the questions. It's like, why will you not fund this, but people will? No, it's then what it is exactly what you're doing? Because I have like 1,000 people that back this project up, and we have the money, but we present it to you and you said it's not within your scope. No, regardless of that, for example, being like the common ground. So it's a great way really to assess whether the decision making of these grants really align to what people is willing to support. Yeah. Çale, teşekkür ederiz. Guto, hızla senden alabiliriz. Biraz kısa bir yanıt olursa harika olur, çünkü oturumun sonuna geldik. I totally agree with Charlie again. I would just like to point out how time-consuming and difficult it is to use crowdfunding. So it's not a tool you want to use for your regular programs, because it's really hard, and people get tired of contributing because you usually use your network of people that you know. So we really need to change the structural funding of agencies and other funding donors, because crowdfunding is theoretically great, but it's also very hard to do, and in time it's unsustainable to keep doing it. And yeah. Peki. Teşekkürler. Sanıyorum bu kısım için yanıtlamadığımız bir soru kalmadı. Sevgili Vala'ya, Guto'ya ve Çale'ye çok teşekkür ederiz. Çok keyifli, güzel bir oturumdu. Şimdi ara vereceğiz. Saat 17'ye kadar. Aradan sonra Kırkayak Kültür Merkezi sevgili Kemal Vuraltar'la bizlerle, Green Generation Foundation sevgili Abdullah bizlerle ve Humanity in Action'dan sevgili Larissa bizlerle bu sunumlarla devam edeceğiz. Ayrılırken ses ve görüntülerimizi kapatıp ayrılmamız yeterli. 17'de görüşmek üzere. Sağ olun. Bu uzun günde hala bizimle beraber olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Bu bölümümüzde
Kırkayak Kültür'den Kemal Vuran Tarlan bizimle beraber Antep'te Kırkayak Kültür. Daha sonra Humanity in Action'dan Larissa bizimle olacak. Daha sonra da Green Generation Foundation'dan Abdallah bizimle beraber olacak. Şimdi ilk söz Kemal Hoca'da. Hocam söz sizde. Merhabalar herkese. Davetiniz için teşekkür ederim Kırkayak adına. Bir ekran paylaşımında bulunabiliyorum sanırım. Şu anda görünüyor mu ekranda? Görünüyor, evet. Tamam. Yeniden teşekkürle başlayayım. Kırkayak Kültür adına bu toplantıya bizi de davet ettiğiniz için ve Kırkayak Kültür'e de yer verdiğiniz için. Aslında biraz Kırkayak'ın öyküsünü anlatıp yaptığımız işleri anlatmaya çalışacağım ve hali hazırda yürüttüğümüz çalışmaları anlatmaya çalışacağım. Kırkayak Kültür, öncelikle şunu belirteyim, biz Gaziantep merkezli bir sivil toplum kurumuyuz. Aslında ilk bir araya gelişimiz Kırkayak Kültürü kuran arkadaşların 2007 yılında ilk kez bir kültür sanat inisiyatifi olarak kentte yaşayan akademisyenler başta olmak üzere farklı toplum kesimlerinden sanatçılar ve farklı meslek gruplarından özellikle aktivistler, insan hakları alanında aktivistlerin bir araya gelip kentte başta kültür sanat aktiviteleri olmak üzere bir arada yaşam deneyimleri üzerine, birlikte yaşam deneyimleri üzerine oluşmuş bir kültür sanat inisiyatifi idi. Ve bir araya toplumun farklı kesimlerinin bir araya gönüllü olarak bir araya geldiği alanlarda çalışma kararı alarak başlamıştık ilk çalışmalarımıza ve hepinizin bildiği gibi kültür sanat bu gönüllü birliktelik alanlarının içerisindeki en önemli noktalardan birisi ve ilk başta kentte bir film festivali organize etmeye çalıştık ve Onat Kutlar adına Türkiye'de sinema alanında çok büyük çalışmalar olmuş, farklı çalışmalar olmuş ve Türk sineması açısından önemli bir figür olan ve Gaziantep'li olan, Antep'li olan Onat Kutlar adına kentte İlk film festivalleri yapmaya başladık. 2 yıl Onat Kutlar Film Festivali'ni yaptık ama diğer taraftan da sergiler, müzik etkinlikleri, edebiyat etkinlikleri de yaparak çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Aynı zamanda Kırkayak Kültür'ün biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Bir tarafı sürekli akademik çalışmalar içerisinde olan bir kurum. Kurucularımız arasından yani ben de dahil olmak üzere 4 akademisyen Orta Doğu sosyolojisi de çalışıyorduk. Ve Orta Doğu Kültürel ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi gibi bir merkez de oluşturmuştuk. Ve 2010 yılına geldiğimizde işte slayttaki fotoğrafta da gördüğünüz binayı satın alıp Kırkayak Kültür Sanat ve Doğa Derneği adında yasal olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. Bu bina eski bir Ermeni evi ve yaklaşık şu anda 145 yaşında olan bir bina ve hala Kırkayak Sanat Merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu binada. Tabii bizim açımızdan 2011 yılında kurulduktan hemen sonra hepinizin bildiği Orta Doğu'daki halk ayaklanmaları süreci başladı ve Orta Doğu'ya
herkes yüzünü dönmeye başladı. Biz de hemen sınır kenti olmamız sebebiyle, çünkü Gaziantep'le Halep arası 100 kilometreye yakın ve sık sık gidip geldiğimiz bir ülkeydi Suriye. Suriye'deki halk ayaklanma süreci önce aslında Tunus'ta başlayıp daha sonra Mısır ve diğer Orta Doğu ülkelerine yayılan ve Suriye'de de hala çatışmaların sürdüğü bir hal alan halk ayaklanmaları sürecine hepimiz yüzümüzü döndük. Orta Doğu'da ne istiyor insanlar? Orta Doğu'da ne olup bitiyor'a baktık. Tabii işte Orta Doğu'daki halk ayaklanması süreci silahlı bir çatışmaya döndü, iç savaşa evrildi ve 2011 yılında artık kentimize de Suriyeli mültecilerin geldiğine tanık olduk. Ve 2012'de aslında kent yani işte 2011 28 Nisan'da sınırı geçip Türkiye'ye gelen ilk mülteci kafilesi daha çok kamplarda kalıyordu ilk yıl. Yaklaşık 200 bin civarında, 280 bin civarında insan, ama 2012 ile birlikte artık bizim de sokağımızda, kentimizde yeni hemşerilerimiz geldi ve yeni komşularımız geldi ve Kırkayak'a da eriştiler. Kırkayak'a işte ilk başta Suriyeli sanatçılar, özellikle kadın hakları aktivistleri, insan hakları alanında çalışan aktivistler, gazeteciler Kırkayak'a eriştiklerinde biz Kırkayak kültür olarak ilk yaptığımız şeylerden birisi mekanımızı açık alan olarak ilan etmek, yeni gelenlere mekanımızı açmak oldu. O günden bu yana da aslında birlikte yaşam için kurulmuş Kırkayak Sanat, Kırkayak Kültür çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu 10 yıllık süreç, 11. yılımızdayız şu anda. Süreç kurumun farklı alanda çalışmalarını derinleştirmesiyle, farklılaşmasıyla da başladı. Şu anda Gaziantep'te 2 merkezde çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi işte tarihi taş evimiz dediğimiz evimiz ve orada Kırkayak Sanat Merkezi olarak daha çok kültür sanat faaliyetleri yapıyoruz, toplumsal uyum çalışmaları yapıyoruz ve Kentin Film Festivali'ni, Uluslararası Zevkma Film Festivali'ni yapıyoruz. Bir de yine Kırkayak Sanat Merkezi içerisinde farklı bir programımız olan, biraz daha özel bir programımız olan, aslında toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine ve bunun mücadelesini veren mutfak ya da matbah programımız var. Bunun dışında ikinci merkezimizde Kırkayak Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi, Kırkayak Kültür Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi de göç alanında ama daha çok yine birlikte yaşam eksenli olarak toplumsal uyum çalışmaları yapıyoruz ve aynı zamanda orada daha dezavantajlı gruplarla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Biz göç çalışma, yani Kırkayak Kültür kendisinin ilk kurulduğu bu günden bu yana hak temelli bir kurum olarak, hak temelli çalışan, insan hakları eksenli çalışan bir kurum olarak kendisini tanımlıyor. Bunun içinde mülteciler de dahil olmak üzere kentteki farklı toplum kesimlerinin, çünkü Gaziantep tarihi boyunca bir kavşak noktası olmuş ve yani bir taraftan işte doğu batıya doğru uzanan bir İpek yolu, ama Gaziantep'e gelince güneye de Orta Doğu'ya, Halep, Şam, Kahire ve Arap Yarımadası'na doğru uzanan diğer bir yol üzerinde bir kavşakta oluyor. O yüzden de bu kent tarihi boyunca farklı
etnik grupları, farklı dinsel inançları, farklı toplumsal grupları barındıran bir kent olduğu için kurulduğundan beri aslında birlikte yaşam, bir arada yaşam deneyimleri üzerine de çalışmasını sürdürüyor. Biz temel olarak program bazlı çalışan bir kurumuz. Her iki merkezimizde farklı programlarımız var ve bu programlar altında projeler yürütüyoruz. Göç alanında dünyadaki göç deneyimlerine bakan ve dünyadaki göç deneyimlerinden ders alarak oralardan da öğrenerek kendi göç stratejisini oluşturan kurumlardan biriyiz. Aslında daha Fransız filozof Derrida'nın koşulsuz misafirperverlik kavramı ya da işte radikal kozmopolitizm denen daha çok Kanada ve bazı Batı ülkelerinde yürütülen bir stratejiyle, bir felsefeyle göç çalışmalarını yapıyoruz. Yeni gelenlerin biz eskilerle bir arada yaşaması için neler yapabiliriz? Yeni bir yaşamı nasıl birlikte kurarız inancımız var. Biz ya kimsenin dünyanın sahibi olduğuna inanmayan bir topluluğuz ve o yüzden yeni gelenleri, yeni komşularımızla birlikte bir arada yaşamı öğrenme çabasında olan kurumlardan biriyiz. Bir yanıyla toplumsal uyum çalışmaları yaparken diğer tarafta da daha dezavantajlı olan kırılgan dediğimiz toplumsal kesimler ya da bireylere de aktif destek veriyoruz. Onların haklara erişimi, hizmetlere erişimi konusunda da yürüttüğümüz bir program var. Önemli uzmanlık alanlarımızdan birisi, benim de kişisel olarak yaklaşık 25 yılı aşkın süredir çalıştığım Orta Doğu'daki Çingene grupları, bunların başlıcalarından domlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem Suriyeli mülteci domlarla hem de yıllardır Türkiye'li domlarla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Daha önce Ürdün, Lübnan gibi Orta Doğu ülkelerinde de çalıştık Avrupa Birliği desteğiyle. Oralarda toplumsal uyum strateji belgeleri hazırladık Avrupa Komisyonu için. Aynı zamanda kadın hakları, çocukların eğitime erişimiyle ilgili de faaliyetler yürüttük. Şu anda yeni bir programımız var, medya programı dediğimiz. Biz kuruluşumuzun üyeleri ya da yönetimimizde, ben de iletişim fakültelerinde, gazetecilik bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışan arkadaşlarla birlikte yaklaşık bir yıldır medya programının altyapısını oluşturuyoruz ve geçen yıl son 8 aydır hem mülteci gazetecilere hem de Türkiye'li genç gazetecilere barış gazeteciliği eğitimleri yaptık ve hem işte profesyonel gazeteciler hem bu alanda çalışan akademisyenler genç gazetecilere, toplumun farklı kesimindeki gazetecilere hak temelli gazetecilik, barış gazeteciliği, etik gibi alanlarda eğitimler vermeyi de sürdürüyoruz. Bu da yeni bir program Kırkayak Kültür'ün. Kırkayak Kültür, az önce söylediğim gibi 2011 yılından bu yana mülteci göç programı kapsamında çalışmalar yürütürken toplumsal uyumu ve birlikte yaşamı temel alıyor ve 2013 yılından bu yana bütün materyallerinde, kullandığı materyallerde, yaptığı etkinliklerin neredeyse hepsinde Arapça, İngilizce, özellikle Arapçayı ikinci dil olarak kullanıyor. Bu açıdan bizim işte organizasyonunu yaptığımız Uluslararası Zevkma Film Festivali'nde Arapça filmler Türkçe, İngilizce altyazıyla gösteriliyor. Türkiye filmleri Arapça altyazıyla gösteriyor. Yani kentte yaşayan herkesin bir salona girip bir arada film izleyebilecekleri ve kültür sanat etkinliklerine katılabilecekleri ortamlar oluşturuyoruz. O açıdan Zevkma Film Festivali hem
bağımsız filmleri destekleyen hem de kentteki herkesin filmler izleyebileceği bir festivale dönüşmüş durumda. Sanırım Türkiye'de bu konudaki en özgün festivallerden biri. Festivalle ilgili ya işte festivalin bu yıl 10.'su yapılacak. Sevukma Film Festivali olarak daha önce birçok film sanatçı bu festivalde izleyicileriyle buluştu. Böyle festivalden bazı kareler var. Onları görebilirsiniz. Bunun dışında mültecilerle ilgili yaptığımız hak temelli çalışmalar içerisinde işte Dünya Mülteciler Günü'nde yaptığımız etkinlikler ve mülteci sanatçıları, özellikle onların işte bulundukları ülkelerde hem açık alanlar olarak Kırkayak Kültür onların üretim yapmasını destekliyor. Hem de ürettikleri sanat eserlerinin izleyiciyle buluşması için de çalışmalar yapıyor. Organize ettiğimiz sergilerden bazı kareler var. Yine Uluslararası Film Festivali'ni Arapça altyazılı olarak farklı kentlerde Kırkayak Kültür olarak yıllarca gösterimlerini yaptık. Şey açısından festival afişlerimiz bunlar. Biraz mutfak programımızdan bahsedeyim. Mutfak programı aslında Kırkayak içerisinde çalışmalarını yürüten ama toplumsal cinsiyet eşitliği ne hedef alan ve daha bağımsız bir program. Program yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Biz mutfak programında şunu yaptık. Hepini yani herkes şunu biliyor. Mülteciler hep belli kalıp yargılarla tanımlanıyor. Sanki hepsi homojen bir grupmuş gibi hem medyada yer alıyor hem toplumsal hafızada hep bu söylenti var. Yani bir dil oluşturuluyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki mülteciler de bizler gibi toplumsal olarak farklı sosyoekonomik gruplardan gelen, farklı etnik gruplardan gelen aslında bütün farklılıkları barındıran heterojen bir grup. Biz göç çalışmaları ve diğer çalışmalarımızda sahada veri toplamayı çok seven bir kurumuz. Akademisyenlerle çalışıyoruz yoğun olarak. Her bir programımızın aynı zamanda bir akademik danışmanı var farklı üniversitelerden. Ve mutfak programını biz kurarken Türkiye'ye gelmiş orta sınıf mülteci kadınlarla ilgili aslında çok çalışma yapılmadığını ve bu kadınların toplumsal uyum konusunda daha istekli ve daha hem kendi komünitelerini de etkileyebileceklerini düşünerek orta sınıf kadınlardan bir araya gelmiş bir program bu. Hem Türkiye'li hem Suriyeli hem de İranlı ya da başka ülkelerden gelen mülteci kadınların oluşturduğu bir otonom bir program gibi tasarladık biz. Ve mutfak programı her yıl çalıştaylar yapıyor, araştırmalar yapıyor, videolar yani kültür, sanat, mutfak biraz tanım olarak belki toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sorunlu bir kavram gibi algılanabilir ama biz kadınlar bu programı kurduklarında aslında çalışma alanı olarak tanımladılar, bir alan olarak tanımladılar. Yemekten kültür sanata kadar üretim yaptıkları bir program. İşte aslında bir dayanışma, kadınlar açısından bir dayanışma programı bu program. Birlikte yaşamı hedef alıyor. Deneyimlerin paylaşılması ve bir arada yaşam deneyimlerinin paylaşılması üzerine kurulmuş bir program. Daha önce yaptığımız etkinliklerden bazı kareler koyduk buraya. Yani Antep'te yaptığımız. Ayrıca biz mutfak programı kapsamında farklı ülkelerle de kültürel değişim programları yapıyoruz. Farklı ülkelerdeki sivil toplum örgütleriyle. Daha önce Fransa'dan bir kurumla yaptığımız bir program kapsamında yine sınırlar ve
yemek üzerinden yaptığımız bir çalışmaydı bu. Humusu hem Fransalı yemek tasarımcıları hem Türk yemek tasarımcıları humus üzerine çalıştılar. Hepiniz biliyorsunuz aslında dünyada mülteci topluluklar ya da göçmen topluluklarla, yani eskiler ve yeniler diyelim, biz öyle tanımlıyoruz. Aynı kentte, aynı şehirde, aynı sokakta, aynı apartmanda yaşarlar ama paralel bir yaşam vardır ve o yaşam, paralel yaşam çoğu kez birbirine değmez. İşte birbirine temas ettikleri noktalar vardır. Bu yemek bu noktalardan biridir, o gönüllü temas noktalarından birisi. Yani dünyanın bugün neresine giderseniz gidin herhalde humusla karnınızı doyurabilirsiniz ya da dönerle karnınızı doyurabilirsiniz. O açıdan mutfak programı yemek ve gastronomi kültürüne çok önem veren bir program. Tıpkı kültür sanat da bir araya geliş noktalarından birisi iki toplum açısından. O açıdan daha önce yaptığımız mutfağımızda bir fiziki olarak da bir mutfağımız var. Oradan kareler paylaştık. Mutfak programımızda her yıl göç, kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalıştaylar yapıyoruz biz. Akademisyenler ve işte kadınları bir araya getiren ve 3 ya da 4 gün süren bu çalıştaylarda kadınlar belirledikleri alanlarda, sorun alanlarında tartışmalar yapıyorlar akademisyenlerle birlikte. Bu çalıştaylardan da örnekler verelim. Bu şekilde görseller paylaşmak istedim. En son yaptığımız çalışmalardan biriydi bu. Suriyeli ve Türkiye'li iki sanatçı Gaziantep'te yaklaşık 40 Türkiye'li ve Suriyeli kadınla bir araya gelip göç üzerine bir ay boyunca çalışmalar yaptılar ve göç hikayeleri üzerinden sanat eserleri ürettiler. Bu o çalışmanın sanatta kadın birlikteliği, o çalışmadan örnekler. Yani dediğim gibi kentte birlikte yaşamanın yollarını arayan bir çalışma yapıldı o dönem. Çalışmanın bir parçası şuydu: yaklaşık böyle 5 metreye 5 metre uzunluğun yani boyutunda bir tekstil bir beze katılan bütün kadınlar kendi göç yollarını, Türkiye'li ya da Suriyeli işte ya da daha farklı ülkelerden ya da şehirlerden gelen kadınlar göç yollarını bizim işte kanevçe dediğimiz yöntemle bu geleneksel el sanatları içerisinde göç yollarını işlediler ve sonra o kentin meydanlarında sergilendi ve şu ortaya çıktı aslında: hem Türkiye hem Suriyeli kadınlar hem de işte Mısırlı kadınlar vardı. Herkesin göçmen olduğunu ortaya çıkaran bir çalışmaydı. Şurada görüyorsunuz. Yani işte Gürcistan'dan gelen kadın da vardı. Mısır'dan gelen, Filistin'den gelen kadın da vardı. Bu da o çalışmada, o sergide yer alan görsellerden birisi. Bu yine çalıştaylarımızdan birisi. Biz aynı zamanda mutfak programı kapsamında kadınlarla birlikte akademik araştırmalar da yapılıyor. Bu pandemi döneminde göçmen kadınların pandemide çalışan, yani çalışan kadınların, göçmen işçi kadınların pandemiden nasıl etkilendiklerine dair bir video ve rapor hazırladık geçen yıl. Biz 2011 yılında o raporlardan örnekler. Yine geçen yıl mutfak programı, yani kadınlar şöyle bir şey, İstanbul Tasarım Diyaneti bizimle mutfak programıyla bir çalışma yürüttü. Hem Türkiye'li hem Suriyeli kadınlar zeytin üzerine bir çalışma yaptılar. Bir video hazırladılar. Aslında zeytinin belgeselini, çünkü zeytin hepiniz biliyorsunuz aslında
dünyaya bugünkü Türkiye-Suriye sınırı dediğimiz Mardin, Derik'ten dünyaya yayıldığı söyleniyor bilim adamları tarafından. Hem Türkiye'li ve Suriyeli kadınlar sınırın beri tarafından ve öte tarafından zeytin üzerine videolar çektiler. İşte zeytin tarımıyla uğraşan kadınlar, akademisyenlerle görüşüldü. İstanbul Tasarım Bienalinde bir bölüm olarak yayınlandı bu çalışma. En son çalışmamız da bu yıl 2021'in sonunda yayınlanan Piyasa, Politika ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Kadın Emeği çalışması raporu. Gaziantep ve Türkiye, İstanbul'da emek yani piyasasında çalışan kadınların mevcut durumlarına ve toplumsal cinsiyetin bu emek piyasasını nasıl etkilediğine biraz daha makro politikalar üzerinden baktık. Ve yine Türkiye'de barış akademisyenlerinden olan Lülüfer Körükmez hazırladı bu raporu. En son raporumuz bu. Bahsettiğim gibi uzattım mı bilmiyorum ama kısaca biz az önce de söylediğim gibi biz toplumda dezavantajlı olan kesimlere ayrıca bir program çerçevesinde bakıyoruz ve Türkiye'de yani bizim bulunduğumuz bölgedeki Çingene topluluklarından olan Domlarla ilgili biz çok uzun süredir hak temelli çalışmalar yapıyoruz, savunuculuk çalışmaları yapıyoruz ve aynı zamanda Dom çocukların eğitime erişimi için de bir programımız var, eğitim programımız. Orada da biz pilot okullarda Dom çocukların anaokuluna ve okula erişimiyle ilgili hem kayıt işlemlerini yaptığımız bir çalışmamız var. Hem de bu okullarda yani Çingene mahalleleri dediğimiz o mahallelerdeki okullarda öğretmenlere kapsayıcı eğitimle ilgili eğitimler veriyoruz bu kapsamda. Ayrıca Suriyeli, Türkiye'de yaklaşık 50.000 civarında Suriye'den gelen Dom birey var. Onların hizmetlere erişimi, haklara erişimi konusunda da gönüllü olarak kurulduğumuz günden bu yana destek veriyoruz ailelere ve bireylere. Bu da Domlarla ilgili yaptığımız çalışmalardan birisi deyip burada bitireyim. Umarım çok uzatmadım. Çok çok teşekkürler Kemal Hocam. Soru cevap kısmında da zaten sorulara cevap vererek daha da açabiliriz belki. Now the time for humanity in action. Larisha from Poland is with us. So the floor is yours. Thank you. Hello, everyone. I'm really happy to be here a bit later than I planned at the beginning. I'm sorry for that, but some unexpected health issues appeared today. But I'm really happy that it's possible to meet you and to join this great event. Let me share the screen first, but I don't know if I can do it now. Kemal Hocam, ekranınızı paylaşmayı bırakırsanız Larisha paylaşabilir. Teşekkürler. Please tell me if you can see the screen now. Okay, perfect. So before I start to talk about this topic, I would like to say a few words about my organization. I work in Humanity Action Poland. Is one of the organizations in the, let's say, network. We have sister organizations also in the States, in Germany, in Netherlands, in Denmark, and in Bosnia and Herzegovina. And our organization is international network, which supports young people, young professionals who are working on the idea of dialogue. We support democratic civic society. We would like to support young people, students mostly, and young professionals in their civic work, in their social work, and in their early career.
So for us, it's really important that we won't forget also about the history and the past, because on that we can build the future also. And the project I would like to talk about today is interactive educational and activist app, mobile app. The title of my presentation is Human Rights Are Not Only the History, How to Teach About the Past and Act in the Present to Inspire Others. And that was a challenge for us. That was a challenge to, to create something what will bring some new values, which bring, let me just make a full screen, which will bring the new value, which will bring some knowledge, and something what will inspire other people to action. We would like to show the young people, and not only young people, but also educators and the teachers, that the history is not just the past, is not just archive, but it's something what we can use also today to build dialogue, to build better relation with other people, to build something what can make our life and our societies better. So why we decided to use some historical material and inspire young people? That was a big struggle when the pandemic started, actually, and that changed our reality. It influenced all of us, and it influenced also the education system. And we started to ask the question what we can do to change something, to bring something new for the society. So we answered to the question, why should we do something in general? For us, it was really important to show the history of the Second World War and the Holocaust in comparative perspective. And we see also that today in many countries, not only in Poland, but all around Europe and the world, actually, we can see the rising anti-Semitism, racism, discrimination towards many different groups. We see that the political narrative, it's based on ideology. We see the tensions between people. We see that we are in a very deep human rights crisis. And all of that was influenced by COVID. When people were closed in their homes, when you scroll Facebook or check other social media, it was possible to see so many comments, so many comments based on hate speech and discrimination. And we wanted to do something against that. We wanted to give the tool to young people and to educators to do something with that. And that was the second question, how to do that. As I said, we are the dynamic international organization with many different approaches, many people in our network. So we wanted to do something what would be useful for many of them. We didn't want to exclude anyone out of this tool. So we decided to be focused on people, not numbers, and faces, not statistics. Because always these personal stories are more important and are more touching for people. There's something we can make a relation with. It's not something very distant from us. So our main approach was stories in history, because history is a big thing. And very often we think about the history as something very distant. We think about something what is not related to our daily life. It's something what we don't want to deal with sometimes. We think that as a task for the historians or archivists or the teachers only. But history is happened also now and here. We are also the part of the history. And history is created by thousands, millions of little stories. And we wanted to focus on that. We wanted to bring the history to the people. And that's why we decided to create an educational app, but we wanted to make this project as participatory as possible. That's why the first step was to call people to action. We wanted to collect stories
of the local people from all across Europe, all across the world. We ask people to send us the stories of some local heroes and heroines, some stories which are unknown, but people would like to share these stories. People have the feeling that it's important, it's worth to show others, and it's something valuable. So we asked people to send us the stories, and we got a lot of them. And we created a framework for that, which is based on the theory of Professor Gregory Stanton, the theory of the steps leading to the genocide. There are 10 steps according to this theory, and we added one more as a kind of closing step, what was silence. And what to do with all of the stories and this theory? Our concept was to show people that there is always possible to do something. There is always possible to act. There is always the possibility to show our resistance in a different ways. Not always as a soldier, not always that has to be armed resistance. Sometimes the symbolic gestures are also really important. And we wanted to include that in this specific application. And here you can see the heroes and heroines which were chosen. There was also the voting, because we got so many biographies, and it was possible also only to include 11 of them into our application, since there are these 11 steps. We have, for example, the first step in this theory, which is called, I will maybe show you if it's possible on my phone. I will send you on chat the link where you can download for free our application, but I can show you like this. The first step is classification. So we can see that also in our daily life. So we wanted to show the story of a person who acted against this particular step. And the same pattern is used on every step. We wanted to show the story of a person who acted somehow, who did something what was important, what was extremely dangerous in many cases. Some people lost their lives because of the actions they took, but we wanted to show the stories to other people and kind of start the reflection, what I can do today also, because our main goal was also to show that this is the pattern which is repetitive. We can see also today in our society that we have still the same mechanism. I'm not saying that there is necessarily the same end, but we can see also discrimination on various levels and in various forms. We can see the symbolization, classification, polarization in the society. These are all the steps which are in this theory mentioned. So we decided also to organize a bunch of webinars which will be helpful for the educators, for the teachers, but also for the users of this app to understand the core of this idea, the core of this methodology we were using. So the first webinar was held in Polish, and it was about the genocide, the definition, history, and the answer to the question what we can do today. So this webinar was also based on this theory of Gregory Stanton, and we got really great feedback from the participants. It was visible that it's really important for these people because genocide is not the topic in the official school curriculum. Of course, for example, in Poland, there are lessons about the Holocaust, but it's never shown in the broader context. And we wanted to show that it's not just this one single episode. There were many other genocides in the history, and all of them were made according to the same pattern. So the question is, what is a change here? What the project would change? Is there any change? Thanks to our project, thanks to this application, thanks to the educational events we decided to organize. So
our power of this project is the power of the local histories. This is something what is close to all of us. Many of us feel the special connection with the place we are coming from, where we were born, or where do we live. And it's something we can refer to. Many people are proud of the place, so they would like to show others how important, how beautiful the place is. In some cases, especially among young people, especially if they are coming from little places, little towns, they very often say, there's nothing important here, it's a boring place, we would like to live somewhere else. And this project was a way to show them that in their local community, maybe also is something important, maybe there is something interesting, maybe there is something what is worth to show to the others. And we were focused on the small places, unknown places. There are also some well-known stories, but it's minority in this project. For example, here you can see the mass grave of the Roma people. Is the biggest Roma people mass grave from the wartime in the Polish territory. 92 people murdered in one little town. And this commemoration was possible thanks to the only one survivor of this massacre. This place is on the local Catholic cemetery, and the local people, non-Roma people, take care of this place. They are also the, caretakers, but they keep the memory of what happened. And they are really proud of the good relations between Roma and non-Roma people before the Second World War in this small town. The second place is a little village from where comes Katarzyna Filipek. You can see this lady, the picture here. She is one of the heroines of our application. During the war, her husband died, and she was taking care of her 7 children. She decided to shelter a big 8-people Jewish family. And sheltering and helping Jews in Poland during the Second World War was extremely dangerous. There was a death penalty for people who were doing that. So she decided to risk her life, the lives of her children also, and to shelter strangers. And unfortunately, she was reported to Gestapo, and she, as some other people from this village, were murdered because of this help they were giving. And until today, this is one of the most important stories in the local community. We didn't know this story before, and there are so many people who did not know this story also. But the local people were really active in our voting in the project. They wanted to show this story. They wanted to do something to commemorate this lady and to commemorate the victims. And you can see here on this picture, here this older man is the youngest son of this lady, who is also the witness of the history, who is meeting with the young children in the school, who is really involved in the commemoration in the local community. So this is another example what this app brought. Here you can see Jakub Miller. He was one of the last Jews from Nowy Sącz, other place in Poland, and in the end, he emigrated to Sweden, but he was coming back every year. He was spending some months in his hometown, and he was the guardian. He was the guard of the memory. He was also really involved in teaching. He was also involved in taking care of the Jewish heritage in that place. But the question is, what will happen later? This is, for me, very symbolic photo. This is the same man closing the surviving synagogue in this place. There were no Jews at all after the war, after some time. He was the last Jew in this town who was taking care of such places. And what happens when these witnesses are passing away? Unfortunately, he also passed away some years ago, but there are some people in the town who were educated by him and who now are taking care of this heritage, who are re-establishing the dialogue, intercultural, interfaith dialogue in this place. And this is the power, this locality, this feeling of being responsible
of the past. And this feeling gives also the power to do something today and in the future. So there is definitely a change. There is something what all of us can change. Sometimes there's a little step, sometimes there is a symbolic action, but there is always something we can do. And our idea was to give the knowledge to the users of the application, but to do it in an interesting, innovative form. You can see here some documents, some archival documents, and probably many of young people, but not only young people, if they will see such documents, they will think, okay, again, there is something historical. I'm not interested. I don't like history. This is nothing what is special to me. So we wanted to show all of that in the form which will be attractive, which gives a hint, which kind of push people to dig deeper, to start their own research, and the most important, to start the action. So here you can see the what is in the app inside. You can download it, as I said, for iOS and for Android. So we decided to use nice modern graphic to show the portraits of our heroes and heroines, something what is, catchy, something what is pleasant for the eye, something what is interesting and has modern form. But also we are keeping the balance here, because we are talking about extremely difficult stories. We are talking about the Holocaust, we are talking about National Socialism, but we also refer to the present day, how dangerous ideologies are, how dangerous is to classify people, how dangerous is discrimination, and how dangerous is put people into categories, to give them symbols, to force them to do something what they don't want to do, and how difficult, how dangerous is polarization. We can see also today in different societies. So I will just briefly tell you what is the content also of this app. We have this 11 sections, 11 biographies, and each biography consists out of 3 categories. We have biography, we have place, and the stage. The biography is the story of this person. We tried to write it in an interesting way. We didn't want to make kind of encyclopedia again. It has to be something also personal. It should show the personal story, not only this big history. The place is the place where this particular story happened, or the place which is connected with this particular stage. The first stage is, for example, classification, and we are talking here about pretty unknown for the wider public case, what is the T4 action. That was the project of Nazi Germany to kill all the people with disabilities, mental or physical, or people who were described or recognized as mentally or physically sick. There was no need for them to really be, but some people who were antisocial, as it was called, for example, were taken to the special places, and many of them were murdered there. And we also wanted to pay attention, call the attention of the people to the situation of people with disabilities also today, what is in many places still really difficult. And for example, today, when we see the situation in Ukraine, there is also the critical situation with people with disabilities. They are always the victims of the war, of the conflicts. There is a need to help them and so on, but many people don't think about it. So we want to show different minorities also in this context, also the people who are around us, which we might see every day, but we don't think about the difficulties they are facing every day. We have also the maps. We have little short videos showing different places connected with the stories. For example, on the map you can see here, we mark the places connected with the Roma genocide in Poland, the places which were important for this particular community.
We have also here the Treblinka death camp, which was also important for the Jewish people. And each section, each biography ends with a question. We have the test, it's more educational, but we also have the question for reflection. It's a bit broader. It's something we can think about or to talk about with other people. There is something what should leave us with this, with a feeling that what can I do and what I see in my neighborhood, in my closest surrounding. We have here also the audio recordings. For example, on this picture here, you can see Krystyna Modrzewska. She was a Jewish person. She was also scientist, and as a woman at that time, it was really difficult. And she was a survivor, and she recorded some recordings we decided to include in this application. It's always a bit different when you can see the voice of the person you are reading about. And that makes also more interactive, this application. So you can see a bit the graphics also, how it looks inside. And as I said, we organize more webinars, more meetings with people because we wanted also to discuss it. Another meeting was devoted to the human rights, and as a part of the title of this presentation, human rights are not just a history, because this is something we are working on every day. And as I said, we see this crisis today, so we want to warn people, and we want to also equip the teachers and educators with some tools which can help them to educate the young generations. And we wanted to make this app really inclusive. We wanted to connect different people from different organizations, from different countries to work on that also, and to create kind of network of people who can use this tool, show others, and maybe what we plan to do now is to collect more stories from different countries. So just little spoiler before we announce it, if you will have some stories, I will be happy to hear about it and to get it. The last webinar we made on this series was about difficult history, difficult past, because I know that not only in Poland, but in different countries also are facing these difficulties about teaching, about conflicts, about difficult stories, about difficult relations also, and the tragic events in the past. And it's really difficult when you have the feeling that something was not done in the past on this educational levels. And this is why we wanted also to make this application the helpful tool in the educational process that shows, you can see here almost all of the faces of the people. So it's always a bit different when you have a particular person with particular story. We are not talking about just statistics, numbers, millions of victims. We are talking about this particular person and what happened to this person. And what we wanted also to underline is that even if you think there is nothing to do, you cannot do this, you cannot do that, there is always something what you can do to help, to stand in the name of someone. So in this human rights education, for us, it's also extremely important that people will do the action. You know, it's not just coincidence that our name is Humanity in Action, because the action is something what we really want to do. And we want to inspire others to take care, to look around, to see what are the possibilities. There is always something to do. And in this kind of call to action, I would like to finish this presentation. If you have any questions, I will be happy to answer. And definitely, I would like to stay in touch with all of you. Thank you. Thank you very much, Larissa. Thanks for this nice presentation. Araya çok yaklaşmışken arkadaşlar, Larissa'ya ya da Kemal Hoca'ya soru sormak isteyen var mı?
Soru sormak isteyen arkadaşlar chatten de yazabilirler. Kimsede bir soru yok ise, kimsede eğer bir soru yok ise, Larisha bu arada adımları paylaşıyor ve aplikasyonu paylaşıyor. Çok teşekkürler chatten. Eğer kimsede bir soru yok ise, daha önceki oturumda da Shirley'nin de belirttiği gibi aslında biz sivil toplum örgütleri çok fazla fonlarla çalıştığımız için her zaman sahaya uygun olan şeyler yapmıyoruz ve hak savunuculuğu, hak temelli çalışmak çok önemli bizim alanımızda ve Larisha'nın ve Kemal Hocaların yaptığı projeler bu anlamda insanlara dokunması anlamında ve insanları güçlendirerek bu hak temelli savunuculuğu yapması anlamında çok değerli örnekler. Bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben bir tekrar sorayım, sorusu olan var mı diye. Peki, eğer soru yoksa, bu arada hala yazabilirsiniz chat'e, tabii sormak istediğiniz bir şeyler varsa. Eğer soru yok ise yine bir 15 dakikalık araya gidelim. Küçük bir ara verelim. Aradan sonra da aklınıza soru gelirse tekrar onlara da dönmeye çalışırız. O zaman saat 18'de 6'da görüşmek dileğiyle. Lütfen yine kameralarınızı ve seslerinizi kapatın. Zoom'dan çıkmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. I'm coming from an organization called Youth Alliance Krusheva. It's a national organization in North Macedonia, and we work on the empowerment of the young people and involvement on the young people in all spheres of the society. And we have been active since 1999. Most probably, this is your age. The young people are most probably born in this period of time. But however, we are strongly working on 3 priorities or 3 flagship programs. The first program is exactly on this topic: reconciliation and regional cooperation, boosting dialogue and stimulating dialogue among the young people. And then the second, it's more about competencies, mentorship in terms of employment, entrepreneurship, and social entrepreneurship. And the third, it's about youth participation and active citizenships, whereby we work mostly on national level, empowering young people to get involved, especially on local level, in decision making and policy making. So I will go back to our first flagship program, reconciliation and cooperation, and here we work mostly on European integration of the young people and their attitudes and their opinions about European integration. But when we are talking about stability of the region and we are talking about European integration and why we are still not part of the European family or European Union, the answer is quite easy, and this is because of our bilateral disputes and bilateral issues. As probably most of you know, or I would now ask a question and maybe someone will answer. Do you know which country North Macedonia had some political bilateral issues in the past period, in the past years? Does anyone wants to answer? Okay, so yes, we had a political or a name dispute with Greece, with the Hellenic Republic, and in terms of peace and in terms of reconciliation since 2010,
we have started working on bilateral cooperation among the young people between North Macedonia and Greece as a way to respond to the policy, to the politics, and to all the circumstances and everything which is happening. Hence, since 2010, we started with a very baby little steps. So we've put together young people and youth organizations from the both countries just to meet to each other. Then we organized several study visits, the young people to get to know each other and to prove to the governments that the peace and the reconciliation is nothing that should be discussed maybe only on higher and political level, but the young people must be involved in these processes. And in 2018, we finally got the resolution for the name dispute and we became North Macedonia. And the PRESPA agreement came to power where we changed our names. But how the PRESPA agreement came into power, we have seen that we must act promptly and we must react on what is happening in order not this agreement to be only another piece of paper which is stipulating some regulations without involvement of the citizens. That's how we have lobbied and advocated to the Ministry of Foreign Affairs our proposal for establishing bilateral youth cooperation offices within the PRESPA agreement to be written. So in the action plan of PRESPA agreement, we have stipulated that they will stimulate and support establishment of bilateral youth cooperation offices. In this process, we are the leading organization, whereby we are working on exchange of the young people between North Macedonia and Greece. Because whether you have stereotypes, when you have political conflicts, like we do now, and this is a very heavy topic for us now, all in Europe, the issue between Ukraine and Russia. So whatever happens, then all the challenges and all things that are happening on political level are affecting the young people. That's why in the past 2 years, we are working not only on top-down approach, because this process is supported by the governments, but we work mostly on bottom-up approach. We are involving young people to be active in the bilateral relations, in the peace and reconciliation. We are talking about our initiative, but we are also evaluating our initiative as a peace initiative, as an initiative which will bring peace in our region and with our neighbor Greece. So we did one research where the young people were answering whether they know something about their neighbors. Most of the young people from North Macedonia are going to Greece only for shopping or for holidays, but they don't interact with the young people, with their peers from Greece. And most of the young people from Greece have never crossed the border, or if they crossed the border, it was only as a transit country traveling to other Western European countries. So this gave us a motivation to work even more thoroughly on this. And the level of meeting, the level of exchange, the level of interaction between the young people of two countries which have a history of tension and conflicts, only if the number of people who are meeting to each other is increasing, then the stereotypes and prejudice are decreasing. Since our initiative is according to the model of German-French youth offices, German-French youth offices, in the past 40 years, they had in their exchange program, they exchanged around 8 million young peoples, and they proven that only with actual meeting and interaction, the young people can improve the situation among each other. So if we are pursuing peace, reconciliation, then the dialogue and the meeting is the crucial factor. In the past 2 years, we've opened 3
contact info points. One is in the border between Greece and North Macedonia. Two of them are in the border between Greece and North Macedonia. Florina and Valandova are the names of the cities, and one of the info points is based in Athens. So basically, with these info points, in the past 2 years, we've managed to connect more than 3,000 young people to have their say about the bilateral issues, to interact in a dialogue, and to express themselves. So we face the challenges because the process of building peace, the process of building dialogue, it's quite challenging. And I'm also aware that the situation in Turkey, it's also quite relevant in these topics. But according to me, the most pressing issue is that the young people are not asked. No one is asking the young people their opinion. A place on the table for the young people, there is not. So the decision makers are using us, the young people, only as a decor, or only when there are the elections. Only then they are mentioning the young people, or they are doing some strategies for the young people. So only interaction and cooperation between the young people can bring peace to our regions and to our cities on national, bilateral, regional, or European global level. So I will finish now, and I will leave some space for your questions. Maybe you will have some questions, some proposal, or maybe you can just comment how is the situation of the young people in Turkey. So do you think that this kind of mechanisms that I have explained can also improve your situation within the country, or maybe with some neighboring country, which you are prompt to make dialogue, reconciliation, and peace? So thank you very much. Thank you, Aneliha. Thank you. I'm so sorry. I don't really know how to pronounce your name again. Anelia. Anelia. Okay. Yes. Thank you. Perfect. Finally. Thank you very much for this nice presentation. So right now, let's see if Mehdi managed to come to the Zoom, or Abdullah. We don't know. I can't see their name, I think. Okay, so Abdullah ya da Mehdi henüz daha bağlanamadılar. Bu arada Anelia'ya soru sormak isteyen var mı? Anelia aslında bize güzel bir soru sordu. Kendi projelerinde kullandıkları yöntemler bizim için de geçerli olabilir mi diye. Özellikle bizim de Türkiye olarak sınır ülkelerle ilişkilerimiz ve gençlerin ilişkisi açısından bunu da değerlendirmek aslında çok önemli. Eğer Anelia'ya soru soran kimse yoksa, bu durumda ben sözü Muratcan'a bırakacağım. Muratcan da Genç Düşünce Enstitüsü Genel Başkanı. Söz sende. Çok teşekkür ederim. Bir de sunumum olacak. İznim vardır muhakkak herhalde. Ekran paylaşabiliyorum değil mi? Evet, elbette. Bir saniye. Hemen paylaşalım ekranı. Bir saniye.
Bir 2 dakikanızı müsaade edeceğim. Bir teknik bir sıkıntımız var. Hemen bağlanıyorum. İstersen sunumu bize göndererek biz de senin yerine paylaşabiliriz. Nasıl tercih Sevinirim, edersen. gönderiyorum şu an o zaman. Tamam. Evet, gönderdim. Ulaşacağını tahmin ediyorum. Kusura bakmayın teknik aksaklıktan ötürü. Evet, öncelikle pek kusura bakmayın tekrar. Şimdi değerli hatipleri dinledik ve bugün bütün konuşan hatipleri yaptıkları konuşmalardan ötürü canı gönülden kutlarım ve bizim ortak dertlerimize de tercüman oldukları için de şükranlarımı sunarım. Değerli kıymetli moderatörüm, Beraberce Derneği'nin başkanı ve yol arkadaşımız Ayşe Hanım, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve proje emektarları, sizleri de bugüne kadarki sunmuş olduğunuz bütün katkılardan ötürü şükranla kutluyorum. Beraberce güzel çalışmalar yaptık. Buna ek olarak da köprü görevi görmekte olan, şu anda bize emeklerini sunan tercüman hanımefendiye de ben buradan teşekkürleri ederek sunumuma yavaştan geçmek isterim. Evet, yansıdaki kişi de benim bu vesileyle. Sunumu İngilizce yapacağım, onun için bundan sonrasını İngilizce devam etmem uygun görülüyor sanırsam. Dear friends, most distinguished partners, today we are here to speak about peace and to negotiate about tomorrow. As our motto is clear, we are today's partners and leaders of tomorrow. What I mean is, we are not only talking about today, but we are also dreaming about tomorrow. It is clear that peace is not easy to be obtained, but together, and as we will negotiate together, we will get over step by step of tomorrow and negotiate everything tomorrow. If you can skip the slides. Okay, thank you. So, thank you. So who are we basically? We are founded in 2017, but we are working with a group of friends since 2005 to work about peace and how to unite together. Our main goal is clearly about youth implementation and youth law. Of course, we are also talking about volunteering, volunteerism, and volunteering of law. Why are we working and what is our major gain? Our major gain is to establish a common bright future. And this is the main reason that we are here. When we look to our board is implemented of 5 friends. Our board is clearly made of people who are willing to negotiate, who are willing to establish a common future, and who are going to establish this understanding together. In this understanding, we are working together since 2017, as I mentioned, and our indications are not only to understand each other, but to establish the future of tomorrow. As the chairman, Muratcan Işıldak, that's me, our deputy chairman, Gizem Işıldak, our deputy other chairman is Rıza Kuruşa, and our secretary general, Serap Çelik, and our bookkeeper, Mert Şahin, who are together with us today. I'm saluting them as well and thanking to taking their time and not leaving me alone. We have a consultative committee. We have the ambassador Osman Tanay Korutürk. He's with us since the establishment. Our Yakup Sarıcan, who is in board of MAN company. He's with us as well in our consultative committee. We have other many names who are involved in politics, who are involved in several other fields, and we are working with them all together. And we thankful to them as well. Of course, we have several branches and several representatives. We have Serap Çelik, who she is in Gaziantep, our branch.
Özgün Kaplama, he is in Istanbul. Emrecan Dalyan, who is our newest representative and our newest branch, he's involved in Burdur. Birkan Sungur is located in Trabzon, and Duygu Bibar, she's in Erzincan, located. And we will be soon having a branch in Brussels as well, hopefully. And our branches continue to spread. So what we do? So we are here to talk about ourselves and our common issues. Let me give a brief introduction who we are and what we do as well. So I will be focusing on the fields of our work, and some of our completed projects will be our essential issues. So let me talk about our, these are some screenshots of our implementations of our works. As you can see, we have other photos as well from our workings. Can we skip the photos, if you don't mind? Yeah. This is our workshop located in Ankara. And at the same time, we are working with 7 municipalities. And on the left side, this is one of our together budget making process paper, which I find it useful. Skip it again. Yeah, this is me again. If you missed me. Okay. Here, it's a project that we have finalized in the local. Here we worked together as we made a roadmap of human rights in the local level. And we talked about the future of peace, the future of human rights, and implemented together the understanding of common peace and common future for tomorrow. And this took quite 15 days. We worked with the governor, with the municipality, and at the same time, 15 NGOs were involved in the project as well. Do you mind skipping the slide? Thank you. Okay. What does Genç Düşünce Enstitüsü do? How do we work together? Well, we basically work on youth policy making process. We focus on representation and participation of youth, because it is important that youth is involved in participation. As dear Anelia, she's an old friend of mine, implemented clearly, youth has to be part of it. Youth has to be in action. So therefore, we work with the Turkish Grand National Assembly, several other municipalities, and we are monitoring these municipalities as well. We are monitoring the level of participation, the level of contribution, and in which level it is, because we are talking about peace, but are these issues taken in a peaceful level or not? So this is important for us. And at the same time, we are also looking at the minorities. The minority rights, are they being representative, and what level they are represented? Therefore, we are working also on volunteering law, and we have a draft law that we are trying to make it pass through the Grand National Turkish Assembly. And let's see, in the upcoming years, maybe we have a volunteering law just like the other countries. Yeah. So these are our completed projects. I don't want to touch all of them, but let me give a brief example. We are, as I told you, we are working in different fields, and these are some of our projects that we have finalized, and we will be working on the common understanding of peace, common understanding of human rights, and common understanding for a bright future. These are our projects that we have finalized. Yeah, what is our strategy, dear friends? We basically have all over the country our volunteers. We have around 498 volunteers, and today there are some of us here joining us. I thank them in front of you as well. We cooperate, and we wish to cooperate in the understanding of a better evaluating system. What does that mean? We don't just judge, or we don't just say this is done. We basically contribute them all into the level, and we work with them together.
And as to this understanding, we have our local branches in 4 universities and in different cities as well. And according to that, our mission is clearly, we want to make them all participate, and with them we will contribute a common future. And to that point, this is our common understanding, my friends. Yeah, we are not alone. We are involved in several networks. The Check and Balance Network, I'm the network representative of the network as well. We have Go4, which is a young NGOs that came together. We are one of the founders. Anna Lindh Foundation is the other. We are also involved with them. National Youth Parliament. It's been quite a long time. We established with our friends together. And the other 2 NGO networks that are quite new in Turkey, and let's hope we will write next time PeaceNet to this list as well when it gains its legal consequences, and then we will increase our understanding. Yeah, this is our understanding, my friends. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Roosevelt mentioned it. It is important. I have a dream. We all have dreams. We are together for a common dream, my friends. This dream will only come true if we are together. It is very important what PeaceNet is doing. And only PeaceNet could do that. Therefore, I'm thanking them. I'm thanking our moderator. I'm thanking the staff for taking their nice time and bringing us all together here. My friends reported me today many great issues about the presentations that had been done today. And I'm really happy to be part of this family. I'm really happy to be together in this understanding. This is our common dream, my friends. I have a dream. You guys have a dream. Let's put our dreams together and formulate a peaceful future together. Therefore, thank you. And thank you for being a part of this dream. And yeah, well, I have one more slide, but I guess that's it. Well, anyway, thank you a lot. Thank you for taking your time. Please do not hesitate to contact us via our social media or our websites, or anyhow you wish to contact us. Therefore, thank you very much. Değerli dostlar, hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgili moderatörümüz, değerli yol arkadaşlarımız, bugüne kadar verdiğiniz emeklerden ötürü de harfiyen hepinize şükranlarımı sunarım. Hem şahsım hem de kurumum adına. İyi ki varsınız. Bugün bizi yalnız bırakmayan da bütün dostlarımız ve Genç Düşünce Enstitüsü yol arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de beraberce ve PeaceNet ekibi olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı bütün bu yolculuk boyunca Muratcan, çok sağ ol. Şimdi without further ado, we have Mehdi with us. So, piece of art from Lebanon. The floor is yours. Hello, everybody, and thank you very much for this fruitful conversation. And I want to also, first of all, I want to thank the organizers of PeaceNet, of this beautiful meeting. And also I want to thank Monte. It's my second time to present a piece of art in front of you guys. Some of you are now familiar for me. I'm very happy to see all of you. So the time is flying, so we try to make it very quick, as fast as possible. So first of all, I want to introduce myself. I'm Mehdi Yahya. I'm from Lebanon. I have studied graphic design and advertising, and also political sciences, and tried to mix art and politics together to make the best of it. So this is how I started my project called Piece of Art. And the aim of the project is to make peace through art, especially
especially in a country like suffering from conflicts, a country like Lebanon. So I'm gonna make a small presentation as quick as possible to explain everything we have been doing since 2016, our founding year. So Caroline, I don't know if you still have this presentation, if you can just share it. If no, I can share it from my also from my laptop. What should I do? Please, can you share it? Perfect. I do it from my side, so I'm host also. Okay, perfect. You see it, yeah? Okay, so excellent. This is our presentation about PeaCE of Art, and what I had to speak about today is who we are, our vision, our mission, locations where we are working, and some of our activities, and how we are spreading peace, some of our projects, a small brief description of our projects, and how we are promoting peace, not only on the local level, internationally with networks like PeaceNet and other organizations that believe in peace worldwide. And yeah, we speak a little bit about our partnerships, about newsletter and contacts. So first of all, also, I would like to say that nowadays, unfortunately, the war is knocking our doors again and again. It's a never stopping process. Unfortunately, we see what's happening in Ukraine, between Ukraine and Russia. I don't want to speak about politics, but I want to express my deep sadness about every person, every human being all over the world that is displaced because of this war all over the world. And what we are doing at PeaCE of Art, that we are preventing such wars by spreading more peace locally, and by spreading also a culture of peace between people, because what we believe that hate must be confronted by peace builders, and our effort all as peace builders all over the world can make a big change, and can at least can distinguish the fire of sectarianism, racism, fascism, all kind of discrimination all over the world. So our vision is we aim to build a young generation that believe in art and education as a way to solve community problems. This is our mission. Very quickly, you can find it on our website. I don't want to speak a lot about it, but I want to highlight that we try to make a positive young change makers all over the areas that we are working in it. So those positive young change makers, they are the future. They will be changing. We try to train them, not only art, also civic training on peace building, peaceful coexistence, leadership skills, on everything that is necessary for them to accept others, to build a culture of peace, and to be active in their community, to not accept hatred and discrimination, and to be just like an agent of peace wherever they are. So for sure, we believe in sustainable development, and this is the location where we are. And actually, we are working. I have shown this this map, which is like a security map. So as you see in Lebanon, those colors is like considered as first the red color is advice against all travel. So it's a red zone because we had several problems in this area. We have a high level of crime. We have also 18 religions. We have a big discrimination, especially also between regions. We have also many, like we have Lebanese, Palestinians, Syrians, also Armenians, Kurds. We have a lot of different ethnicities that are on the Lebanese territory. What we are trying to do is to bring those together through art. And this is where we are working. And actually, in this
region, which is North Bekaa, which is a bigger governorate in Lebanon. So why starting from here? Because it's a poor, deprived, marginalized rural area, and it's suffering from the government negligence and several conflicts. The last one was ISIS attacks in 2016. We're also affected directly by the Syrian crisis. And yeah, the situation there is very dramatic, especially after also the economic collapse starting in 2019 in Lebanon until now. Yeah, a lot of youth are unfortunately involved in crime, violence, drug and weapons dealings, and also in armed conflicts. So there is no alternative in the region, and we came to promote ourselves as alternative, to say you can, as a youth, you can play music, play with a guitar instead of playing with a weapon, instead of smoking drugs, instead of this discriminating or bullying others or hating others. This is what we are promoting on the local level. And I think we have a big result that we are doing. Those are some of our activities. As you see, we gather youth, we make focus groups, we speak with them about what is important for them. It's a safe place where youth can express themselves out of fear. They can speak about their ideologies, their ideas, what they want to be in the future, what they are afraid of, especially for women and young women, where there is a very high level of sexual gender-based violence, unfortunately, and discrimination against women also in this region. So this is also one of our fights that we are fighting every day by promoting for the women leader in this region, and by promoting that women can do a lot. So we do also drawing classes, drawing exhibitions, a lot of art, photography. We have made a lot of films, theater. You can find a lot on our YouTube channel, Piece of Art, and also on our website. We make also civic awareness camps. We start with children from 4 years, and for sure youth and also women. And this is also one of our programs, which is called Future Heroes Program, because we believe also working on the capacity of kids. It's a must for us to build a community that is healthy, and a community that really educated, because we believe education is the key of the positive change. We have created also the first musical band there in the region, and yeah, we play in the international and national events. We did also technology and robotics workshops. We're still doing yeah, a lot of civil trainings. We have also developed our civil training. We have made our own curriculum of training, especially in peace building through art and education. Participated in many leadership programs, and we try also now to create our own leadership program with different organizations. For sure, empowering young women and supporting the Sustainable Development Goals is also one of our goals, and we are working on it. What we have done as projects, this we started with Art Against Discrimination project. Also, we have another project called Art Against Violence. We Rise Through Art. It was a project after the Beirut blast in 2020, and it's more about psychosocial support and helping people, especially youngsters and kids, to overpass the trauma of the Beirut blast. So it's more about art therapy and how to use art to heal this generation. So we have used music, art, and different kind of art and drama therapy in this project.
Another project, Art Elevates Society, which is also concentrating on art. We have made our own handbook for trainers, and it is like psychosocial support through art and sport activities with children and pre-adolescents. And if anyone want to download, it's a free handbook. It can be used by any organization, and it's available on our Facebook page. It will be also available on our website very soon, because we are now creating a new website. Our website, I will share it with you. This is one of the murals that we have done. We try to make murals speaking about peace all over the region. We have made very, very nice murals. I don't have all the videos right now, but I can, if we still have some time at the end, I can share with you some videos, some links. You can find all of them on our YouTube channel. So those artworks we have made also as interactive, as you see here, the girl. It's like we try to make this contact between youth and this cause of building peace. We want them to be a part. So this is why we make our murals interactive. We want them to post those photos with the hashtag of, for example, piece of art or art against violence or peace building or whatever. And we were like also invited and tried to promoting peace internationally, as you see, in many countries. And our president, Vera Mola, she's also with us today. She was at the UN headquarters speaking about piece of art in New York. Also, I was presenting piece of art at the European Parliament in 2018 during the International Day of Democracy. Yeah, and this is also Vera at the UN headquarters. Yeah, our networks and memberships, we are a member of the United Network of Young Peace Builders. We are actually the only Lebanese member in this network, which gather more than 125 youth organizations in countries, more than 80 countries actually, and we are the only Lebanese member. We have always international visitors that come to Piece of Art, artists, and also students, also universities and school teachers from all over the world, especially from Europe and the Arab world. Yeah, so also like from all over the world, as you see here. And we try to make more partnerships, like locally and internationally, because we believe that alone we cannot distinguish the fire, as I mentioned, the fire of sectarianism, the fire of hatred, the fire of discrimination, racism, all those bad things that are now unfortunately growing. So this is not easy. This is a big task. I don't want to just speak about this and speak and spending a lot of time just presenting the work. I would like to invite every one of you to contribute, like we contribute, and also to contribute with their experiences, with, I don't know, more partnership or collaboration, because I think we are in a very, very sensitive time nowadays. And we need to gather, all peace builders all over the world. We need to gather. We need to stand to say no for violence, no for war, no for hatred, sectarianism, racism, and yes for peace. And this is, I would like also to share with you our social media, and you can find a lot on them, and let's stay in contact. If anyone have any question also, I will be glad to answer it. Thank you very much again for all the organizers, and that's it. Thank you, Mehdi. Thank you again. It was really great to have you once again here. My pleasure. Çok teşekkür ediyoruz katılımcı bütün arkadaşlara, bizi dinleyen bütün arkadaşlara. Uzun bir gün oldu. Bizimle beraber olduğunuz için bu kadar süre çok teşekkürler.
Kapanışa doğru son soruları olan var mıdır? Anedi ayrılmak zorundaydı ama Mehdi ya da Muratcan için sorusu olan varsa son birkaç soruyu alabiliriz. Evet, sanırım galiba uzun bir gün oldu. Bugün Türkiye saatiyle 12'den beri hep beraberdik. Tekrar bütün katılımcılara çok teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarıma bu arada bugünü mümkün kıldıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok yardımcı oldular. Onların yardımları sayesinde, onların işbirlikleri sayesinde bugün bu etkinliği geliştirebildik. Tabii ki her zamanki gibi partnerimiz Stefano ve Elena'ya, Monte çok teşekkür ederiz. Çok da fazla sözü uzatmadan bu buluşmaların ileride işbirliklerine dönmesini, sadece online'da kalmamasını umut ederiz diyerek ben sözü tekrar Ayşe'ye bırakmak istiyorum. Ayşe'cim sesin kapalı. Herkes yorulmuştur diye düşünüyorum. Onun için herkese teşekkür bu kadar uzun kaldığınız için, bu kadar dinlediğiniz için. So thanks to all of you that you have listened and that you have stayed for such a long time with us. Çok fazla konuşmayacağım. I don't want to speak very long because I know you're all tired now. I now continue in Turkish. Türkçe devam ediyorum. Herkes yoruldu, onun için uzun konuşmayacağım. Sadece bir şey söylemek istiyorum aslında. Yani bugün hepimizin gördüğü bir şey vardı. Aslında hepimiz çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Ve hepimizin bir şekilde bu savaşlı dünyada birlikte çalışmaya, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Yani hem insanlar olarak bir araya gelmeye ihtiyacımız var. Bunu bizim kurumlarımız farklı etkinliklerle yapıyor. İnsanları bir araya getiriyoruz. Ve bazen bu etkinliklerin en önemli yanlarından birinin gerçekten insanları bir araya getirerek, tartışarak umudu ayakta tutmak olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl bizler kurumlar olarak insanları bir araya getiriyorsak, bizim de kurumlar olarak ve bu kurumların içinde çalışan insanlar olarak bir araya gelip konuşma ihtiyacımız var. Ben bugün hep videom açık değildi ama sürekli dinledim. Ve dinlerken onu söylemem lazım, çok umutlandım. Çünkü çok farklı yerlerden bizim gibi bize çok yakın düşünen ne kadar çok insan olduğunu gördüm. Çünkü onu biliyorum. Burada konuşan her bir arkadaşın arkasında. Ayşe'cim çok pardon. Tercümesiz dinleyenler için ya da Türkçe dinleyenler için ses sorunu var. Sesin çok az geliyor. Tercümeyle dinleyenler için sanırım yok ama çok kısık bir sesle duyuyoruz biz seni. Aha. Şimdi daha iyi oldu mu? Çok ilginç. Bir dakika, belki hoparlörü takarsam daha mı iyi olur? Daha iyi oldu mu? Harika. Okey. Bugün dinledim ben. Yani her zaman videom açık değildi ama hep dinledim ve onu gördüm. Yani hepimizin birlikte olma, konuşma ihtiyacı var. Hepimizin birbirini tanıma, birbirini bilme ihtiyacı var. Ve ben biliyorum burada olan arkadaşların hepsinin arkasında bir kurum var. Hepinizin yaptığı etkinlikler ve o etkinliklere katılan insanlar var. Yani aslında biz burada belki şimdi kaç kişiyiz bilmiyorum, saymadım, belki 30 kişi görünüyoruz ama aslında burada 30 kişi konuşmuyor. Burada belki bir 300-400 kişi konuşuyor. Ve buna ihtiyacımız var.
Bu bana bugün çok büyük bir umut verdi. Yani birçok ülkede bizim gibi düşünen, bizim gibi etkinlikler yapan, çok çok güzel örnekleri görmek bana umut verdi. Yalnız değiliz, azız, evet, azız. Azız ama yalnız değiliz. Hiçbirimiz yalnız değil. Çünkü hepimiz varız. Bunu birlikte yürütebilirsek bundan sonra gerçekten daha çok güçlenebileceğimizi zannediyorum. Ve gerçekten böyle bir ağ ile, bir PeaceNet, bir barış eğitimi ağı ile çok daha çok şey değiştirebileceğimizi, daha çok şey dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı herkese tek teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız, iyi ki varız ve çalışmaya devam edeceğiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz, siz çalışmaya devam edeceksiniz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki hepimiz varız. Bu birlikteliği koruyalım. Biz elimizden geleni yapacağız bu birlikteliği korumak için, bu PeaceNet'i büyütmek için, geliştirmek için. Belki bir süre sonra gene buluşuruz, gene birbirimize ne yaptıklarımızı anlatırız. Bu bile çünkü hepimizi zannediyorum iyileştiriyor. Yani bir araya gelmek ve dinlemek bile, başka hiçbir şey yapmasak dahi, bizi iyileştiren, umut veren, o bazen kapıldığımız yalnız mıyım ben bu dünyada duygusunu kaldıran, hayır yalnız değilim, güçlüyüm, çok fazlayım dedirtebilen bir şey. Böyle devam edelim, gene görüşelim, birlikte bir şeyler yapalım. Belki birlikte projeler yapabiliriz. Herkesin farklı donörleri var. Birbirimizi düşünelim proje düşünürken. Birlikte bir şeyler geliştirmeye devam edelim. Daha fazla yormayayım sizi. Yeniden buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere, yeniden buluşmak üzere. Hepinizi kucaklıyorum ve hepinizi seviyorum. So let's see again, and I hope and I think we will see again somewhere, sometimes, but let's work together. Teşekkürler. Herkese çok teşekkürler. Gitmeden önce küçük bir kameralarını açabilen arkadaşlarla fotoğraf çekebilir miyiz? Çekiyorum. Çekiyorum. Çok teşekkürler tekrar hepinize. Çok sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar, görüşürüz. Bye bye. İyi akşamlar. Benim kameram yeni açıldı bu arada.